getting a CSS class from the element. In case if you want to get it, if you want in case if you want to remove it, removing a CSS class, then we have to use remove class. Then we also have something called setting a specific CSS property. We can also set a specific CSS property, CSS of the property name comma value. That's all. Like this we are able to add a CSS class, remove existing class, and also we can set a specific CSS property. Let's take an example on the manipulation of CSS. Manipulating CSS.html. Manipulation of CSS by using jQuery. Okay, so the topic name is manipulating CSS. So now this time we are going to take a div tag, div id equal to div1, and also we have a button that is set CSS, single CSS property. So when I click on this particular button one, what exactly I want to do is that I want to access the particular div and I want to add a CSS class called class1. What is this class1? We have to declare it. It is a user defined style. So dot class1 we have to create. For example, font size 30 pixels, background color light green, next border 3 pixels solid blue, padding 20 pixels. What are the styles you wish, we have to apply. Okay, now I just go to the new program. I just click on the button. Now we can notice the style has been applied. This is add class. Now we also have the second button, that is button 2. Button 2 is this is add class, and this is going to be remove class. If you want to remove the class, what we have to use, remove class function. Button 2 is nothing but remove class function. Remove class. So now we can check add class, remove class, add class, remove class. And also we have seen the third one, set CSS style. Button 3 is nothing but set CSS style, CSS of which style you want to apply, the background color red color you want to apply. Now you can check, when I click on this button, the red color has been applied. So I will look once, add class, remove class, and also CSS. So this is all about the manipulation of CSS by using jQuery. If you want to set a CSS class to the element, we have to use add class function. If you want to remove the CSS class, we have to use remove class. If you want to set a CSS property value, we are going to use CSS function. CSS of the first argument is going to be the property name, the second argument is going to be the value. And if you want to manipulate attributes, if you want to set an attribute, attr of attribute name comma value. If you want to get it, attr of just attribute name, no need of providing value. If you want to remove it, remove attr of attribute name. If you want to set multiple attributes, set of, we have to provide the object literal, which includes a attribute colon value, again attribute colon value, and so on. And if you want to hide or show the information, we can use the effects like fade effect, slide effect, and show hide effect. This is all about the different manipulations of elements by using jQuery. Today we have understood mainly effects, manipulation of attributes, manipulation of CSS. So that's all for today.
and in the next class we will meet some advanced topics. Thank you. Good afternoon, students. This is the Web Technologies training program, and we have been understanding the jQuery from the past few days. Exactly today we are trying to understand jQuery selectors topic. Selector is a syntax to select the elements. In the web page we may have lot of HTML tags, headings, paragraphs, tables, forms and different types of elements. Any kind of element can be selected programmatically by using selector. The concept is, first we have to select the element, then only we have to apply some style for it, or we can do any manipulation. That means we can call any predefined function in jQuery. We have already learned several predefined functions. For example, HTML, text, append, prepend, before, after, wrap all, replace with, remove, and click, DBL click, fade out, fade in, slide up, slide down. Like this, already we have learned so many jQuery functions, and maybe in the future also we are trying to learn some more predefined functions. Any jQuery predefined function can be called only after selecting the elements. In order to select the elements, we have to use the jQuery selectors topic. Fortunately, the basic level of jQuery selectors are exactly same as the CSS selectors. For example, in the CSS we have tag selector, ID selector, compound selector, adjacent sibling selector, class selector, like this so many selectors. Same selectors as it is available in jQuery, but additionally jQuery contains some more number of selectors. So here exactly we are trying to understand the CSS selectors in jQuery, at the same time some new selectors which are newly introduced in jQuery. All the available selectors of jQuery we are trying to learn today. So let's get started. So first let us see the list of selectors available. So the first one is tag selector. It is used to select the elements based on the tag name. Whenever we have requirement to select the elements based on the tag name, we have to use the tag selector. The syntax is just a tag name we have to provide. Just a tag name. So let's take an example. First HTML head body is the same. Topic is a tag selector. Tag selector. And we have a set of paragraphs, para 1, 2, 3, 4, 5. I'm just saving the file as a tag selector.html. We have to save it in C drive, jQuery folder, save it. Now in order to execute it, we have to just run this program. Double click on the file to run, and there we can go to the console. There we can see the console. Programmatically I want to select all paragraphs. Then what we have to try to do is that first we have to import the jQuery library file. First we have to import the jQuery library file, that is with the script src equal to jQuery 3.2.1.js. File name jQuery 3.3.1, sorry, 3.3.1.js. So now just I am trying to select all the p tags.
we have to pass the selector inside the dollar function. Dollar is a predefined function which receives the selector and returns the corresponding matching elements. So I am just giving P, that means that I am selecting all the P tags which are inside the web page. So the system will search wherever the P tag is present, all those will be selected at a time. So after selecting all these, we are able to call any predefined function, for example dot fade out, dot fade in, dot click. So any predefined function we are able to call. I am just saying that CSS, that means I am trying to update some CSS style. Here we have to provide the name of the property followed by the value. Which property we have to set, that property name and corresponding value. For example, I want to set a CSS property called background color. Now the value is going to be sky blue. So I am applying the background color as a sky blue for all the P tags. So have a look once. I am selecting all the P tags. So for all the P tags, I am just applying the background color as a sky blue. So this is the first selector. The second one is ID selector. It is used to select a single element based on the tag name, based on the ID name. Syntax is hash ID. Hash is the symbol of ID. Whenever you have a requirement to select the element based on the ID, we have to use the ID selector. It is mostly used to select a single element because ID cannot be same. ID cannot be duplicate. When you want to select a single element exactly, a specific element, then only we have to use the ID selector generally. For example, you want to select only this Google logo or the Google search text box, a particular single element. For that case, ID selector is suitable. I want to select the para 1. So for the para 1, first we have to provide ID equal to P1. Then we have to provide hash P1. Hash P1 selects the specific element based on ID. Now check it, I am selecting the para 1. So para 1, the para 1 can be selected. The para 1 is exactly selected based on what? ID. After selecting the para 1, then we are going to apply the background color as a sky blue. Next one, we have the third type of selector, that is the class selector. It is used to select elements based on the class name. Elements based on the class name. So dot is a symbol of class name. No symbol for tag selector. Hash is a symbol of ID selector. Dot is symbol of the class selector. If you want to select the few elements, then we have to use the class selector. For example, I am just having para 1, 2, 3, 4, 5. 5 paragraphs are present. We have 5 paragraphs available. Now I am going to select para 1, para 2 and para 5. So what we have to use, class equal to class 1. This class 1 is just user defined name. We can give any other name. But we have to apply the same class name for all the elements that we desire to select. I want to select really para 1, para 2 and 4. So in order to select a few, exactly para 1, 2, 4, a specific list of items, then we have to use the class selector. Here dot is a symbol of class selector followed by the class name. Simple. This $dot class 1 means it is selecting all the elements that are having class equal to class 1. If it is not having class equal to class 1, it will not be selected. So as a result, finally the para 1, 2, 4 only is selected. For those elements only the background color has been set.
because we have given a condition called class equal to class 1. But there is a drawback or feature in the class selector. It selects all elements irrespective of the tag name. All the elements irrespective of the tag name. So it doesn't check any tag name. It just select all the elements that are having class equal to class 1, which means that it can be p tag, it can be span tag, it can be some heading tag, whatever it is, doesn't matter. All the specific elements that are having class equal to class 1 will be selected at a time. For example, I am giving class equal to class 1 even for some span tags also. So including the span tags, it will be selected notice. The reason for that, class equal to class 1 means, so the reason it is selecting only the elements based on the class name irrespective of the tag name. It is not checking any tag name. It doesn't matter whether it is a p tag or span tag or a h1 tag, anything. Only it is selecting just class equal to class 1 present or not. If class equal to class 1 is present, it is going to select those elements. That's why in our example we have selected para 1, 2, 4 and span 1, 2 only. So I want to check the tag name also along with the class name. Then we have to use the compound selector. So the fourth type of selector is a compound selector. It is used to select the elements based on the class name and tag name. Here we have to provide the tag dot class 1. It selects all the elements that are having the specific class and a specific tag. It selects all instances of the specific tag that are having the specified class. So it is selecting all instances of the particular tag. So wherever the tag is present, all of them will be selected. At the same time, the class name should be matching. So two conditions should be matching. As we are checking the two conditions, it is called compound selector because it's a combination of two selectors. It's a combination of tag selector plus class selector. It's a combined condition. That's why we have to give tag name dot class name, no space in the middle. If you give space, that meaning will be different again. But as of now, we have to just provide the tag name dot class 1, no space in the middle or no anything. So just we have to provide dot. So let's understand compound selector. Topic name is compound selector. So I am just adding p dot class 1. P dot class 1 is selecting only the p tags that are having class equal to class 1. It is not selecting the span tags, even though they contain the class equal to class 1, because the reason it is a span tag and we are looking for p tag. If you are giving span dot class 1, it is now selecting only the span tags without the p tags. So we are able to specify the two conditions at a time, that is the tag name followed by the class name, both. This is what we call it as compound selector. Next we have grouping selector. It is used to select a set of specified elements. So the syntax is tag 1, tag 2, tag 3 and so on. We are able to select multiple set of elements, multiple tags based on the grouping selector. Comma is a symbol of grouping selector. Compound selector is a combination of tag selector plus class selector. No symbol for a tag selector. Hash is symbol of ID selector. Dot is symbol of class selector. Okay, comma is a symbol of grouping selector.
So the understanding the grouping selector is very simple. Just take the example of grouping selector. Grouping selector. So for example, we have multiple set of elements, maybe H1, so I want to select the H1 tag, P tag and span tag at a time. Then we have to use the grouping selector. So I'm just removing the class names which you don't want here. So which means that I'm just selecting H1 suppose. Presently only H1 tags are selected, notice. But I want to select the P tags also. Then we have to give comma P. That means I'm selecting P tags also. Plus I want span tags also. So comma span. We can specify any number of tag names. No limit. Just for example, we have written 3 P tags, 3 tags only. We can provide any number of tag names. So this is how to use the grouping selector. The next one, child selector. Child selector. It is used to select specific children of specific parent. So inside the particular parent, particular type of children can be selected by using the child selector. Syntax is parent space child. Parent space child. I am selecting all the specific children of the particular parent. It will go to the particular parent. Inside the particular parent, the particular children will be selected. Space is a symbol of child selector here. Parent space child is a syntax. So let's understand the child selector. Child selector.html. Okay, now child selector.html we are going to create. Suppose we have a div id equal to div1. Inside the div we have a set of paragraphs. Notice there may be some other paragraphs outside the div. So I am just having the para 6 and 7 outside the div. If we are giving just a P, it is called a tag selector and it selects all instances of the particular tag, that is P tag. I want to select the P tag which is present only inside the particular hash div1. Then what to do? Hash div1 space P, which means I am selecting all the P tags which are children of the div1. First it will go to the particular div. Inside the particular div, wherever the P tag is there, only those will be selected. It is excluding the P tags that is present outside the div. That's why it is selecting only the 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs. But here a question is that, is it selecting the including grandchildren? Yes, it includes grandchildren. It includes grandchildren, means children of children also will be taken. Means inside the particular div1, inside some other child, some other P tag is present. Those also will be selected. For example, B. B is a child of div, right? So inside the B also we have some paragraphs, means those also being selected here. Okay, the point. Did you catch the point? It is selecting the para 6 and 7 also because these are the grandchildren of div. And child selector means including grandchildren. In the complete area of the div1, wherever the P tag is present, all those will be selected. It may be present directly in the div or maybe inside a child. All the P tags that are present inside the div1 is being selected, but not the para 8 and 9 because these are present outside the div. So now inside the div, para 6 to 7 have been present, so those only will be selected there. The next one, direct child selector.
direct child selector. It is used to select only direct children of the specific parent. It will go to the particular parent, only the direct children will be selected, but not the grandchildren. So parent greater than child is a syntax, no space. It includes grandchildren. Sorry, it excludes grandchildren. It excludes grandchildren. Child selector includes grandchildren, but direct children selector excludes the grandchildren. So check there, direct child selector. What is the symbol of direct child selector? Greater than. So in case of direct children selector, it is mostly same as child selector only, but the difference is only the grandchildren will be skipped. Only the direct children will be selected. So for the div, para 1, 2, 3, 4, 5 are the direct children. Para 6 and 7 are the grandchildren. So these grandchildren will not be selected. Now that means para 6 and 7 will be skipped. Only para 1, 2, 3, 4, 5 will be selected. Now we are going to provide greater than instead of space. Hash div1 space p, which means I am selecting only the para 1, 2, 3, 4, 5, but not the para 6 and 7. The reason I am selecting the p, which are direct children of the div1, not the grandchildren. So overall the difference is child selector includes the grandchildren, direct child selector exclude the grandchildren. The next one, we have adjacent sibling selector. Adjacent sibling selector. It selects all siblings, all adjacent siblings of the current element. First, the journey starts from the specific element, that is called current element. Current element tilde character, the sibling. Here the tilde character is representing the adjacent siblings. So let's understand the adjacent sibling and what does it mean. Adjacent sibling selector.html. Adjacent siblings selector.html. Here I am just selecting the para 3, and after the para 3, para 4, 5, 6, 7 are present directly inside the div. Now para 6 and 7 are the direct children of the div. Now here adjacent means what are the further next siblings. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all these are siblings each other. Siblings means like brothers having equal level in the hierarchy. So I am selecting all the para 4, 5, 6, 7 which are siblings of the para 3 and which are adjacent to the particular para 3. I am not selecting para 1 and 2 even though those are siblings, because adjacent means only further next, not the previous. So first I am selecting P3, tilde character P. First I am pointing to the para 3. For the para 3, what are the adjacent siblings? These, para 4, 5, 6, 7. Only those will be selected here. That means we are having para 4, 5, 6, 7 here. Next, and also there is a possibility of selecting only the next sibling, immediate next sibling. That is called adjacent one sibling selector. Adjacent one sibling selector. It selects the immediate next sibling of the current element. First we have to select the current element, followed by plus symbol, followed by sibling.
it is selecting the next sibling, immediate next sibling of the current element. The difference between the previous one and this one is previous one is selecting all the siblings, all the adjacent siblings, and this adjacent one sibling selector is selecting only the single immediate sibling, but not all the siblings. So check it, adjacent one sibling selector .html. So adjacent one sibling selector, adjacent one sibling selector. So I am selecting only the immediate next sibling which is immediately after the para 3. First I am selecting the hash p3, that is para 3. Immediate next paragraph means only the para 4 is being selected. Now we can notice it is selecting the immediate next, that is para 4, but not all. If you want one sibling, we have to use plus symbol. If you want all the adjacent siblings, we have to use the tilde character, where you can type it is the character is present below the escape key, and we have to use with the shift the key which is below the escape key on the keyboard. The next one is first selector. It selects the first element in the matching elements. So syntax is first some selector we have to give, colon first we have to add. This can be any selector, maybe tag selector, class selector, grouping selector, whatever it is. Just we have to provide colon first. Colon first will select the first element among them. So I am having first. I am just giving the first.html. Suppose we have a div without any IDs, just we have a div ID equal to div1, and we have 10 paragraphs, 8, 9 and 10. So I am selecting P. P means what? All the P tags will be selected at a time. But I want to select only the first one. Only the first paragraph can be selected by using colon first. See, first of all, P means all the P tags. Colon first means only the first one is being selected. Now first one, only the single first one, that is para 1 is being selected. Same like this, we also have last, first, last, only the last element. So check it, last.html we are going to create. We are going to create the last.html. So once we are providing the last, P colon last means it is selecting all the last element, last paragraph is being selected. First, when you say P, it is selected all the P tags actually, but when you say colon last, among them only the last one is being selected. So only the last one, that is para 10, is being selected. Similarly, we have something called EQ, means it selects the exact element based on the index among the matching elements. So we have to provide EQ of index we have to provide. Based on the index, whenever you have a requirement to select, we have to use EQ. Check it, EQ.html.
whenever we have requirement to select the element, a specific element based on the index, we have to use EQ. For example, I want to select the para 4, but it doesn't have any class name or ID name. Then what to do? We have to depend on its index. Basically, hash div1 space p means it is selecting all the p tags that are present inside the div. But I want to select only the para 4. Only para 4 can be selected by giving colon EQ of some index, for example 3. Here index starts from 0. So para 3 means only the particular one, that is third one is being selected, that is para 4. Index starts from 0, notice 0 means para 1, 1 means para 2, 2 means para 3, so 3 means para 4. Okay, so index starts from 0, always you have to remember. Next, we also have something called GT. GT select the element based on the index which are greater than the index. It selects all the elements which are having index is greater than the specified index. So it is selecting all the elements that are having a index greater than the specified index. First we are going to provide some index, for example 2, which are greater than 2, only those elements will be selected. So if you have GT, same way we have less than, that is LT. GT means greater than, LT means less than. It selects all the elements that are having index is less than the specified index. So let's understand the GT first. GT for greater than, I am going to create gt.html. So I am selecting the elements, the paragraph which are index greater than 3. Greater than 3 means what? Greater than para 4, that is para 5, 6 up to 10. Basically 3 means what? Index 3 means para 4, right? Which are greater than 3 means para 5 onwards up to 10. Same way we have something called LT. LT means less than particular element. So LT of 3 means, actually 3 index is what? Para 4. Less than 3 means para 1, 2, 3 is being selected, notice. Para 1, 2, 3. Okay, para 1, 2, 3 is being selected. Okay, so same like this. Next, we also have something called attribute selector. Attribute selector. Attribute selector selects the elements that are having a specific attributes. Select the elements that are having a specific attribute with a specified value. We have to provide the tag name within the square bracket. We have to provide attribute is equal to value. I am selecting the particular tag that are having a specific attribute equal to a specific value. So let's check it. Attribute selector.html. So the topic name is attribute selector. Now we are going to give some title attribute for each paragraph. Title equal to 1, 2, 3, any. Here title means the tooltip. When you place the mouse pointer on the specific element, the title will be displayed as a tooltip. I am just going to provide title equal to 1, 2, 3 like this for understanding. Actual title can be anything. Okay, the basic point is that title means tooltip. So if you place the mouse pointer on the particular paragraph, the title is being displayed as a tooltip notice.
So the tooltip is being displayed notice. Okay, like this. Based on the title, we are going to select the elements. So I am selecting all the p tags that are having an attribute like title is equal to 1. I am having all the elements that are having title equal to 1. Okay, for those elements, we are trying to apply the background color. Background color is equal to green. So we are applying the green color for all the elements that are having title equal to 1. So where the title is equal to 1 is present, it is present in the para 1 only. Let me have save in the para 5. So it selects para 1 and 5 at a time. Title is equal to 1. Background color green. So it is applying the green color for para 1 and 5 because those elements only having the title is equal to 1. Wherever title is equal to 1 attribute is present, those particular tags are being selected here. Okay, the next one, we also have parent. Next, these are some functions. So functions, jQuery functions to jQuery functions for traversing among the elements. Traversing means first you will be in the particular element, you will point to the particular element first, and from the based on the particular element you can navigate either forward or backward to the parent or to the children. We can travel to the specific elements. First we are going to point to the specific element based on the jQuery functions. Then you will be navigating to the parent or to the children to the next level, to the previous level, or whatever it is. So the functions available here is the first one, parent. It is used to navigate to the parent element of the current element. Here current element is very, very important. So let's understand parent function. It is not selector, it is a parent function. So we are going to create a file called parent.html. First we have to select an element based on the ID or some condition, whatever suitable. So we are having the ID equal to para 3. Okay, these IDs on other elements is not required. So right, I am just removing the unnecessary things. Okay, let's select the para 3 based on ID. So as we know already, hash p3 means it is selecting the particular para 3 only. Now I want to navigate to its parent. To navigate to its parent, we have to use .parent function. So first I am selecting the para 3 only, then we are calling a function called parent. Now this function has selected the parent element, that is the div1 itself. Now we can see the div1 got selected. Div1 got selected, you can notice. Next, we also have something called next.html. Next, the element is next. The next function is used to select the next element after the particular para 3. See, for example, para 3 is already selected. What is the next one after the para 3? Para 4, right? So para 4 is being selected. First, when you say hash p3, it is selecting para 3 only. But once you call next function, it is going to the next one, that is para 4. So for the para 4, we can see the given particular style. Same like this, to select to the previous element, we have to use prev function. Prev, prev function is used to select the previous element of the current element.
To select the previous element, we have to use the function called prev. See, first I am selecting the P3. So for the P3, what is the previous element after the para 3? Para 2, right? So para 2 is being selected here. Dot prev. It is used to select to the previous one, that is the para 2 itself. Next, we also have something called children. For example, I am selecting the div 1. Div 1 means what? The entire div has been selected. Notice the children will not be selected with that. Only the div 1 got selected. Now I want to select the children, not the div 1 itself. Then what to do? Dot children function. So first it will select the div 1. Then it will select all its children, that is including para 1, 2, 3, 4, 5, whatever, not only p tags. All the elements, all the children of the div 1 is being selected here. For those elements, we are having the background color light green. So para 1, 2, 3, 4, 5 is being selected there. So let's understand this function. So what is the function we have understood previously? So parent, next, it is used to select the next element of the current element. Okay, the syntax also let's write. Syntax is dollar of current element dot parent. Here next, here prev. To select the previous element, we have to use prev function. So check it there. We have understood parent, next, prev and children. Okay, next one, children. It is used to select all the children of the specific parent. To select all the children of the specific parent, we are going to use the children function. Syntax is dollar of current element dot children function. The next one is index. It is used to select the index of the specific element. So first we have to select the particular element, then we have to call index function. This index function will just return the index of the current element among the parent. So let's understand the index function. So index, what is the function name? Index. First I am selecting the para 3. For the para 3, we are calling its index. We are going to store its index inside a variable and display the same. So first I am selecting the para 3. I am asking what is the index of the para 3. So answer is 2, right? See, 0 means para 1, 1 means para 2, 2 means para 3. So here index is written as 2. Okay. So if you want to select the index, then we have to use index function. Okay, these are the complete information about the jQuery selectors. So selector is a syntax to select. Based on various conditions, we are able to select the elements. Like for example, in front of you, 1,000 people are available. You want to call a particular person based on the either name or based on his roll number or based on his shirt color, based on some condition, we are selecting a particular element. Here also in the web page also, you may have lot of HTML tags. To select the elements based on some condition, we are going to use a particular selector. We have understood several selectors.
more than 10, that is tag selector, class selector, ID selector, grouping selector, child selector, direct child selector, attribute selector, adjacent sibling selector, lot of other selectors, and we have already covered some functions of selectors, all these things. So that's all about the jQuery selectors as of today. In the next class we will meet some another topic. Thank you. Welcome to Web Technologies training program. In the today's lesson, we are going to understand jQuery UI topics. jQuery UI is a predefined library which contains predefined collection of plugins. First, we have to understand what is a plugin. Plugin means a ready-made component. For example, in the real life, for example, you require a dress, you require some mobile, you require some laptop. So instead of you manufacture yourself, you can also take some product which is made by somebody else. That means you are just purchasing the particular product which is made by somebody, and you are utilizing yourself for your needs. Similarly, in your application, you require to create a suppose pop-up calendar, you require a slideshow, you require a menu, you require the tabs. Instead of you are creating all these things, you are making the ready-made plugins, means ready-made scripts, ready-made CSS styles. So such a ready-made CSS styles or ready-made scripts are called as some plugins. So jQuery UI is a collection of plugins. We are trying to use a set of plugins. This jQuery UI is developed by the jQuery Foundation who made the jQuery. Means the jQuery plus jQuery UI both have been made by the jQuery Foundation. John Rizig is the name of the team leader of jQuery team. And this jQuery UI works based on jQuery. That means while working with the jQuery UI, we have to import the predefined library file of jQuery also. In the same page, we have to import both libraries of jQuery and jQuery UI. jQuery is not a part of jQuery UI, or jQuery UI is not a part of jQuery. Both are two different things, but the thing is jQuery UI works based on jQuery. If jQuery is not loaded into your library, into your web page, jQuery UI will not work. And another difference is jQuery contains only the script file, that is .js file. jQuery UI contains two files, the CSS file and the JS file. So totally jQuery JS file plus jQuery UI JS and CSS. So totally three files we have to import. One is a .js file of jQuery plus .js file of jQuery UI, .css file of jQuery UI. Totally three files we have to import in our HTML file in order to work with the jQuery UI. It contains many predefined plugins like a date picker, accordion, etc. So let me show how to work with the jQuery UI practically. First, we have to open the website jQuery.com. And meanwhile open the downloads location, go to the jQuery.com website, so once we go to jQuery.com, here we have to click on download jQuery 3.3.1. and here we have to click on download the uncompressed development jQuery 3.3.1, and we are going to save this file. We are going to download into the downloads location. The file name is jQuery-3.3.1.js. You can see such a file here, jQuery-3.3.1.js. The second file that you have is jQuery UI, also we have to download. So go to jQueryui.com. Once we click on jQueryui.com, here we have to click on download button,
and select the jQuery UI version number, that is 1.12.1. Once we have selected 1.12.1, by default all the checkboxes have been selected, no need of unchecking anything. In case if you particularly don't want any of this feature, we are able to uncheck it. Generally we need not uncheck anything. Directly go to the theme selection. Theme means the predefined CSS style. We have several themes in the drop down list. I am selecting the base theme, and no need of entering anything in the CSS scope. Directly click on download button. Then you are getting a zip file basically, that is named as jQuery-UI-1.12.1.custom.zip. Right click on the zip file, extract here. Once we click on extract, so we are getting a folder like this, jQuery-UI-1.12.1 custom. So we have to use these particular files. Notice the files, that is jQuery-UI.js, jQuery-UI.css plus images. So we have to copy paste these specified files into your application directory. So copy these. What are the files? Images, jQuery-UI.css, jQuery-UI.js. Copy these three particular files into C:\jQuery folder. We have to paste them here. So we should have images folder, jQuery-UI.js, jQuery-UI.css. These three items we should have. Plus we have to save our HTML file in the same folder. So you have to open your Visual Studio Code window. There go to the file, new file. We are going to save it and select the location C:\jQuery, the file name date picker. First I want to demonstrate date picker. So in order to understand this, let's go to the jQueryUI.com home page. First we should understand what is date picker. So first click on date picker option in this jQueryUI.com website. It is demonstrating the date picker in the right hand side. So it is showing a date text box. Once we click on this, we can see the pop-up calendar. See, if you want to create this pop-up calendar manually with your own code, it requires huge amount of code. You have to take a table, lot of th tags, td tags. You should write the logic for years, months and everything. So it's too difficult to create this manually. But we can make use of some ready-made CSS code, ready-made JavaScript code also. So in order to create this pop-up calendar for your text box, what you have to try to do, click on view source, and it is showing the sample program for you. We have to copy paste the lines from this. So before copying this particular code, let me create a regular HTML syntax. HTML head body, topic name is date picker. So date, we have a text box, id is equal to txt1, and then I want to introduce the date picker in this. So we have to load the essential JavaScript files and CSS files in this program. What exactly we have to try to do? We have to import the script files. Script src is equal to, what file we have to import first? First we have to import the jQuery file. But are you having jQuery file here? No. So go to your downloads location, copy the jQuery 3.3.1.js file into the current working location, that is C:\jQuery. So first we have to import this file. I told you, right, there are two scripts. One is jQuery, second one is jQuery UI.
jQuery UI means jQuery UI.css, JS and images folder. Plus we are not doing anything with this images folder. These are just for icons. We have to keep those files as it is. We need not do anything extra for these images. These images are internally called in the corresponding CSS file. From our side, we have to first import jQuery JS file, and then we have to import jQuery UI JS file. So the file name is jQuery-3.3.1.js, and then we have to import the other file jQuery-ui.js. Then we have to import the CSS file also, that is jQuery-ui.css. Link href equal to jQuery-ui.css, relative equal to style sheet. Now, so just we have the text box, but there are no any changes in this as of now. But how do we add the date picker? Now it is very easy. As we have integrated this jQuery plus jQuery UI scripts in this, it is just very easy. Go to the script. Now we are able to call JavaScript by default, plus we are able to use any predefined functions of jQuery library because we have imported such a file, and also we have to use any predefined functions of jQuery UI. 3 types of functions we are able to use by default in this place. But we have to access first the text box. #txt1, this will get the text box. After selecting this particular text box, we are going to apply date picker. That's all. So once we call date picker and click on the text box, now we are able to see the date picker. See, these 3 lines of code is common for every program. Only just by writing this single line of code, we have included the date picker. But if you want to create this date picker manually, hundreds of or thousands of lines of code is required to create this calendar with all the months. So all that logic we have saved. So like this, we are able to use ready-made predefined plugins by using jQuery. But this is just an example. So if you can come back, here also they are importing some predefined CSS files, predefined script files, plus they have created a text box, and they have called the date picker function as we have called. But similarly, we have some other predefined models also available. Those are here. In the most right side, we can see different models in the date picker. For example, I would like to use something like display multiple months. That means if you click on this date picker, now it is showing 2 months notice. Oops. Okay, I'm doing like this. Okay, now you are able to notice 2 months have been displayed at a time, side by side. September and October, 2 months have been displayed. So how do we display the 2 months at a time? They are providing some additional option. Number of months is equal to 3 or number of months equal to 4, any number of, that is the number of months, how many months you want to display at a time. So if you have added an object literal here and placed the option there, that is number of months equal to 2 or 3, whatever. So now in our application, now also it is displaying the 3 months. It is 3 months pop-up calendar. So July, August and September, all these are displayed like this. Of course, you can go to the next month, previous month, whatever. Okay. So we can specify the number of months. That is one demonstration done here. Like this, we have many predefined useful examples. I will show one more. For example, format date. How do we specify the format of the date? By default, it is month, date, year, but we can change it. For example, I want the date, month, year, or anything, date, month, any user defined format we are able to select here. So how do we specify that? We have to use this option, date picker of, option of, date format,
comma the date format we have to provide, date, month, year, or whatever it is. So we are trying to set a date, month, year format, DDMMYV format for this text box. So I would like to copy the same thing, but in this case I am just providing option date format. Option date format, date hyphen month hyphen year. Now we can see the date, month, year format have been changed. In case if you want, if we are providing small m, it is displaying the single digit month. Okay, so this is probably accepted. In case if you want a hyphen separator, we can just provide hyphen or slash, whatever. I'm just giving slash. Now we can see, okay, so slash separator. Whatever the separator you require, you are able to provide. So you can check yourself these particular other formats. Now let me show one more other example. So we have just completed the date picker. Let me show an example of accordion. Accordion means multiple headings are there, for example multiple sections, and among few any one section is visible on the screens. For example, section 1 is open, now section 2 or section 3, any one. Among few sections you are able to select any one. Among few sections, any one section is visible there. So how do we create this? Once we click on view source, it is showing some syntax, that is we must have a div tag with some id equal to accordion and heading with the div. Again heading with the div. Heading with the div. These headings are displayed as the headings and the div is being displayed as the content there. Let me repeat the same content here. Accordion.html. Okay, so I'm just creating accordion.html. Deleting this text box. Placing the same div. Means whatever div they are demonstrating, same div we are able to copy. Same div, complete div we are just copying and pasting here. Okay, so we have a heading with paragraph, again heading with paragraph. So have a look once clearly. First we must be having a div tag. Inside the div we have a heading, some content, again headings, again content, again heading, again content. You can repeat the same a number of times. Finally run this HTML file to run. So is it displaying like accordion? No, it is displaying like normal headings and normal paragraphs only. What we have to try to do exactly is that we have to select that particular item, that is hash accordion dot accordion we have to call. Here accordion is a predefined function. Accordion is a predefined function. Once we call accordion function, now we are able to see that everything is converted into accordion. So section, heading, okay, so whichever the section is clicked, only that content is visible there. In case if you want advanced options, we are able to customize something on the right side. For example, we have something called collapse content. The collapse content means if you click on this, now it is collapsible. All the sections are collapsible. In the actual example, any one section will be visible. If you click on the section again, it will not be collapsed. But now in this new example, if you click on the same heading, it will be collapsed. How do we enable this feature?
So collapsible equal to true, we have to add this option. So copy this and paste here. By adding this option collapsible equal to true, now we are able to see, if we click on the section again, the content is collapsible. Like this you can find the advanced examples of accordion in the right hand side. So next example is dialogue. In this dialogue also the best variant is model form, otherwise model confirmation. So this is the best example. So sometimes you would like to show this type of model dialog boxes where we have a title and we have some content and some buttons also. Let us see how to create these models. If you click on view source, you will have an idea. First of all, you will be creating a div tag which contain the content whichever you would like to display as a model dialog box. So let me have this div. Let me create a separate file, model.html. Okay, we are going to create model.html. I am just deleting everything. Right. So we have a model, and in this I am going to integrate this particular div tag. Right. And then we are trying to write this particular code in the script. Now let me run this. Before then that, let me fine. So let me run this program. Once we double click on this model.html, now we can see the model dialog box has been displayed. So it includes the title, content, followed by the footer with buttons. So how do we customize this? Let's try to understand. First, I want to show this only when the user clicks on some button. So let me create a button here. Input type equal to button. For example, there is a delete button. ID equal to button 1. So our requirement is when the user clicks on this button, then only we are going to display the particular div. What exactly we have to try to do? $of #button1 dot click off function. When the user clicks on this button only, we are going to call all this code. When the user clicks on this, we are going to call all this particular code which is going to display the dialog box. So by default it is not displayed. When I click on the button only, it is being displayed, but there is a problem. See, this particular text is visible by default initially, right? I don't want to show this by default, right? So how do we hide it? For this particular ID, for example dialog 1, we have to provide some CSS style. We have to provide something called display none. By providing display none, it will be hidden. So have a look once. By default it is hidden. When I click on the button only, it is being displayed there. Now we have to add that code. Let me write like dialog 1. Right. So when we click on this button, then only this box is being displayed. How do we change this title? Instead of empty recycle bin, I want to display my own title. So for this div, there is an attribute called title attribute. We can change something here. For example, we are trying to write welcome. So when I click on this button, the welcome is being displayed as a title. Whatever we have given in the title, that will be displayed as the title there. Whatever the ID we have provided, based on this ID only we have to access it in the CSS as well as in jQuery. And now coming to this one, so what this is span tag exactly? This span tag is meant for displaying some symbol. Okay, if you don't want it, we can delete it.
I'm just deleting everything. We can place any content. For example, are you sure to delete this record? So we can display the text. When I click on this button, the text is being displayed as a content. And I want to display OK and cancel buttons in this. So in order to change the buttons, try to understand this code. So here hash dialog1, that means we are selecting the particular div based on the ID. For that we are calling a predefined function called dialog. Now inside that we are trying to use the predefined options in the object literal. Object literal begins here, object literal ends here. Inside that we are able to place any number of options. For example, resizable equal to false, which means that the user cannot resize this box at a time, at runtime. I'm trying to resize here, it's not resizable. In case if you go resizable equal to true, now the item is now resizable. We can resize the model dialog box at runtime. Generally, we don't want to allow the user to resize, so I'm making it false again. Height auto means automatically, depending on the content, the height will be expanded. If you add more content, the height will be increased. If you remove the content, the height will be reduced. And width can be given in the form of pixels here. For example, I am just providing 500 pixels, for example. Now width has been increased, you can notice. And now model equal to true. If you don't provide this model equal to true, while the dialog box is displayed also, the background color is not changed to gray. That means that other text also normally directly clickable, draggable, selectable, everything. So that's why we have to give model equal to true in order to change the background color of the actual web page and in order to make it stuck. So while the model dialog box is being displayed, the actual information of the web page is not by default selectable. And then we have these buttons, delete all items and cancel. Let me change it as OK and cancel buttons. You can also write whatever you require. If the user clicks on this OK button, this function gets executed. This is the click event function of the OK button, and this is the click event of the cancel button. Here $of of close, this statement will close the current working dialog box. That means if you click on this OK button, the current working dialog box will be closed. To identify the current working dialog box, I am writing of this. Okay, so let's add some more code, some more complex example. First of all, let me imagine a list of users are there and you want to display the list of users in a grid. So we have a table. Inside the table we have some first name, last name and email. So we have a table like this, and in this one I want to introduce the bootstrap. In order to introduce the bootstrap, what exactly you require to download, we have to download the bootstrap library file, bootstrap. Okay, let me use the predefined files. Okay, so we require to collect the bootstrap.js file plus bootstrap.css file plus popper.js file. These three files we have to collect. Plus these three files we have to import in our application. The correct order of importing also is very important. First we have to import the jQuery JS file, then we have to import jQuery-ui.js file, then we have to import the bootstrap.js file. Then we have to import the popper.js file, and then we have to import bootstrap.css file. This is the correct order to import. Now the bootstrap has been introduced. So there we are going to create a container. Div class is equal to container.
Inside the container we are going to place all this content. I'm placing everything inside this container. So when I click on this delete button, this particular dialog box has to be displayed. In order to do so, we are going to place tr class is equal to table. So we can see the table, bootstrap table. And also we assume we have insert button or add button. When I click on add button, we are going to add the new record to the existing table. By default, let's display few records. For example, Adam Smith, email is smith@gmail.com. So the user will be able to add some more number of records. So when I click on this add button, this dialog box is being displayed. So the title is going to be add person, add person. Here we are going to place a form. Inside the form div class is equal to form group. Inside this we are going to place a label txt first name, input type equal to text, class is equal to form control, placeholder is equal to what, first name, id equal to txt first name. So when I click on this add button, now it is displaying a text box where you can have some content. Similarly, we are trying to have some more number of form groups, including the form of first name, last name, and email. So user will be able to enter these values and he will click on the add button. I want to add these inserted values in the table. So we have first name, last name and email. After click on OK button, these values are to be inserted into the table. Okay, so how can we add it? So in the OK button, what I want to do exactly, I want to collect the values of the respective text boxes. So where first name is equal to hash txt first name dot val. This is the ID of the text box from which you want to get the value. Txt first name, txt last name and txt email. Last name is equal to txt last name dot val. Email is equal to txt email dot val. Now we are going to prepare some string value, that is tr first td. The first td should contain the first name, right? So we have to concatenate that first name plus td. This is one td which contain the first name. You may have last name also and email also. Then tr should be closed. This str value should be appended to the table. So hash table1 dot append of the str value. This str will be added to the table 1 and then the dialog box will be closed. So I'm just adding some values, abcdef@gmail.com. Click on add button. So okay, it's not added. What is the table ID? Oops, the table is not having any ID. So let's give like table 1. Try again. When I click on OK button, so the record has been added. Okay, one second. The first name is not displayed. First name n should be small. Okay, we have added the ABCDEF record. Same way we can also add any number of values.
But there is a big problem. When I click on new button, add button, what we expect generally, these text boxes should be clear, right? In order to clear the text boxes, we should write some code here. So it's like when we click on the OK button, add button, the txt first name plus txt last name, txt email, all these values should be empty. Val of empty double quotes means all these values will be empty. Now if we just add the new record, if we click on add button again, that text boxes values are being cleared, right? So this is how to create the model dialog box. The next one, let's find something more here. For example, I would like to show an example of which one, autocomplete example I would like to show. So how to create this autocomplete? First, autocomplete means the search suggestions. Once we start typing something in the search box, it has to show the matching names. How do we create this? Suppose if you type SCA, all the SCA containing names will be displayed. In order to show it, we require to click on the view source. So basically we are going to store all the available names in the array, and then we are trying to provide that particular array in the source property of the autocomplete function. So let's do it manually. So we are going to create a file called autocomplete.html. Autocomplete.html. Let me clean up unnecessary code. I'm also deleting this jQuery UI, bootstrap, as I don't require it in our example. So we have search. I'm just deleting the complete table. Okay, so we have a search box, id is equal to txt1. For this txt1 only, we are trying to create some search sessions. Basically we have to collect some search names. So I just collected some list of banks as an array. Check it. For this whole array, the variable name is banks. But how do we apply this banks array to this text box as a search sessions? First we have to select the txt1. The function is autocomplete. Source is equal to the banks, which means that the autocomplete should be take the values of the banks and display the matching names in the text box. So when it will be happen, when we type something in the search box, I'm just typing something, for example A, all the matching names are being displayed. For example yes, otherwise whichever the characters we just type, only that names are being displayed there. Check it. And we can choose any items. With keyboard or mouse also we are able to choose items. This is how to create the autocomplete. Right, let me show an example of the other one, that is draggable, for example. So the div can be dragged across the web page. Some div can be dragged across the web page. Let's create this. It's very easy basically. So draggable.html, we are going to create something like draggable.html. I'm just creating a div tag, div id equal to div1
Now this div1 should be dragged across the web page. So what we have to try to do, hash, not here, okay, hash div1. For this hash div1 we are trying to apply some background color equal to sky blue, width, height. So we have provided some background color, width and height, and also font size. Now I want to allow the div should be dragged. In order to do so, it's very simple. Just we have to select it first, and we have to call a predefined function called draggable function. First we are selecting the div1, then we are calling draggable function. So once we drag it, see, now it is draggable across the web page. This is how to enable the dragging functionality for the particular div. Okay, the next one, selectable, means we have some list of items. Any one item is a clickable. If you click something, the corresponding item is being selected. In order to create it, I am just creating selectable.html. I am going to create some UL with LA tags. We can place any number of items. UL is a collection of LA tags. I just created 5 items like this. ID is equal to list1. By default, the items are being displayed in normal style. I want to change the look and feel of these items, so let's select this particular list1. For this list1, what we are trying to do is that I am just saying, okay, so list style type none, margin 0 pixel, padding 0 pixels. So now for this, I am just selecting background color sky blue for each one, and also font size, cursor pointer, margin 4 pixels. Now the items should be dragged, and now items should be selectable. So hash list1 dot selectable. So now see, the item is being selectable. I can just click on the item. Previously it was not clickable. So like this we are able to allow the user to select the items. So today we have understood mainly the most of the concepts of jQuery UI, including the model pop-up dialog boxes, and including the date pickers, autocomplete, selectable, draggable, etc. So these are the main topics of the jQuery UI. That's all for today. In the next lesson we will meet with some advanced topics. Thank you. Good afternoon, students. In the today's lesson we are trying to understand advanced topics in jQuery UI. The last class was about jQuery UI, where we have understood some of the predefined plugins of jQuery UI. So the predefined plugins that we have understood, some of them are date picker, accordion, draggable, etc., etc. So we are going to understand some more further next level jQuery UI predefined plugins. So try to recollect the context. Basically,
The plugin is a ready-made code, ready-made JavaScript code and ready-made CSS code. If you want to create some particular item manually by using your own code, it will take some time. For example, you want to create a menu, you want to create some slideshow, you want to create some predefined draggable. So if you want to create all these items manually from your own code, it will take some time. In order to increase the speed of development, in order to complete the task faster, we are trying to use some predefined plugins. jQuery UI is a collection of predefined plugins. So let's try to understand the remaining topics of jQuery UI, that is the advanced topics of jQuery UI. So have a look at once. In the jQueryui.com website, we have already understood some of them, like draggable, accordion, autocomplete, date picker, dialog, etc. Now let us try to understand remaining. For example, we have something called tabs. The tabs functionality look like this. We have some particular tab, and if you click on a particular tab, the corresponding content will be displayed in the output. So just click on view source. So this is the syntax that we have to follow for development of tabs. Have a look at once. Div ID equal to tabs. We can give any ID for this. It is just an identification name based on which you want to call it. Then we have to create a small menu by using the UL tag. UL is a collection of LI tags. Each LI contains a hyperlink, that is with A tag, and every A tag contains an attribute called href. It contains ID of the tab that you want to open, and this particular ID refers to the div which is already present here. That means when the user clicks on this text, this div is visible on the screen to user. So in the same way remaining, if you click on the second one, the second tab is visible. If you click on the third one, the third tab is visible, and so on. So we have this particular tabs code. We can integrate the same in our application. Go to your C:/jQuery folder. I am going to create a file called tabs.html. I am going to change the headings and titles as tabs. Place the HTML code whatever we have copied. It includes the div ID equal to tabs, followed by UL, tab 1, then tab 2, then tab 3, then finally the div has to be closed. And then we have to call the tabs function which is present here. So $of function, what do you mean by $of function? This $of function says that this particular function needs to be executed after web page loading completed. That means once the DOM is prepared, once all HTML tags have been loaded in the browser, automatically this function gets executed. Here we are trying to select the ID called tabs, which is already present above. Then we are calling the function called tabs. Then execute this program. So we are getting the tabs, you can notice there. Right. So now here you can see the tabs. Tab 1, tab 2, tab 3. See, I want to change my own tabs in this place. For example, I would like to have 3 country details: India, UK and USA. So I would like to place the country names here. When I click on the particular country name, corresponding content should be visible. When I click on India, India content, UK, UK content, and so on. I have already collected some information from Google, some paragraph about the countries. So this is the paragraph that I collected. So we have to place this paragraph about India. But where we have to paste it? Observe carefully. India refers to which tab ID?
tabs -1. Inside the tabs -1 only we have to place our content. I'm going to replace this whole content with the new India related paragraph. Similarly, UK refers to tabs -2. So inside the tabs -2 we have to place our UK related content. Same way USA related content. Okay, I just placed the three contents. Have a look at once. First we have div id equal to tabs. This id can be anything. Based on that id only we are trying to reference the particular div tag in the further next program, in the rest of the program. Then we have a menu with the UL, and we have tab 1, tab 2, tab 3. Then finally for the whole div tag we have to call the function called tabs, which will enable the tabs in the web page. Now we can see the India, UK, USA content. This is how to create the tabs in jQuery UI. Right. Let's go ahead with some advanced examples in the jQuery UI tabs. So there is an option like open on mouse over. Here the requirement is when you just place the mouse pointer on that, the content is being updated. Previously we have to click, then only the content will be visible, but now when the user just places mouse pointer on that itself, the content is being visible. In order to enable this feature, we have to click on view source. Once we click on view source, we have a property called event mouse over. That means what? On mouse over itself, the element should be visible. Just we have to place it inside the object literal here. So take an object literal and place event mouse over, which means that upon placing the mouse pointer itself, the content is being visible. I'm not clicking anything, directly on placing the mouse pointer on the respective country name, the content is changing here. Like this we can try remaining advanced examples of jQuery UI tabs also. Let's go ahead with some other different plugin. For example, we have add class, remove class. Add class, remove class. So I just click on before that I would like to show first hiding and showing. First I will show hide. Here the requirement is, while hiding the content I want to apply some effects. In jQuery we have three effects only available, that is fade effect, slide effect and hide show effect. But here in jQuery UI we have different other effects to show or hide the information. For example, blind effect, bounce effect, clip effect, fade effect, fold effect, scale effect, shake effect. These are all the different effects which can be used for hiding or showing the information. So how do we use this? Let's try to understand. When I click on view source, you have some source code here. So the code seems a bit confusing for you, but don't worry, I will explain. See, exact line that you have to take is this one, $of hash some ID hide of affected name, options and the number of milliseconds. So let's prepare it in the program. effects.html. We are going to create some content called effects.html. That means
we are going to take a div tag id equal to div1 I want to apply some style for this div. Let's take a style tag with hash div1 with some background color. Selecting some color. Width and height. Now I would like to place two buttons here, hide and show buttons. Input type equal to button, hide, and show. Hide and show, two buttons. On clicking hide, I want to hide this particular div. On clicking show, I want to show it again. Let's write click event for these buttons as usual. First I'm selecting the button, then adding a click event, which means when the user clicks on the button, we are going to execute this function. And in this function, we are trying to access the div1. Hash div1. Okay, we have accessed the div. What do you want to do with this div? I want to hide it. The effect name, here we can use any of these effects names. We can see the list of effects in the drop down list, or we can also see the same here. In the option value, this list also we can use. Any one of these names we can use. We cannot use at a time multiple. For example, I would like to use the drop effect. Then we have to apply the options, that is empty curly braces, and also I want to provide 1000. So options means some advanced details. Generally we are not using it, so I have given object literal to provide an empty object. Then we have provided the number of milliseconds. In these milliseconds only the effect will be executed. So within 1 second it will be invisible like this. In case if you want to write a show, then we can use the same syntax, just a function name is show. That's all. The effect has two ways, hiding and showing. I mean same effect for hiding and showing. Hide and show. For hiding and showing also we are able to use the same effect. So this is the various ways of using effects. In jQuery we have three effects only, right? Fade, slide and show hide. But in jQuery UI we have these many effects. We are able to use any one of these. Let's try other one, for example scale effect. So I just mentioned the name like scale. In this place we are able to write any effect name, for example scale here. So this is the scale effect hiding, and this is the scale effect showing. Okay, so practice time, try remaining effects also in this place. Okay, next let me show progress bar. So I want to create a progress bar like this. To create a progress bar in jQuery UI, we have to use some set of code. Check it first. We have a div tag. For the div tag we have to apply the function called progress bar, and then we have to provide the value as a default value. Minimum by default 0, maximum 100. So I'm taking progress bar.html.
progress bar. You don't require the CSS style. We have created a div 1 already. Suppose 30% of work is completed. How do we display it? I want to display the progress bar in place of the 30%. So for this div, we are going to call a function called progress bar, and we have to pass the value as argument. The current value, for example, 13, which means 30%. See, out of 100%, the 30% is visible. Let's remove the text. So out of 100%, 30% work is completed as per this example. We can also change it. We can also animate this by using set interval. Set interval of some function. Inside this function, I am just keeping this code, and this value should be increment by itself. So I am going to take a number is equal to 0. I am going to say n plus plus. I am going to execute this function for every 100 milliseconds. For every 100 milliseconds, this function repeatedly execute. Suppose 100 milliseconds completed, this function executes once. Again 100 milliseconds, again the function executes, and so on. Each time I want to increment the value of n value by default 0, right? So it becomes 1, it becomes 2, it becomes 3, and so on. Each time I am going to set the n as a value for the progress bar. What happens is it will be incremented like this. But the requirement is once it is reached to 100% in this corner, it should be stopped, right? It should not increase other than 100. So we can keep the condition. If n is reached to 100, we have to stop this. How do we stop? We have to store the set interval related object inside a variable. The variable interval is representing the object that is representing the set interval. So we can say clear interval of the interval variable. So this interval variable is representing this particular set interval. So that particular set interval is cancelled or stopped by the clear interval, but whenever the n value is reached to 100. So n value 0, n value 1, n value 2, each time as n value is less than 100, the condition false. That's why it keep on incrementing. But once it becomes 100, it has been stopped internally. So this is how to work with the progress bar in jQuery UI. Okay, so these are the important activities that we have performed in jQuery UI. Let me show one more example how to create jQuery grid. In jQuery grid, we are trying to perform inserting, updating, deleting, this type of activities all in one. All the CRUD operations, that means create, retrieve, update, delete operations, we are trying to perform in one table, that is called jQuery grid. In real-time applications, for every table we have to create one grid where we perform inserting, updating, deleting, retrieving activities. It is called CRUD because C for create, R for retrieve, U for update, D for deleting. So we are let's try to understand the CRUD operations in jQuery UI programming. So let's take a separate example, grid.html. We have created grid.html. Title is grid. We have a table, border equal to 1. Table border is equal to 1. Then we are going to display the products details. Product ID, product name, and cost. Product ID,
product name and cost. These are the header cells, that means column headings. Now we have the data like this. I'm going to store the data inside an array. So let me create a products array which includes product type of data. So we have an object literal, product ID 101, product name ABC, cost 1000. I just repeat the same syntax 5 times to create 5 initial rows with the different IDs, different names and different prices. I would like to now load this particular array data inside this table. So first of all, for this table there should be an ID in order to represent it. Then we have to loop through this particular array, read each and every object and add the object properties into the respective TD tag inside a row, and that TR tag has to be appended to the table 1. Let's do it practically. So for I equal to 0 to products dot length each time we are going to create a variable like products of I. We are going to store it inside a variable called P. So P for the current corresponding product. Now I'm going to add the new TR tag into the table. So new TR is equal to, first I'm going to create a new TR TD. In this place I'm just going to add the P dot product ID. Product name and cost. For example, I value 0, the first object is nothing but P. In this case, product ID 101 will be inserted in a TD. Product ID ABC will be inserted in another TD, and so on. Finally, the TR has to be closed, and I want to append this particular new TR tag into the table array, into the table tag. So access the table, append of new TR. The new TR has to be appended to the existing table, but when it happens, whenever we have opened the web page, so automatically it happened, so we can see the table on the screen. But I want to perform inserting operation in this particular table, so the user should be able to add a new record. In order to add the new record, I am going to create a new form, ID equal to F1, new product is a heading, label for T1, product ID. I'm going to accept the new product ID, product name and cost. We have created 3 text boxes to accept the 3 details, and we are trying to have a button inside button ID equal to btn insert. Here btn means button, the name of the button is insert. So when the user clicks on this new insert button, this product ID, name and cost, these values needs to be inserted into the particular table. So I'm going to place this inside a div.
For this div, id is equal to new div, right. So when I click on insert, I am going to execute a function. What is the idea of the button btn insert? So first we have to select it, hash btn insert. This will select the particular button. For that button, we are trying to write the click event, means when the user clicks on the button, we are going to execute it. There what should be happened is I am going to get the values from the respective text boxes, where PID is equal to get element by ID of, what is the ID of the text box T1, right, dot value, P name and cost, respectively it is P1, T1, T2, T3. Now we are going to add a new tr tag with these new values. So new tr is equal to the PID, that is product ID, then product name and cost. Now this new tr has to be inserted into the table. Has table1 dot append of the new tr. I'm going to add a new tr to the existing table, and then these text boxes should be clear, right? So then I'm getting the text box first, then the value is going to be empty. I'm going to clear the text boxes. And also, okay, let's write in jQuery $of hash t1 dot val of empty. The text boxes values are going to be empty. Then the first text box should be focused, right? Then we have to call the focus function. The first text box should be focused. That means we have to place the cursor inside the text box. So first we have created a table. By default the table is empty, just a header row is displayed. There is a new form to accept the new details of the product. By default, this is the product's default data that we are going to display. Read in the data from the array and add in the same to the table, each row one by one. When the user clicks on the button insert, we are going to prepare a new tr tag and add in the same to the table and clear in the text boxes. So I just type some product ID, product name and cost values. I click on insert. These values have been inserted to the table. And also the text boxes are clear. The cursor is placed inside the text box. Right, now I want to create editing functionality for this table. Let's write edit and delete buttons for each row. So here we are trying to add a new TD, input type equal to button, edit button, class is equal to edit button, so now we can see the edit button inside the table for every row. As we have placed this inside a loop, for every row has been inserted. Same way I want one more button for delete. Value is equal to delete, class is equal to delete button. So now we have edit and delete functionality. So when I click on edit button, we are going to identify the current working row. How can we identify the current working row? Let's try to understand. I'm going to select the entire document. In the entire document, I want to select the click event for what elements, all the elements that are having class equal to edit button. Then I want to execute this particular function.
in the entire web page, wherever edit button is present, for all of them I would like to apply the click event. On is used to apply the event. For what elements? Edit button. What event? Click event. In this place of click, we are able to use other events also. Now in this function we are going to execute some code. See, there is something called event. This event argument is representing the current working additional details about the current working event. Then also we have event.target. This will give you access to the currently clicked edit button. So check it. For example, currently I click on this first edit button, then this one is representing the first edit button which one is clicked. So here we have to write like $of event.target. For that, what I want to do, I want to call the parent. That means who is the parent of this button? TD. Who is the parent of TD? TR. Okay. So just I'm going to print it. Now when I click on edit button, the particular TR is being printed there. So for this particular TR, what you want to do, I want to access the first TD value, second TD value and third TD value. Then product ID is equal to current product ID is equal to row dot find. We are trying to find which element there. I want to find out the TD tag. Among them, first TD I would like to take. I want to take dot text. Here 0 indicates the first TD. Inside the particular row, the first TD I would like to access. That product ID value I want to pick up. Then product name. Then cost also I would like to access. Then we are trying to display these details inside a separate div tag. So let me repeat the same div tag for editing. Let's call it as edit div. Form ID is equal to form2, T4, T5, T6, T4, 5, 6 for this one. So this is edit product, B10 is update. Okay, when the user clicks on this update button, what do you want to do? Let us try to write the code further next. First of all, when I click on the edit button in these text boxes, the value should come, right? So, and before than that, this edit product, edit div should be invisible. By default, edit div should not be visible. Then what do you want to do? New div should be invisible. Edit div should be visible. I'm going to hide the new div and I'm going to show the edit div. In this text boxes, those values should fill up. In T3, the current product ID value is to be displayed. T4, current product name. T5, no, 4, 5, 6, right? The 4, 5, 6 product name, product cost also has to be displayed. Okay.
Now when I click on edit button, the new product is being hidden and an edit product has been appear. You can see again, by default the new product is displayed. When I click on edit, new product has been hidden in the place edit product has been displayed with the default values whichever we have selected. If you click on second edit, the second values are displayed, third one and fourth one whichever. So user may modify the values here, and this data has to be saved when I click on the update button. So let's write the update button click event, the ID equal to btn update. So just like hash btn inside code we have written, we should write the code for update. Btn update. We are getting the text box values, that is T4, 5 and 6, and updated TR I am going to generate with the new values, and this updated TR should be replaced in place of the currently clicked edit row. So we have to basically declare a variable current edit row is a global variable that we have declared. We have to store the reference of the TR inside that variable. Based on this currently edit row, we are able to access the corresponding details. So that particular currently edit row dot replace with the updated TR. This updated TR tag is being replaced in the based on the existing TR. Then the T456 should be empty. Then T1 should be focused. Additionally, what should be happened is new div has to be shown, edit div has to be appear, has to be invisible. So check there, when I click on edit and modify the details, those details have been updated here. At the same time, the new product has been displayed, but edit delete buttons are missing there. Let's add them. I'm just adding this TD additionally here and also here. So for this new rows also it should be having edit and delete. See again, so I click on edit. So product ID is updatable now. Product name, cost. I can update the data. Again, new product is displayed. I want to update the same again. Again, I click on this. Again, modify this. Updated. So this is how to prepare grid example. Okay, let's write the delete button also for this. So when I click on the delete button, what should be happen? Presently not happening anything. We have to ask the confirmation to user. When the user clicks on the delete button, what do you want to do? So I'm going to write the click event for the delete button. Delete button, and there we are trying to access the current working row. And in this current working row, first we have to display the user confirmation message or assure to delete. So if the user clicks on OK, then only the current working row should be removed. Row should be removed itself. So check there, when I click on delete button, it's asking the confirmation. If I click on cancel, nothing happening. If I click on OK, then only it should be removed. Let's try again. I click on the third one. I click on delete. It is asking the confirmation.
once I click on OK, it is being removed. So all these changes are temporary. Once we click on refresh, again the full data will come back. So this is how to prepare the grid application in jQuery UI. So we have understood various examples on jQuery and jQuery UI in the past few days. jQuery is a library to perform the DOM manipulations easily. If you want to do the same tasks in JavaScript, it is possible, but requires much more effort and huge amount of code is required in JavaScript. That's why we are trying to write this type of tasks in jQuery. jQuery is more suitable for real world development of applications, whereas JavaScript stick to the basic subject. A developer should have both knowledge of JavaScript and jQuery. Do not only concentrate on jQuery, but also concentrate on JavaScript and vice versa. As a language wise, JavaScript is important. As a practical usage wise, jQuery also important. So that's all about jQuery that we have understood, and in the further lessons we are trying to understand Angular. In Angular we have major 5 versions. So we are trying to understand the latest version of Angular, that is Angular 6. So let's start Angular 6 basics in the further next lesson. Thank you. Good afternoon, everybody. I welcome you all to today's session. Today we're going to start a brand new session, and this is very, very specific to one particular organization. And as a part of APSSDC's initiative, we did this program since last 2 years, and it led to a huge success. I pretty much remember last year we started this in Kurnool and few other places, and roughly there are close to 5,000 to 6,000 people got placed in this organization, and this particular company is one of the top most ID company, not just in India but the entire world. And getting into this organization is definitely a dream for a lot of people who are either from engineering background or BSc background. It doesn't really matter, because this company recognizes the skills that you bring on table and how that can be improved to meet the expectation of the company as well as the client. And this is a pure Indian IT company which started way back, even before Wipro or say Infosys was a big name. So I'm sure you can take a guess which company I'm talking about, and this is Tata Consultancy Services, which is TCS. So as far as the TCS placement is concerned, the program is getting started again, and AP State Skill Development Corporation, as a part of the ongoing initiative, wants to make sure that we help you with the initial learning in order to clear the assessments. So what exactly happens as a part of the selection process? First and foremost, you need to remember that you need to have a strong academic background. You should be scoring minimum of 60% and above across your academic career, which is +2, as well as your graduation, and you got to be really, really good in the fundamentals. But what the company doesn't talk about is certain aspect which they will assess you on as far as the placement process is concerned, and this is where APSSDC program is going to help you. For the next 10 days, I'm going to take you through certain aspects of this entire placement process. So this is more of a recruitment training that you're going to go through. In order to understand what this training is going to be, you need to know what is the pattern of the selection. So here goes the pattern of the entire selection. The first step is going to be the written round, which is an online test. So please remember, the first step is the online test. I'm going to pause here so that you can make a note of these details. So the sections on the placement, there are 4 different sections: email writing skills, quantitative aptitude,
the TCS CMCQ, and the last one is coding test. So when we talk about MCQ, this is more of a technical aspect, and coding test, again there will be a situation given to you and you need to write a code. The total time given for the coding test is 20 minutes. For the CMCQ is 20 minutes. You will have quantitative aptitude before that, 20 questions, 40 minutes. So you basically get 2 minutes per question. That's a whole lot. And then you have email writing. You will have to write one email which will ask for, you will be given a 10-minute timeline to write that email. So I'm going to pause here. Please make a note of these aspects. What do we mean by number of star mark question? I will explain to you, but please make a note of these points. All right, let's begin. So you will have email writing. So essentially what happens in an email writing is you will be given a particular topic and you need to write an email which is absolutely relevant and related to that particular topic. It's very important. You need to understand why this is very, very critical. Now, in order to explain the importance and the significance of it, let me tell you the reality. The first phase of TCS recruitment that happened across Andhra Pradesh, and APSSDC was instrumental in imparting the skills, the recruitment training. 90% of the students did very well in quantitative aptitude, but they failed in email writing skills. Now, what exactly goes wrong in email writing skills? I will take you through that. We will have a very extensive training. What are the pitfalls? What are the areas where you will end up making a mistake in terms of email writing skills? Why it's important? What do they look for? How do they assess you? How do they score you in terms of email writing? I will give you the entire aspect, and in today's session I will talk about the do's and don'ts of the email. I will also show you an example, a quick example how to write an effective email. Now, once that email is taken care of, even if you clear that, you need to clear the quantitative aptitude. So quantitative aptitude if you clear, but you do not score well in email writing, if you get disqualified, that means you cannot go through the next segment, which is the interview round, which will be HR as well as technical round. So let's take a look at the slide again. So 4 sections we are talking about: email writing skills, quantitative aptitude, the CMCQ, where you need to write some programs and certain questions will be given with optional, basically the multiple choice options which you need to pick from. So the TCS CMCQ that you see, these are technical questions, 10 questions. You need to pick the correct answer. You will be given options. Coding test, now you need to write a code within 20 minutes. So the first one, email writing skill, is descriptive. You need to write an email. Quantitative aptitude is multiple choice. The CMCQ again is multiple choice, and coding test, you need to write the code the way it can be executed without any issues. Now the point that you need to keep in mind, it says number of star mark questions is 2, which means there will be 2 questions which will be marked star. You cannot go wrong in these 2 questions. So when we talk about online test, there is a new rule that has come in, which is in terms of negative marking. Please make a note of these points that I'm talking, and please keep that in mind and follow that religiously. There is a negative marking of 0.33 per wrong question in TCS multiple choice questions. Negative marking is only applicable in the quant section. There is not there won't be any negative marking for the email writing on the entire email, so on the entire test. So when we talk about negative marking, it's only there for the multiple choice questions, and that too only for quantitative aptitude. The second segment that you see,
only for quantitative aptitude you will have negative marking. Now, how will it be calculated? If the question, if you answer correctly, you score 1 point. If you answer incorrectly, you will lose 0.33, which means if there are 10 questions, you have answered 8 questions accurately, you score 8 points. 2 questions you make a mistake, it becomes minus 33 multiplied by 2, which is minus 66. So from 8 points that you scored, 0.66 will be deducted. So negative marking can be very detrimental in terms of a good success ratio, because whatever you have scored, you may end up losing the positive points if you answer incorrectly. That's why please be very careful when you answer the quantitative aptitude questions. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes, which means you're getting 2 minutes per question. So please be extremely sure what you are choosing as your correct answer. Okay, the star mark question have 2 times more marks, and negative marking is also double. What does that mean? When we talk about quantitative aptitude, there are 2 questions. Let me bring my mouse, hover over it. So you have 2 questions. If the question paper has 10 marks, 10 questions, there are 2 questions which is starred. That means these 2 questions, the score will double. It's like a bumper question. So it will become 2 points each. Now when you're scoring positive 2 points, if you go wrong, the negative will also double. So it will become minus 66 or minus 0.66. I'm sorry. So please be very careful. You will score double, but you will also lose double. So for the 2 starred question, please be extremely careful what you're writing. All right. So I'm going to pause here. Please make a note of this. Let me make a quick change here because it's not making complete sense. So let me repeat this. I'm going to mark it bold. I hope this is visible to all of you. There is negative marking of 0.33% for each wrong answer. So when I say 0.33%, that is against the entire point that you can score on that particular question. So negative mark is applicable only in quant section. Okay. So rest of the entire question, there won't be any negative mark. Now this is extremely important. So I'm going to mark this in a different color so that you remember. Alright, so let me repeat this again. There is negative marking of 0.33% for every wrong answer. Now when I say 0.33%, which means if the question you can score 1 mark, you will use minus 33. Negative marking is applicable only in the quant section, and the star mark question have 2 times more marks, and negative mark is also double. Okay, so please bear this in mind, do not go wrong. Now let me talk about the topics that you will get in terms of the quantitative ability. I'm going to mark this bold so that it's clearly visible to you. This is for those who are watching in television or computer screen, just to make sure that this is clearly visible to all of you. So probability, permutation combination, time and distance, time and work, time and distance, time and work, equations, ratio and proportion, allegations and mixtures, series and progressions, average, percentage profit and loss, problems on ages,
areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. So if you look at this entire list of topic, this is what will be covered across the 20 questions that you see here. Alright. So these 20 questions will be spread across these topics. I'm going to pause here so that you can make a note of these topics. Probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations and mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, reasoning. I'm going to pause here so that you can make a quick note of these topics. Okay, I hope this is helpful. So please remember, today's session is only in terms of orientation to help you understand how the entire pattern will be. Tomorrow onwards, I'm going to start the email writing session. Along with that, once I'm done with email writing, I will also talk about essentials of a successful interview, dress code, body language, all this will also be covered. If I'm talking about email writing skill, I also need to talk a bit about communication aspects. So I will talk about that as well in terms of punctuation, in terms of grammar, in terms of perfect structure for an email, the typos, the grammatical mistakes that we do, the spelling, the common spelling mistakes that we end up doing in email, because you're going to lose marks if you make a grammatical mistake or spelling mistake or punctuation mistake. All this will be a part of my program. And the beginning of the session from tomorrow, I will definitely take you through the entire format, the entire pattern. This is for the benefit of those who could not join today. And the last 10 minutes of the session, including today, will be dedicated for question and answer. So in case any one of you have any questions, you have certain doubts, you want to get it clarified, either through Zoom, the web conference platform which is installed in my system right now, as well as if somebody wants to call and ask any questions, we will be open to that, but only the last 10 minutes of the session, so that you collect all the questions and ask me all together. Alright, so let's move forward. So here are the list of topics which you must have taken down. I'm assuming that you have the list of the topics that will be covered for quantitative aptitude. Now in terms of email, these are certain very, very important aspects that you need to know. Like I said, 90% of the candidates have failed in email writing. They have done really well in terms of quantitative aptitude, but when it comes to email, they failed, because of which they could not even go to the interview round. So I'm going to read this across very slowly so that you can make a note of these. So these are the points that you need to keep in mind in order to do it accurately. These are the email do's. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or the key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. What do I mean by this point? I will explain to you. Don't worry about it. Just make a note of these. I will explain in detail. I'm going to repeat point number 4 and 3. So use each and every keyword and phrases mentioned. Even if you miss one of the keywords phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if the keyword says buy, you cannot be using a past tense form which is bought. You need to use the word buy. Keyword should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. That is very, very important. There will be a list of keywords that will be given to you. It could be 8, 10 or 12 for the email. You need to use these keywords in the entire email, so that it has to follow the same sequence. I will explain to you how it's going to look like.
Start a new paragraph for change of thought group. What do we mean by thought group? I will explain to you. New paragraph should start as a fresh line. This is in terms of structure. Let me increase the font size for this so that it's visible to you. The entire email should be in left indent format. Don't leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your mail with greeting, hello, receiver's name. Always end your mail with salutation, thanks and regards, which is a closing, and mention the sender's name. The sender's name and the receiver's name will be mentioned in the email itself. Please do not get confused. I will explain. I will also give you examples how to write these emails. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Click on submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Now this is extremely important, guys. This entire email you need to write within 10 minutes. Now there will be a clock which will be ticking, which will be a countdown timer for 10 minutes. If you are assuming or if you think you can keep on writing the email, the moment it's 10 minutes, the system will automatically submit the answer. No, that's not going to happen. You need to make sure you click on the submit button even before the 10-minute time is up. It could be 9 minutes, it could be 9 minutes 57 seconds or 59 seconds. Doesn't matter. It's mandatory. It's extremely important. You need to, it's compulsory, since you love the word compulsory. It's compulsory and mandatory. You need to click on the submit button for email. Only then your answer will get registered. Lot of people wrote email but they did not click on the submit button. They thought the moment the time is up, automatically the system will save it. Please don't rely on it. Please click on the submit button. Very, very important. And the points that I'm reading so far, all this will be clarified, all this will be simplified when I'm showing you how the email question will look like and what are the keywords and how you need to write an email. Alright, let's move back to the slide. So click on submit button before 10 minutes time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. The question will tell you how many words the email should have. It could be 60, it could be 80, it could say that the word count should be between 80 to 100. Please make sure it's not below 80 or not above 100. Very, very important. If you go wrong in these aspects, you will lose marks. You may also get disqualified. Alright. Now let me take you through the don'ts. These are the things you should not be doing in terms of email writing. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Lot of people write an email with hi. Please do not use hi. It should be hello. That's more professional way. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes in the email. Do not exceed 10 minutes time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if the email says that it should be minimum of 80 words, even if your email is 79 words, you will get disqualified. If you make grammatical mistake in terms of more than one word or sentence, you will lose points. If you make lot of punctuation mistakes, you will get disqualified. If you make typographical mistakes, like lot of people have issues with spelling. If I'm writing something on a Word document or PowerPoint,
The system itself shows me what is a correct spelling. But when it comes to email writing on TCS, it's not going to tell you. So you got to be extremely careful. I will talk about these aspects. Clear? So I'm going to read out the don'ts once again. So please keep this in mind. And what do I mean by keyword? I will explain to you shortly. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form in the given keyword. For example, if the keyword is buy, if the keyword is go, you cannot change will be going or went or bought or will be buying. You cannot do that. Do not address the receiver as hi, it should be hello. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed 10 minutes timeline. Like I told you, you need to click on the submit button even before the 10-minute time is up. Very, very important. If you miss that, you will get disqualified. It will not register your answer. And the last point, do not write the email below the number of word count that is given on the instruction. Clear? So let me show you how the question will look like. I just want to make use of, let me see if this is going to be comfortable. I hope the screen is visible to everybody. So let me remove these grids. Okay, I'm going to show you an example question how the TCS email question will look like. Now my program will talk about email writing. Later on I'll talk about body language and interview essentials, how to succeed in interviews, what is the importance of body language. I will also talk about dress code, what kind of shirt you should be wearing, what kind of watch you should be wearing, should you carry a pen or not. I will also help you with resume, so don't worry about all these aspects. Focus on the email. Once we are done, we'll move forward. Okay, so this is a typical email question that will come through for the TCS email assessment. I'm going to increase the font size so that this is going to be visible to you. You are the manager for a team of 10 members. I hope this is visible now. So we're going to wrap the session as soon as I'm done giving you the question. If you have any questions, you can ask on Zoom. I'm going to remove the mute. If anybody got a question, you can ask me while I'm writing this particular sample question. Very simple. Let me read this out. You are the manager for a team of 10 members. Write an email to the team informing them about the Independence Day celebration in office. This is a typical question that you will get. Okay, let me mark it bold so that it's visible to you. These are the kind of email scenario you will get. Now what it will say, use the below keywords. So wish, inform, independence, freedom, sacrifice. Okay, I'm going to give you, so this is 5. I'm going to give you 5 more. So see, I made a mistake and I'm able to correct it.
Okay, so these are the 10 words that you will get. You need to write an email to the team about the Independence Day celebration using these words, and the sequence should be same: 1, 2, 3, 4, 5, which is wish, inform, independence, freedom, sacrifice, dress code, competition, winner, lunch, contribution. You need to use the sequence in the same manner. You need to use all these keywords, and the email should be a minimum of 80 words. For example, you will write, dear team, I wish to inform you that we are going to celebrate Independence Day to mark the freedom of our nation, to pay respect to all the freedom fighters who made the sacrifice. So if you pay attention, I said who made the sacrifice. I am not saying who sacrificed their lives, because if I say sacrificed with a D in the end, it becomes past tense form, and I am not allowed to do that. So who made the sacrifice? I would like to inform you that there will be a dress code which will be traditional or ethnic, and there will also be a competition for best dressed male or female. The winner will be given a surprise, and the team is invited for the lunch. I thank you in advance for the contribution to make this entire function successful. Very simple. I used all the keywords in the same fashion it's given. Neither I am changing the verb form nor I am changing the tense form. I am not supposed to do that. Even if I miss one keyword, I will get disqualified. If I change the form, I will get disqualified. If I write less than the prescribed number of keywords, I will get disqualified. If I make grammatical mistake, punctuation mistake, I will lose points. But I will also help you how to ensure you do not make these mistakes. Okay, what I would love to do is, now that you have this particular program on YouTube, you know this is the question, I want you to write the email and post on the comment section of the YouTube video which is getting broadcasted right now. Tomorrow I will take a look at it. I will also announce the name of the person who wrote the most accurate email, and tomorrow I will definitely tell you how to be successful in these emails. Okay, if you have any questions, feel free to write to me on the comment section of the YouTube program that you're watching. If you're watching it on Mana TV, you can go back to YouTube, look for the channel for today's program, and it's listed as TCS Drive Orientation. So please post your questions. I will take a look at it after the session is over, and tomorrow I will answer these questions. Alright, so I hope this was helpful. Once again, I want to thank you for participating. I know this was a little short notice, but the idea is to make sure that you understand what this program is all about. So we'll talk about the entire quantitative aptitude as well in a different session, and once that is done, we'll move on to the next segment. So I'll see you guys tomorrow. Thanks for participating. Have a great day. Bye-bye. Hello everyone, welcome to today's session. So today is day 2 of TCS pattern, which we have taken up yesterday. Yesterday I took you through the entire assessment pattern for TCS selection. So please remember, this drive is going to happen very soon. You will get to know from your placement officers as well as EPSSDC coordinators about it. What you need to keep in mind is the first stage of selection will be written test, followed by interviews, and these interviews will be HR round as well as technical round. Now what we are going to do is we are going to talk about the entire pattern for written assessment, and I'm also going to help you with one particular aspect which is very, very critical and essential, and that is email writing. So when we talk about the pattern, why am I talking about email writing is, so the pattern has email writing as one of the criteria, one of the sections. So there are 4 sections in the written assessment. You have email writing skills,
where you have one email which you need to write within 10 minutes. So the time allotted or stipulated is 10 minutes. Within 10 minutes you need to write this email. Then you have quantitative aptitude. You have 20 questions. Let's have the slide. You will have 20 questions, and the time permitted for these 20 questions is 40 minutes. So within 40 minutes you need to answer these 20 questions, which essentially means 2 minutes per question. If you compare that with some of the other aptitude tests or quantitative aptitude tests that happens in other organizations, so the time allotted is pretty lower. Here you're getting 2 minutes, which is pretty good, I would say. If you look at the extreme right, it says number of star mark questions is 2. What does this mean? I will explain that very soon. I know I spoke about all this yesterday. I'm doing that again today for the benefit of those who did not attend the session yesterday. Then you have TCS C MCQ, multiple choice question, and that will be on C program language. You will have 10 questions that you need to answer. You will have 20 minutes time. Again, you have 2 minutes per answer. You need to pick the right option. Then you have a coding test, which is one program that you need to write depending on what the question is, and the time allotted here is 20 minutes. Now there is also a negative marking. What does that mean? There is a negative marks of 0.33% for every wrong response, and this is applicable only for quantitative sections. So out of the 20 questions, if you are answering any question incorrectly, you will lose 0.33 marks. Okay, that's a negative marking. So you got to be very careful. So out of 20, 10 questions you have answered correctly, you score 10 points. Remaining 10 you have answered incorrectly. For each question it will be minus 33. So imagine how many points you will end up losing. You lose 3.33 points minus 10 that you have scored. So it's a very dicey situation. That's why you have 2 minutes per question. Please be very prudent. Please be very careful when you answer these questions, especially on quantitative aptitude, because you have 0.33 negative marks, and this is applicable only for quantitative aptitude. Okay. Now here is the important aspect, which says star marked questions have 2 times more marks. Please note the negative marks also double up, which means if I have a particular question, you answer it correctly. Let me give you an illustration to help you understand it better. So I have number of questions here. Okay. Now the point, each of these questions allows you to score 1 marks each. Okay. So this is what you can score. I'm going to change the color so that you can understand. If the answer is correct, you will score, let me mark it green. If the answer is correct, you will score 1 mark, because this is a total mark that you can score. Okay. Now this is only specific to quantitative aptitude I am talking about. Let me add the description, question number, I'm going to change this a little bit so that it's easier for you to understand. Okay. So you have question number 1
the allowed marks is 1 if you answer it correctly, you will score 1 marks each. Now, in case if you answer it incorrectly, in case if there is a mistake in this particular answer, so you will lose minus 0.33. Okay, this is what you will lose in case if it's incorrect. Now what happens is, say this is how the entire paper will look like, and there are 2 questions which is marked as star. Okay, this is what I was talking about. Say for example, star mark question has 2 times more marks. Please note the negative mark also double up. What do I mean by that? The marks allowed here says 1. Since these 2 are starred, I am going to mark it with a different background. Since this is marked as star, you can score 2 points in case if it's a correct answer, because these 2 are starred. But in case if you make a mistake, it will double as well. So these 5 and 6, whatever is marked as star, is basically your bumper question. If you have scored less, you can score more on these 2 questions. But please remember, if you have already made some incorrect choices, and in the start question also, if you make an incorrect choice, you will lose more points. So you got to be very, very careful. Okay, so again, you have quantitative aptitude, 20 questions, 40 minutes allowed, 2 star mark questions. You will have questions, multiple choice question on C language. Then you have a coding test where you need to write the entire code that can be executed without an error. That's only 20 minutes allowed. And now comes email writing skills. Like yesterday I said, email writing is where majority of participants have failed in last 2 years. What are the mistakes that they ended up doing? Let me talk about that in terms of do's and don'ts. But before that, a quick recap of what the topics that will be part of the 20 questions for quantitative aptitude. Here are the topics which you need to focus on: probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, alligation and mixtures, series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. So these are the topics which will cover the entire 20 question that will come for quantitative aptitude. Now for email writing, there are things which you need to remember, you need to keep in mind. Please do not miss these points. You have to follow what I'm going to talk about now. Then I will talk about what you should not be doing. Alright, let's begin. I did this yesterday. I'm doing a recap so that whatever you missed, you can understand that today essentially well. Let's go. So read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword and phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrase, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, buy cannot be used as bought. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group. New paragraph should start as a fresh line. Entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with greeting, hello, or salutation in the end, the closing, thanks and regards, and mention the sender's name. You will get certain mails where the receiver and the sender's name will be mentioned, so keep that in mind. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Click on submit button before 10-minute time is up.
clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the mail to be submitted. So the time allocated is 10 minutes. Even if you submit or if you continue to write that email and you don't submit within 10 minutes, it will not allow you to register that email. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. So if this word count says minimum 70 words, you have to write minimum 70 words. Keep that in mind. Now the don'ts aspect. These are the things which you should not be doing. Here's the first one. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. You should always use hello. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes because you will lose points. Do not exceed 10 minutes time limit. Do not write the mail below the number of words given in instruction. So if the email says 80 words, you can use 85, 90, 95, 120, 1000, 1 lakh words, doesn't matter. But even if you use 79 words, you will be disqualified. This is very, very important. These are the areas where you will get disqualified or you will lose points. So I'm going to show you the slide again. Please make a note of these points. I'm going to pause so that you can make a note of these points. Even if you go wrong in even 1 point, you will get disqualified or you will lose marks. Alright, so let's look at some examples. I prepared a couple of sample tests so that we can go through it. Now before that, please remember there are 4 sections in the entire assessment. We have email writing skills, quantitative aptitude, C language where you will have multiple choice questions, and you have coding. All these sections you need to clear in order to qualify for the interview round. You cannot say that okay, in email I failed but other 3 sections I've done well, so I should be given a chance. I'm sorry, that doesn't work like that. TCS is one of the best company in the world, of course in India as well. So obviously they want the best people. You need to ask yourself, are you that best person? This training is initiated to make you the best. We are going to help you with everything that you need, but it's up to you how much you practice. Yesterday I categorically mentioned that if you have any questions, please post on the YouTube video. I will take a look at it and I'll provide the answer, but not a single question has come through. So if you're watching this program right now, you may call during the last 10 minutes of this session. I will tell you when. So please call and ask your questions. Alright, let's begin. Here is how the email will look like in the assessment. Okay, it will say write an email to Vikas Singh detailing the procedure to reset his password for Wi-Fi in order to access internet through his desktop. I'm going to mark this red because this is what the question is. Okay, this is how the question will look like. Write an email to Vikas Singh. Now when it says to Vikas Singh, this means this is a receiver. Detailing the procedure to reset his password for Wi-Fi in order to access internet through his desktop. Okay, now you need to make sure you are not breaking any one of these rules. If you break these rules, you will get disqualified. So please be very careful. Rule A, use all the keywords given below. Minimum words should be 50, otherwise your email cannot be validated. Addressing and signing should be done as in the question given. Means addressing means the receiver. The sender's name is not mentioned. If you look at it, it only says write an email to Vikas Singh. Only the receiver name is mentioned here.
The sender's name is not mentioned, so you can write your name. That's what it means. Addressing and signing should be done as in the question given. Common grammatical rules. Punctuation should be according to standard English. You cannot make a mistake in terms of grammar or punctuation. You can use your own phrases along with the phrases given. For example, there are keywords. These are the keywords. In case if there is a keyword which is a phrase, for example, there are 10 keywords given. You have to use all the 10 keywords in the same sequence. Please remember that. Don't make a mistake. What it says is, in case there is a phrase given, you can add more to that phrase. For example, number 11, if the phrase is please contact us, you can make an extension out of it. Please contact us in case So please contact us in case you face any difficulties while changing the password. This is what was given as a part of the question, please contact us, and I have added this as a part of the answer. This is just an example, don't get confused. Okay, now let's take a look at it. The question is, write an email to Vikas Singh detailing the procedure to reset his password for Wi-Fi in order to access internet through his desktop. These are the keywords: reset, default, password, special character, browser, router, Wi-Fi, internet, procedure, account. Okay. Now these are the keywords I am going to use. I am going to make it a little more user friendly so that you understand. Okay. So instead of writing the keywords this way, I wrote it this way so that we take less space. All right. So we're going to go left to right: reset, default, password, special character, browser, router, Wi-Fi, internet, procedure, account. Please keep in mind we have to follow the same sequence as well. So here come the actual email that I'm going to write now. Please remember, I mentioned in the do's, the email should always be left indent, correct? And it should always start with hello. And what is the name? Hello Vikas, because the question says write an email to Vikas Singh, detail the procedure to reset his password.
So I'm just starting the email. Hello Vikas, I would like to help you to reset the default password as you are facing some issues. I just added that line. That's absolutely fine. Hello Vikas, I would like to help you to reset the default password as you are facing some issues. Please make sure the password has special character and numerics as well. So please make sure the password has special character and numeric as well. You may open browser, preferably Google Chrome, and connect with the router to enable the Wi-Fi. This will allow you access internet on your desktop. Now I changed the paragraph. Why did I change the paragraph? Because now I'm going to summarize. This is the main crux of the email. Now I'm going to summarize. In case if you have any questions about the procedure, I'm going to reduce this a little bit. I hope this is visible. So let me read this to you. Hello Vikas, I would like to help you to reset the default password as you are facing some issues. Please make sure the password has special character and numeric as well. You may open a browser, preferably Google Chrome, and connect with the router to enable Wi-Fi. This will allow you to access internet on your desktop. In case you have any questions about the procedure, you can contact me. If you're not able to access the internet, please try reactivating your account from the settings. Thanks and regards, your name. Now the point to be noted is these are the keywords that were given: reset, default password, special character, browser, router, Wi-Fi, internet, procedure, account. My email should use all these keywords. Even if I miss one keyword, I will get disqualified. Let's start. Reset. I would like to help you to reset. So here it is. Reset is done.
default. I would like to help you to reset the default password. Now password is also used. As you are facing some issues, please make sure the password has special character. You see this special character here? It's used. And numeric as well. You may open a browser, preferably Google Chrome. So you may open a browser. So I've used browser as well. Now next 5 words I need to use: router, Wi-Fi, internet, procedure, account. Okay, so let's look at router. Where did I use? Preferably Google Chrome, and connect with the router to enable the Wi-Fi. So Wi-Fi is also used. This will allow you to access internet on your desktop. In case you have any questions about the procedure, so I use procedure, you can contact me. If you are not able to access the internet, please try reactivating your account from settings. So I have not only used all the keywords, but I have also used it in the same sequence. Earlier we thought that following the sequence is not necessary. Then we again saw some people got disqualified. We checked and figured that it's good to use the same sequence as well. Now, point to be noted in this particular email: if you see the entire email is left indent, you can put a scale here and see everything is left. The common mistakes what people do, instead of saying hello, they say hi. This is wrong. It should always be hello. When you're writing an email, lot of people have the tendency of leaving a gap here. They start a paragraph like this. This is wrong. Please don't do this. This is absolutely wrong. You don't have to leave this gap. Okay? This gap is unnecessary. Another mistake that people do, they say hi Vikas or hello Vikas and they use a comma. This comma should not be used at all. This is not needed. It has no role to play. Okay? So I want to quickly talk about certain aspect of punctuation. If you make a mistake in punctuation, you will lose marks. If you look closely here, please make sure I have used a comma. Okay, let me highlight this. You see this here? Please make sure comma. Now when I use a comma, lot of people make a mistake. They say please make sure the space, comma, again space, then the word starts. That is absolutely wrong. There should not be any space before the comma. It should be after the comma. So if I am writing a sentence, I need to use comma, and after that there should be a space. And if I use a comma, the next word should start with lowercase. It cannot start with uppercase. It will start with uppercase only in case of noun. For example, let me show you an illustration here. Just a moment. I went to the airport, ordered a cup of coffee. Okay, look at this entire sentence. I went to the airport. Let me zoom it a little more so that it's clearly visible to all of you. I went to the airport,
comma, space, ordered a cup of coffee and waited for the flight. The moment I was ready to leave, let me reduce this a bit. The moment I was ready to leave, comma, I met my friend. So I is uppercase here because first person I will always be uppercase, or if it's a noun, name of a place, for example, the moment I was ready to leave, John asked me to talk to him. So J is capital because it's a name. So any name will always start with the capital letter. So please keep that in mind. Okay. So that's about punctuation. You need to be very, very sure that in case if you're using a comma, after the comma there should be space, not before that. If you make such silly mistakes, you will lose points. Okay. All right. Let's go back to the email. All right. Now I want to talk quickly about the structure as well. So I started the mail. I spoke about the main topic in the very first paragraph. I moved to the next paragraph because my thought group is changing. Now I want to summarize it. So the email will have the structure. You can start with an introduction. In this case, it's a pretty straightforward email. You don't have to really introduce. If you want to, you can do that. Then I wrote the main content of the email. Then I summarized. Now, important point is, it says minimum words should be 50. Otherwise, the email cannot be validated. Now, I want to exclude hello Vikas and thanks and regards, and I want to see how many words I have used. I select all this and it says 84. In bottom in Word document, it will show as 84. So I've used 84 words, which is absolutely fine. Even though it says minimum 50 words, I have used 80 words. Clear? So let me quickly check. Just make a note of these aspects. Let me have that on the screen. Meanwhile, I'm going to quickly check if we going to have the provision for call-in so that you can ask any questions. So let's have this on the screen so that they can make a note of it. So look at the email, look at the structure. You will get to know where you are making the mistake. All right. Let me zoom in and show you. If I make a mistake, the system will automatically show me. For example, if I use a space before comma, you see this green line. You see this? You see this green underline? That means there is an error. So since I am using Word document, it will show me that I made a mistake. Even if I use it like this, it will show me that I have made a mistake. If I make a spelling mistake, it will show red mark. Okay. But in your tool, in the TCS assessment, the system will not show you where the mistakes are. So you got to be very, very, very sure that you're not making these punctuation mistakes or even grammatical mistakes. Okay. Let's go on to the next topic. This is the next email that I want to practice. Now before that, in case if anybody has any questions, you can call. I want to give this particular question as an assignment. You can provide your answer on the comment section of the YouTube video. Okay. Now while I'm reading this question, you will see a number flash on your screen. If you have any doubts, you want to speak, you can call. While you call, I want to read out this particular email which you need to write for tomorrow's assignment. You can post this answer on the comment section of the YouTube video. Let's go.
Write an email to Bhavya Reddy giving her the details of the procedure of deleting temp files from her desktop. So we all have temp files that gets created on the desktop, which slows down the performance of the system. So you need to write an email. The receiver's name is Bhavya Reddy. You need to tell her how to delete these temp files from the desktop. Okay. Follow the rules mentioned below. Use all the keywords given below. Minimum words should be 50, otherwise your email cannot be validated. Addressing and signing should be done as in the questions given. Common grammatical rules, punctuation should be according to standard English. You can use your own phrases along with the phrases given. So this is a question. I want to mark this in bold red so that you can identify. Please make a note of this. Okay, and here are the keywords. These are the 10 keywords that you need to use. To make it simple, you don't have to follow the same sequence because this is a practice assessment. For once, as one time concession, you don't have to follow the same sequence, but next time onwards you need to use the same sequence. So the keywords are D drive, delete, cleanup, temp files, restart, system, speed, cookies, browser, procedure. Please make a note of this. D drive, delete, cleanup, temp files, restart, system, speed, cookies, browser, and procedure. These are the keywords that you will need to use on the email that you're going to write. This is the email which you are supposed to write. An email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from her desktop. Okay. Now how will you send this assignment? It's fairly simple. Go to YouTube. You can open, let me look up the name just a moment. So you have Mana TV Amravati, you can just look it up. Look for the particular session. It will have the date as well. It will always show the date. For example, the date will come here because right now, since this is live, you are seeing it live now. Okay. So once you are done, you can open this and then you can go to the comment section and you can post the answer. Okay. You can also post the question here. Okay, somebody has already asked some questions. Somebody is asking questions as, hi bro. I'm sorry, I'm not your bro, I'm a trainer here, so please don't bro me. As far as the technical questions, what are the technical questions they will ask? Some other trainer is going to come and talk about it, so don't worry about that at all. So as far as the assignment is concerned, I would really request you to please post your question, and in case if you choose to ask the questions here, please do. But please keep it very professional. When you talk to someone on a professional setup as a bro, it's considered extremely rude and unprofessional. So please don't do that. You may keep posting your question. I will take a look at it. Now in the live session, it's difficult for me to keep a tab on the questions. So once the session is over, post your question in the comment section. I will take a look at it and I will provide you with the answer. Okay. So once again,
here is your assignment for tomorrow. Please write this email and post it on the comment section. I'll take a look at it. I will also announce the person's name, whoever writes the most accurate email. So I repeat, the question is, you need to write an email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from her desktop. You need to make sure you use all the keywords. Minimum word count is 50. You need to use the same addressing and signing which is mentioned on the question. You should not be making grammatical mistakes or punctuation mistakes. You will lose points. And here are the keywords: D drive, delete, clean up; temp files, restart; system, speed; cookies, browser, procedure. Alright, so I hope this was helpful for today. Tomorrow I am really keen to see how many of you send the right responses, because I need to see how many of you are actually following this program and learning something. Based on that, I will give you more example, but tomorrow's session will be more intense. Now when I say tomorrow, it doesn't mean it's 15th of August. We are all going to celebrate Independence Day. So tomorrow we do not have a session, but day after what I'm talking about. So day after when we meet, I'm going to give you the basics of email writing skills, how the structure should look like, where you end up making mistakes. I will speak a bit on the common spelling mistakes that we end up doing and how to avoid it as well. Alright, so have a great day. I'll see you guys day after, and please, you have 2 days time. Please write as many times as possible. You can send your email like 5 or 6 times on the comment section, absolutely fine, as long as it's making you perfect. Alright, have a great day ahead. Thank you. Hello, welcome to today's session once again. So we are continuing with the TCS pattern. I'm going to explain the entire online assessment pattern first. This is for the benefit of those who did not attend the session for last 2 days, and then I will move on to one more sample of how to write an effective email. Alright, so let's begin. Here is your pattern which you can expect for the online assessment. You will have 4 sections. The first one being email writing skills, then you have quantitative aptitude, TCS program C language. You will have multiple choice questions there. Then you have a coding test which is going to be descriptive, where you need to write the entire code. Now let's look at the details. The number of questions for email is just 1. You just need to write 1 email. I will show you how the email question will look like. The time allotted is 10 minutes. You need to write the email within 10 minutes. Then you have quantitative aptitude. You will have 20 questions. The duration is 40 minutes, 2 minutes per question. And there are 2 questions which is star marked. I will tell you what do you mean by star marked very soon. Then you have the C program, multiple choice question. You have 10 questions there, 20 minutes, which means 2 minutes each. You do not have any star mark questions there. And coding test, you need to write a code based on the questions given, and the time allotted is 20 minutes. Now there is an important aspect which you need to remember, which is in terms of negative marking. So how much marks will you lose in case if you give a wrong answer? And that is 0.33% of the total mark allotted to that particular question. So there is a negative marking of 0.33% for every wrong response, and negative marking is applicable only for quantitative aptitude. There are 2 questions in quantitative aptitude which I showed you. These 2 star marked questions will carry double the mark. So basically, if the remaining 18 questions have 1 mark each, this one will carry 2 marks, whatever is star marked. Now the point that you need to remember is, if you can score double if it's a correct answer, you will also lose double in case if the answer is incorrect. Which means instead of minus 0.33%, you will lose minus 0.66%. So please keep that in mind when you attempt these 2 questions.
Now the topics that you can expect for quantitative aptitude, there's a varied topics there. These varied topics are probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allocations and mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. So the entire 20 question for quantitative aptitude will be from these topics. Okay. Now for email writing, there are certain things which you need to remember you have to do, and there are certain things which you should not be doing. So let me take you through these. I've spoken about these earlier. I'm just re-emphasizing on this so that you do not make a mistake, because 80 to 90% of the students have done well in quantitative aptitude last time, but they failed in email. Alright, so here is the one. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword, phrases mentioned. If you miss even one keyword, you will be disqualified. Even if you miss one of the keyword, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, if there is a keyword which is buy, you cannot use bought, a past tense. Keywords should be mentioned in the same sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group, and new paragraph should start as a fresh line. Now, another set of do's which you need to remember without making any miss. The entire email should be left indent. I will show you again what do we mean by left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with greeting, always, which is hello. Do not use hi. Always end your email with salutation and summary, thanks and regards. Mention the sender's name if it's mentioned, or you can mention your name. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Please remember, you need to click on the submit button within 10 minutes. If you exceed 10 minutes, the email will not be submitted and you will get disqualified. Which means, click on the submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the submit button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. The word count of the email should be as per the instruction given in the question. Alright, so I've spoken about these aspects earlier. Now, things that you need to remember in terms of what you should not be doing. This is a violation of the entire email process. So please go through this. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or verb form of the given topic or the keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed 10-minute time limit. Do not write the email below the number of words given in the instruction. So if you exceed the time, or if you use less number of words, the keywords, you will get disqualified. So please keep that in mind. In the last session, I had given an assignment. I don't know how many of you have submitted in the comment section of the YouTube video, but here it is once again. I want you to write this email. This is still a part of your assignment. Okay, so I'm going to zoom this a little bit so that it's clearly visible to all of you. Please make a note of this. You need to write an email. I'm going to pause here so that you can make a note of this question. This question is going to be marked on red so that you can identify. Write an email to Bhavya Reddy giving her the details of procedure of deleting temp files from a desktop. Follow the instruction below. Follow the rules. Now these are the instructions mentioned below which you need to follow. The rules. Use all the keywords given below. Minimum words should be 50, otherwise your email cannot be validated, you will get disqualified. Addressing and signing should be done as in the question.
Now addressing is Bhavya Reddy. This is the receiver. It doesn't say from whom the mail is going, so you can write your name. Common grammatical rules. Punctuation should be according to standard English. I did mention a bit of that. You can use your own phrase along with the phrases given. Now there are 10 keywords which you need to use in the email. Please make a note of this. Now what I'm going to do is read up all these keywords, then I'll help you write the email. D drive, delete, cleanup, temp files, restart system, speed, cookies, browser, procedure. Okay, so I'm going to make this easy. Okay, so now I have all these keywords in this format. It's easier to refer for me when I'm writing this email. I just want to have the repository of all the keywords. Okay, now I'm going to write the email. Now if you see, I made a mistake here. Let me zoom this a little bit more. Now what is the mistake here? The name should always start with capital letter. Okay, this should be fine. The name should always start with capital letter, so I need to remove the lowercase b and replace that with uppercase B. After that, usually people use a comma after the name. This is not needed. If you have it, it's fine. If you don't have it, it's absolutely fine. Earlier days, older days, we used to use a comma here. It's redundant, it's of no use. So I say hello Bhavya. Now I can start writing the email. Okay. I am writing this email. Now lot of us write the email like this. You see this gap here. Lot of people leave this gap. Now if you remember, I clearly mentioned the entire email should be left indent. Means nothing can start on the right or in the middle. So it should start in the left, which means I need to get rid of this blank space. You see this blank space? I need to get rid of this. I can't use this blank space. Alright? So I'm writing this email to help you to improve the system speed. This is the introduction for the email. Every email should have an introduction, the main content and the summary. Now how do I differentiate between these three? I need to change paragraph. Okay. So here we go. Now these are the keywords I am going to use: D drive, delete, cleanup, temp files, restart, system speed, cookies, browser, procedure. So I wrote hello Bhavya, that's the name of the receiver, and then I say I'm writing this email to help you to improve the system speed. I will zoom it again. This is just for quick reference. Next paragraph. Please follow the steps mentioned below. Speed up your
system performance. Okay, now this is the list of procedure or the steps I'm going to give, so I can make it like a systematic point. Click on D drive, then select the unwanted files and temp files. Once you have I'm just making a quick change here. Click on D drive to clean up the unwanted files. Select the unwanted, select the once you have selected the files, click on delete. Now let's look at what am I missing here. Okay, once you have selected the files, click on delete, then restart the system. To increase the performance speed. The speed is usually low due to cookies, which gets saved in browser history. Hope this procedure was helpful. Thanks and regards, Ron. Now if you look at the entire email, this is left indent. Let me lower it a little more. So this is all left indent. Okay, now did I use all the keywords? Yes, I did. But did I use it in the same sequence? No, I did not. Plus I made few mistakes as well, so I need to make sure there are no such mistakes. Okay, now what I'm going to do is I'm going to write a simple email without any topic to help you understand things that you need to keep in mind. Okay, now when you have an email, let me use a different format. This is going to be better in terms of visibility. First and foremost, I need to have greeting. So I'll say hello. Whatever the person's name is. Hello, John. I hope this is visible. All right. Now, once I'm done greeting the person, I need to go to the next line. A lot of people leave this gap. This is wrong.
Hope you are doing well. This gap is not needed. Please don't leave this gap. Okay, this gap is absolutely unnecessary and it's wrong. The entire email should be left indent. Hope you are doing well. I wanted to write, basically I'm writing an email to somebody by name John about the TCS drive. Please pay attention to what I am writing. I am making few mistakes on purpose. This is just to identify where the mistakes are. Alright. Okay, now this is an email which I have written with few mistakes. Now let's look at what the mistakes are. First and foremost, the entire email is left indent, but the closing is on right. This is wrong. Okay, it cannot be right, it has to be all left indent. If you read further, TCS drive which is scheduled in first week of September. Now September is a name of a month. The S has to be capital. This is wrong. You will be happy to know that APSSDC. Now APSSDC is an acronym. What do we mean by acronym? A short form. Any kind of short form should be mentioned in capital letters. Okay, has organized a training program. This training will be very helpful. Now VARY is pronounced as vary. For example, the results vary from the efforts, means they are different. But here I want to say very, which is VERY. Now what is happening is the system is not identifying this as a spelling mistake because vary is also a word. You need to be very careful about simple spellings. If you make mistakes in terms of spellings, you will get disqualified. Okay, so let's read this. The training will be very helpful for you. Please attend the program. Now look at this. The sentence ends with a full stop, but the next word starts with a lowercase. This is wrong. It has to start with the uppercase. Please attend the program through YouTube. Now YouTube is again a name. Y has to be capital here. Through YouTube or Mana TV. Now Mana TV, M should be capital, T and V should be capital because it's an acronym, it's a short form. TV stands for television. To learn about the test pattern, I hope you will join the training. Again, I is a new sentence. This whole thing is a new sentence and I'm starting with a lowercase. This is wrong again and this is also wrong.
I cannot have anything as a right indent. So let's make corrections. And this regards should start with uppercase. The name should start with uppercase. S, let me make the correction, it's September. APSSDC, I need to make the correction. Has organized. Now if you see, if I zoom in, organized shows a red underline, because MS Office follows American English, and American English says organized should be ZED, but SED is also acceptable. The training will be very helpful. VERY. Please attend, P capital. Please attend the program through YouTube, Y capital, or Mana TV, M capital. T and V should be capital to learn about the test pattern. Next, I hope you will join the, now look at the spelling of training, it's TRAINING. Now this is perfect. Now let me remove this line, it's not getting accommodated in one screen. So now this is fine. Now if I have to write an email, I need to follow this same pattern. Clear? Now quick information that is essential for you in terms of spellings. You need to be very sure that you are not making spelling mistakes. There are certain words where you get confused. For example, then versus than. Okay, then we have advise, SE and CE. I'm going to list down few more so that you understand where you have the potential mistakes coming in. Confirm and confirm, both are pronounced the same way, but it's spelt differently because they have different meanings. Okay, so please be very careful there. Certain words where people make mistakes because they are confused. Niece versus niece. Now I will tell you which one is correct, which one is incorrect. If both are correct or both are incorrect, you will get to know that soon. One word where people make a lot of mistakes in terms of spelling is vacuum. What is the spelling of vacuum? It's VACUUM. No, it's VACUUM. That is how vacuum is spelled. It's not VACCUM. A lot of people make the mistake. They say VACCUM. This is wrong. It's VACUUM. Okay. Now let's go to these words. When I say then means about time. Or condition. For example, now I want to talk more about conditions first.
Okay. Let me reduce this so that it's easy for you to understand. Now then means condition. Once I reach the college and meet my friend, only then I will attend the training. So I'm putting a condition there. What do we mean by than? Than is comparison. For example, John is taller than Mary. Now here I'm comparing. Samsung is a better phone than iPhone. So when I say than, I'm comparing it. It's more of a comparative display or expression. Then is more in terms of condition. Okay, so keep that in mind. Now what do we mean by advice CE and advice SE? Both are correct. Advice is nothing but a noun. For example, please give me an advice. Now when we have ADVISE, this advice is a verb. For example, please advise me. So the suggestion, the synonym is advice. So when I'm asking for it, it's like a noun, it's like an object. Please give me an advice. I want to give you an advice. So it's CE, and when it's a verb, when you can use the same word in the verb form, instead of C you need to use S, and it's pronounced as advise. So please advise me, I want to advise you. So please do not make a mistake there. Okay, you should be clear about the spellings. Now let's look at confirm versus conform. Both are pronounced the same way. Confirm is a verb form of confirmation. I want to send you a confirmation, or I want to confirm. Both mean the same. It's a verb form of confirmation. Now conform, CFORM, means complying to a rule, means following a rule. So let me show you an example here for confirm. Please confirm if you are interested in TCS Drive. Now confirm, FORM, means complying. If you are interested, please conform to the rules. Okay. Now NICE, NIECE and NEICE, this is an incorrect spelling. This word does not exist. People make a mistake there. Niece means daughter of your brother or your sister. Okay. Another word where people make a mistake is it WEIRD or WIERD? It's sorry, I spelled the same way here.
Okay, W-E-I-R-D, weird, or W. Okay, I wrote the same way again. My bad. Is it W-I-E-R-D or W-E-I-R-D? Which one is the correct spelling? If you are watching this program, please identify which one is the correct word. W-E-I-R-D or W-I-E-R-D? The correct answer is W-E-I-R-D. This is correct. So if you are spelling that in the other way around, that is incorrect. Okay. Likewise, a lot of words where people make tons of mistakes in terms of spelling. For example, tomorrow. It's T-O-M-O-R-R-O-W. Lot of people make a mistake there. It's T-O-M-M-M-R-O-W. This is wrong. Occasion. O-C-A-S-S-I-O-N. No. It's O-C-C-A-S-I-O-N. This is the correct spelling. Likewise, you will get lot of words which you will end up using in your entire email writing. If you make these spelling mistakes, you will be in deep trouble. In tomorrow's session, what I'm going to do is I'm going to bring you a list of words where you need to identify what is the correct spelling. Because if you go wrong with spelling, if there are more than 2 or 3 errors in terms of spelling or punctuation or grammar, you will get disqualified. Every email will have minimum number of words. You may have exceeded the minimum number, which is good. You may have written the email within 10 minutes, which is good. You submitted the email. But in case if it has a lot of spelling errors, grammatical errors, punctuation errors, again, you will get disqualified. So you got to be very, very clear. You cannot make these mistakes. Tomorrow's session will be dedicated only for correcting spellings, making sure the sentence formation is correct, there are no grammatical errors, and the punctuation, which is very, very important. So these 3 aspects we will cover tomorrow, and we'll also look at one sample email which came in the earlier papers. Okay, whatever question you have, please post on the comment section of the YouTube video. It's very important that I know what you have written, what you're understanding. Based on that, I can provide you with the feedback. And as far as the other trainings are concerned, the technical training for TCS, aptitude training for TCS, tomorrow I will inform you the details as well as the placement drive, the date, time, venue, all these aspects shall be notified to you tomorrow. Okay? You have a great day ahead. I'll see you guys tomorrow. Thank you. Good afternoon. Welcome to the 4th session for TCS pattern. In this session, I'm going to take you through some of the sample emails that has come in the earlier papers, and I will also help you understand how to write this email. Now, before we go ahead looking at certain samples and the easy way to write these emails, I want to take you through the entire TCS pattern once again. I had been reiterating on this so that you do not make any mistake, you do not misunderstand how the pattern will look like. So there are 4 sections in the written assessment. Now the written assessment will be online. These 4 sections are email writing, quantitative aptitude, TCS language, multiple choice questions, and the coding test. You will have one email which you need to write within 10 minutes. That's the duration. Quantitative aptitude, you will have 20 questions that needs to be answered within 40 minutes. There are 2 questions in quantitative aptitude which is marked as star. I will explain to you what that means. You will have multiple choice question on C language. 10 such questions that needs to be answered in 20 minutes.
and then you have one question where you need to write a code for a program. The question will be given there. You need to make sure you do not commit any mistakes there, and the time allowed is 20 minutes. There is an aspect of negative marking. Now this negative marking is applicable only for quantitative aptitude. You will lose 0.33% of the mark assigned for the particular question if you go wrong. So every question which you answer incorrectly, you will lose 0.33%. And like I said, it's applicable only for quantitative aptitude. And another aspect which you need to keep in mind is there are two questions which is marked star, the star marked questions. Like I said, quantitative aptitude, you will have two questions that's marked starred. What happens is if you answer these two questions accurately, you will score double the points. But you also need to remember, if you answer it incorrectly, you will lose double the points as well, which means if you answer it correctly, you will score 1 point. Instead of 1, you will score 2. But if you answer it incorrectly, instead of losing -33, it will be -0.66. So please bear that in mind before you go ahead and attempt these questions. The topic that will be covered for these 20 questions for quantitative aptitude are spread across various topics. For quantitative ability, probability, permutation and combinations, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Alright. Now in terms of email, you need to make sure you follow certain basic rules. You cannot go wrong in these areas. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword and phrases mentioned. If you miss even one keyword, you will get disqualified. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group. New paragraph should start with a fresh line. Email, the entire email should be left indent, which means do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and the sender's name as mentioned in the topic, and it should always start with hello instead of hi. Never use hi, always use hello. It should always end with a summary salutation, thanks and regards. Ensure the entire email is written within 10 minutes. Even if you click the submit button at the 10-minute mark, you may get disqualified. So please do so before the 10-minute time is up. The word count of the email will be mentioned in the topic. If you use number of words below the total word count mentioned, you will get disqualified again. Now, things that you need to keep in mind, which you should keep in mind in terms of not doing these aspects, the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes, or punctuation mistakes. Do not exceed the 10-minute time. Do not write the email below the number of words mentioned in the instruction. So I'm going to show you a sample here. I'm going to pause so that you can make a note of this. I'm going to read this first, then I'm going to pause so that you can write the email. If you're watching it on YouTube, if you're watching it on the live television, if you're watching it in a classroom, please, please, please practice. Unless you practice, you cannot master the email. So this entire session is getting organized so that you master this ability to write the email, because 90% of the students failed in email, but they did very well in quantitative aptitude. So please do not take this easy. Alright, let's go. Let's read this and then you are expected to write the email. As a niece, write an email to your aunt, Mrs. Polly, informing her that you will be picking her up from the railway station when she arrives in town for her short vacation. Sign the email as Nancy. I'm going to repeat this. As a niece,
write an email to your aunt. The receiver is the aunt. The name of the receiver is Mrs. Polly. What you need to write is you need to inform her that you will be picking her up from the railway station when she arrives in town for her short vacation. Sign the email as Nancy. So the sender's name is Nancy. The receiver's name is Mrs. Polly. This person is visiting you. You need to write an email that you will receive that person in the station, railway station. The outline or the keywords for this email is happy, receive, crowded, platform, arrives at, afternoon, unattended, luggage, in front of, wait, early, look forward. The instructions: it is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. If the outline is not strictly followed, including the specific words used or correct English, including spelling and grammar, is not used, the grade in this section will be poor, which means you cannot make spelling mistakes, grammatical mistakes, punctuation mistakes. You cannot change the form of the keyword, but you can add a sentence for the keyword, of course, and there should be minimum of 50 words. The receiver and the sender's name cannot change. The receiver of the email is Mrs. Polly. The sender of the email is Nancy. I'm going to show this here. Please take a couple of minutes to understand this topic and write this email. Your time starts now. If you have a notebook and pen, please do write and practice. Otherwise, you cannot understand how to work on this. I'm going to give you a couple of minutes. Then I will start writing this email myself. And if you have any questions meanwhile, you can post on the comment section of the YouTube video wherever you're watching. So this is the YouTube channel here. Somebody is asking the first 5 SEM topics and lessons in BSc. I do not understand what the question is, sir. This particular training is for TCS recruitment drive that's going to happen in few places in AP. So this training is extremely specific to the TCS drive. If you ask me a question which is not relevant, I would not be able to answer. Point number 1. Point number 2, please use remarkable amount of respect when you speak to someone. Bro is a very casual way of talking. Please do not use that word. Thank you so much. So if you have any questions for TCS pattern and for the TCS assessment, please ask, feel free to ask. Thank you. Here is the question again for the email for TCS recruitment. Okay, so I'm going to copy these keywords and I'm going to start writing the email now. I hope this is visible to everybody.
Alright, let's start. So I start with the greeting. So I start with an introduction for the email. So if you observe, I did not use a comma after the name. It's not required. A lot of people have the habit of leaving a gap here. Please do not do that mistake. Your entire email should be left indent. Okay. I'm very happy to know that you are visiting us for your vacation. So I've already used the first keyword which is mentioned here, happy. Okay. Since you are coming by train, I would come to the railway station to receive you. That is number 2. Whatever I am marking as yellow background means that's a keyword. So the first keyword is used, the second keyword is also used. I'm going to reduce the zoom so that it's clearly visible. Since you're coming by train, I would come to the railway station to receive you. Receive is a keyword. The station could be crowded. I use a third one, especially the platform area. Again, I use a fourth one. The train arrives at the train arrives at 1 p.m. So I've used afternoon as well. I have used arrives at as well. Okay, arrives at afternoon. Please do not leave any unattended luggage when you arrive. So I have these two keywords. I shall wait for you in front of the bookstall in case I reach early. Okay, or I can change this. Please wait for me in front of the bookstall in case you reach early. Okay, I look forward regards Nancy. Now this is very important. The sender's name is Nancy, the receiver's name is Polly. That is what the question said. Now let's look at the keywords. Please wait for me in front of
just in front of the bookstall in case you reach early. So early is also used. I look forward to spend time with you. Now, if I just select the email without the greeting and the salutation, the number of words that I have used is 78. Now the instruction says the number of words should be 50 and I have used 78, which is good. If I use 49 words, I will get disqualified. Okay. Now, did I use all the keywords? How many do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And I have used all of them here. And wherever I have used the keyword, I have marked it yellow background. Mistakes that people do usually is in terms of punctuation. For example, I have used a comma here. There should not be a space before comma. The space should be after comma. After comma, the word should start with lowercase, except if it's a noun or first person. Since I is first person, I am using capital letter. Okay. Every sentence should end with a full stop. After full stop, the sentence should start with a capital letter. That's a rule. I have changed the paragraph for change in thought group. And whenever I change paragraph, I change the line as well. I start as a fresh line. So my first paragraph is the introduction. I'm saying I'm very happy that you're coming for vacation. Then I wrote the entire content, the body. Then I summarized. So an email should have introduction, the main body, the crux of it, and the summary as well. Okay. Since you have written down the question already, I would want you to make a note of this email so that you can refer to it whenever you are confused how to write an effective or accurate email. I'm going to pause here so that you can make a note of this. Meanwhile, if you have a question, feel free to post it on the YouTube video. I will take a look at it and provide the answer. But make sure your question is specific to the TCS drive. Thank you. I'm going to pause so that you can make a note of this. I'm going to quickly check if we have any more relevant questions. All right, let's go. Let's quickly look at another sample. All right, this is the second one. I'm going to read this and then I would expect you to write it. Let's start. As a student representative of your department, write an email to your batchmates suggesting a party for Head of Department Professor Sunil, who is retiring next month. Sign the email as Sam. I repeat, as a student representative of your department, write an email to your batchmates suggesting a party for Head of Department Professor Sunil, who is retiring next month. Sign the email as Sam. The keywords: inform, retire, plan, surprise, party, host, family, exceptional teacher, guide, mentor, groom, students, helpful, together, memorable.
inform, retire plan, surprise party host, family, exceptional teacher, guide, mentor, groom, students, helpful, together, memorable. Now here are the rules. It's mandatory to use all the keywords mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. The name of the sender and receiver should be as given. So what is the name of the receiver? The name of the receiver is not Professor Sunil. Please don't make this mistake. This is basic, plain, simple English. You are writing an email to your batchmates, not to Professor Sunil. You can't tell the professor I'm giving a surprise party, then it's not a surprise anymore. And the sender of the email is Sam. The name of the sender and receiver should be as given. The email must contain a minimum of 50 words or it will not be evaluated. If the outline is not strictly followed or correct English is not used, the grade in this section will be poor. Okay, here is your sample again. Please write an email. You have 2 to 3 minutes to do so. I'm going to pause so that you can make a note of this and you can write. Please make sure you understand the topic before you write, and I explained the entire structure. Please keep that in mind. Do not make spelling mistakes or punctuation or grammatical mistakes. You will lose points or get disqualified as well. Alright, let's start. Let me copy this. Alright, this is the list of keywords. Now I'm going to write this email. Now since I'm writing the email to friends, I can use hello. And F should be capital.
We need to quickly check the name. Yes. Alright, so let me zoom it out a little more. I hope this is visible. So these are the keywords: inform, retire plan, surprise party, host, family, exceptional teacher, guide, mentor, groom, students, helpful, together, memorable. So here's the email. Dear friends, as you know, our favorite professor is going to retire next month. I'm writing this email to inform you about the plan for a surprise party. So I've already used some of the keywords. Inform, he is going to retire, plan for a surprise party. Okay, so I have already used 1, 2, 3, 4, 5. We should host this party for our Professor Sunil as well as his family. He was an exceptional teacher as well as, now exceptional teacher is also a keyword, as well as a guide and mentor. So I have guide here, mentor here. For many of us who helped us groom ourselves, so we have groom. The students always found him very helpful. So I use the students here because that's a keyword, and helpful. Hence, let's come together and make this event memorable for us. Now, memorable is also a keyword. Now, if I just select without the start and end, if I just select the introduction, the content and the summary, it comes to 80 words. And the rule says it should be 50 words. Okay, so if you look at this, there is no gap on the left, which a lot of people make mistakes on. There are no punctuation mistakes or grammatical mistakes. The entire email is left indent. Okay, so this is how the email should look like, and you will have 10 minutes to write it. Now what I'm going to do is I'm going to read out sample number 3 and 4, and sample number 3 and 4 will be your assignment for the weekend. You have the entire Sunday. Please write the answer and post it on the YouTube channel itself on the comment section. Okay, here is the third one. I'm going to read it very slow. As a friend, write an email to Mrs. Lisa Frank congratulating for her paper getting published in prestigious international journal. Journal means a magazine. Sign the email as Alex. Congratulations, wonderful, paper, proud, accomplishment, confident, friend, informative, articulated, well researched, hard work, effort, wish, more, success. I'm going to pause here so that you can make a note of this.
As a friend, write an email to Mrs. Lisa Frank, congratulating for her paper getting published in prestigious international journal. Sign the email as Alex. Congratulations, wonderful, paper, proud, accomplishment, confident, friend, informative, articulated, well researched, hard work, effort, wish, more, success. Again, the same rule applies. It should be minimum of 50 words. Sender and receiver's name cannot change, neither can the keyword change. Alright, here's the fourth one. You need to write 2 assignments. If you do not submit the assignment on the YouTube channel, of course it means that you're really not interested, right? So please take the effort of sending the assignment. Here is number 4 for you. As a tourist who has taken a package tour, write an email to the travel agent, Mr. Kumar, highlighting that the hotel is far from what was promised. Sign the email as Ahmed. Package tour, the keywords, the package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, unprofessional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, and help. Alright. So sample 1 and 2 I showed you how to write. Sample 3 and 4 you need to write the email and post it on the YouTube channel. So right now this is on live mode. Once the session is done, you can post the comment here. Okay. So in the comment section, either you can post your questions sorry, or you can post the response for the email as well. Please maintain the right indent. Punctuation, grammatical mistakes, punctuation mistakes, spelling mistakes should be avoided. I want to see how well you did there. Alright. Thank you for watching this program. I'll see you again. Bye-bye. Good afternoon and welcome to today's session on email writing skills. This is specific to the TCS pattern that we had been speaking about since last 1 week. I want to take you through the entire pattern of the TCS selection process. Once I explain you the entire pattern, then I will take you through sample emails. Please remember, email is the area where a lot of people have failed in the past. Close to 90% students who have done well in quantitative aptitude could not score well in email writing, because of which they did not even go to the interview round. Hence, APSSDC is providing you these online sessions live through YouTube as well as Mana TV to help you understand how to write an effective email specific to TCS pattern. So let's begin. I want to talk about the various categories that will come across for the written assessment. The first one being email writing. You will have to write 1 email and the time permitted is 10 minutes. You will have 20 questions in quantitative aptitude. The time permitted is 40 minutes, which means 2 minutes per question, and there are 2 questions which is marked star. I will explain what that means. Then you will have multiple choice question on C programming language. You will have 10 questions. Time permitted is 20 minutes, again 2 minutes per question. And there will be 1 descriptive question which is coding test. Just 1 program will be asked to be written. Time permitted is 20 minutes. There is an aspect of negative marking, and this negative marking is applicable only for 1 section, which is quantitative aptitude. So for every wrong answer you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question. And please remember, like I said, quantitative aptitude, you will have 2 questions which is marked as star. What happens in these 2 questions is, if you score it accurately correct, you will score 2 times the marks. For example, if the mark allocated is 1, you will end up scoring 2. At the same time, the negative marking will also double, which means if you answer it incorrectly, instead of losing 0.33, you will lose 0.66. So
Please keep in mind, you do not go wrong on the star mark questions, because you can score double the points, but you can also lose double the points. As far as the topics concerned for quantitative aptitude, these are the topics: probability, permutations and combinations, time and distance, time and work, equations, ratio and proportions, allegations or mixture, series and progression, average, percentage, profit and loss, problems on ages, area, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Now, as far as email is concerned, like I said, only one email has to be written and the time permitted is 10 minutes. There are certain rules and guidelines you need to follow without a miss. Here are the list of that. Read the topic carefully. Read and understand the keywords of the key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned. So what happens is, your email will be in this particular format. There will be a question, for example, as a friend, write an email to Mrs. Lisa Frank congratulating her for paper getting published and in prestigious international journal. Sign the email as Alex. So some of the email will tell you who is the receiver. In this case, the receiver is Mrs. Lisa Frank. It will also tell you who is the sender. In this case, the sender is Alex. After this email question, you will have a list of keywords mentioned which has to be used in the same sequence. The number of keyword could vary between 8 to 12. The keywords in this particular sample questions are congratulations, wonderful, paper, proud, accomplishment, confident, friend, informative, articulated, well researched, hard work, effort, wish, more, success. The rule says that this entire email should be written within 10 minutes and all these keywords has to be used. Even if you miss one keyword in this list, you will get disqualified. If you change the form of the keyword, for example, the first one is congratulations. Instead of using congratulations, if you use congratulated, if you use congratulating, you will get disqualified, because the system will not find the keyword and it will deem the entire email as invalid. So you got to be very clear. At the same time, you cannot go wrong with the receiver and the sender's name. Okay. Now, let me read out the rules again. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure keywords are used in the same form as mentioned in the topic. For example, buy cannot be used as bought. You cannot change the tense or the verb form. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of thought group, and new paragraph should start as a fresh line. Another set of email do's which you need to follow, you cannot miss on these. The entire email should be left indent. Don't leave a gap on left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and sender's name as mentioned in the topic. Always begin your email with a greeting which is hello. Do not use hi. Always end your email with thanks and regards or just regards, and mention the sender's name which is mentioned in the topic. Ensure the entire email is written within 10 minutes. This is very important. The time allocated for email writing is 10 minutes. You have to click on the submit button within the 10-minute mark. Even if you submit the email at exactly at 10 minutes, you may get disqualified. So finish the email as soon as possible so that you can review. 9:59 also, if you click on the submit, you are absolutely fine. Don't take a risk and submit at the 10th minute. The entire email will not take more than 5 to 6 minutes. Remaining time you can keep checking if you have used all the keywords. You need to check if you have made any spelling mistake or grammatical mistakes or punctuation mistake so that you can correct it and then click on submit. Please remember, I'm reiterating this particular point. If you do not click on the submit button within 10 minutes, the email will not get submitted. It's not an auto submission which will work there.
And in written assessment, you need to clear all the 4 categories, only then you will go to the interview round. So please be very careful on that front. Okay. So click on the submit button before the 10-minute time is up. Clicking on the button even at the 10-minute mark or later will not allow the email to be submitted. Word count of the email should be as per the instruction given in the question. If the question says the email should be minimum of 50 words, if you write 49 words, you will get disqualified. So whatever is the minimum word count, you need to exceed that word count. Now here's the list of rules that you need to make sure you do not break. So these are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase mentioned in the topic. Do not change the tense or the verb form of the given keyword. Do not address the receiver as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed 10-minute time limit. Do not write the mail below the number of words given in the instruction. Okay, so now let me show you this particular sample again. We finished 2 samples last week, so this week we're going to talk about 2 more or 3 more samples. As a friend, write an email to Mrs. Lisa Frank, which means Mrs. Lisa Frank is the receiver, congratulating her, let me make the correction, for her paper getting published in a prestigious international journal. Sign the email as Alex. Basically, Mrs. Lisa Frank has published a paper in an international magazine. Journal means a magazine. You are Alex. You are writing an email to Lisa Frank to congratulate this achievement. Achievement synonym is accomplishment. You have this keyword here. So you need to work on your vocabulary as well. You need to understand all these words. The instructions will be given something like this. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. So these are the specific outlines. You can add other sentences of your choice as appropriate. The name of the sender and receiver should be as given. So you cannot change the name, neither you can make any spelling mistakes there. The email must contain minimum of 50 words or it will not be evaluated at all. So the word count is minimum 50 words. If the outline is not strictly followed, including the specific words used, or correct English, including spelling and grammar is not used, the grade in this section will be poor. Which means even if you have written the correct email, even if you have used more than 50 words, even if you have submitted within 10 minutes, but if you make grammatical errors and punctuation errors, you will lose points, which means there will be negative marking those areas. So what we're going to do is we're going to write this particular email now. I'm going to open a new document so that it's easy for you to follow. Let's start. It says, as a friend, the receiver, you're writing an email to the receiver, Mrs. Lisa Frank. So let me start. Hello, Mrs. Frank. Now pay attention to the punctuation here. When I use any title, let me bold it. A title, for example, Doctor, Professor, Mr., Mrs., Miss. If I use any title, it should followed by a full stop. And wherever I use a full stop, there should be a space after that. Now, the receiver's name is Lisa Frank. The rule says, if I am using a title, I will use the last name. If I don't use this title, I can use the first name. So I can either say hello Lisa, or I need to say hello Mrs. Frank. If I use an Indian name, if the name is say Ravi Kumar, so I can say
hello Mr. Ravi, or sorry, hello Ravi or hello Mr. Kumar. And please pay attention, the name should always start with capital letter. That's a punctuation. You cannot use the title with starting with a lowercase, and after full stop there is a space. Okay, so in this case I will use hello Mrs. Frank. Now what is the email I am supposed to write? As a friend, write an email to Mrs. Lisa Frank congratulating her for her paper getting published in a prestigious international journal. Sign the email as Alex. Now I'm going to copy these keywords and keep it here so that I can identify if I've used it or not. So let me start the email. I just got to know about your paper. I'm going to the next line. Congratulations for this wonderful news. Or let me make it simpler for you. Hello Mrs. Frank. Now if I say I would like to congratulate, it's wrong. I need to use the word congratulations. Congratulations for your, okay, let me make the change again. I need to use it in the same sequence, right? Okay. I am very proud to know about your accomplishment means achievement. I was very confident about this. And very happy to be your friend. Next line. The paper is very informative and well articulated. Well articulated means usage of the right words, the right vocabulary and all that. Okay. And also shows your hard work and effort. I wish you more, I need to use more success. Okay. Regards, Alex, because that's the sender's name I need to use. So let me zoom this out a little bit.
I hope this is visible to all of you. So let's quickly check if we have used all the keywords. Okay, so first one is congratulations, the second one is wonderful, third one is paper, fourth one is proud, fifth one is accomplishment, sixth one is confident, seventh friend, eight informative, nine articulated, 10 well researched, next hard work, then effort, wish more success. So I wish you more success. So let's read this to understand what I have written. Hello Mrs. Frank, congratulations for the wonderful news about your paper. I am very proud to know about your accomplishment. I was very confident about this and very happy to be your friend. The paper is very informative and well articulated. It shows how well researched the paper was and also shows your hard work and effort. I wish you more success in future. Now the rule says it should be minimum of 50 words. So I am not going to include the greeting, except that the word count is 61 and the rule is 50. I have used 61 words, which means my email is qualified. Okay, I have used all the keywords. I have also used it in the same form which is given in the question. Another thing which you need to notice, the entire email is left indent. Let me explain what do we mean by left indent. So if I take this I just want to quickly show you to make you understand why this is extremely important. Okay, so let me extend this line a little bit. Alright, here we go. So if you look at this mail, I've just added a left or on the left side I've just added this particular straight line. Do you see it? Okay. Okay, now this should be clear. If you see this mail, the entire email is left indent. The mistakes that people usually do while writing an email, when they start the email, they leave a gap for the first word of a new paragraph. Now this is how we were taught in our school, right? But this is incorrect. Let me remove this color, it's confusing us. When we learnt writing an email or writing a letter in school, this is how it was taught to us, but this is wrong. It's no longer valid. The world has changed. There need not be a gap here. So I remove this gap. The entire email should be left indent. Another thing you need to notice, when I start the email, lot of people use a comma. That comma is not needed. It's of no use. It's redundancy. So please remove that. The closing, lot of people make mistake and they make it right indent. So if I have to zoom out, so see, regards Alex, this is mentioned in right. This is also wrong. My entire email should be left indent. Okay, so I hope this is very clear to all of you. This is how the mail has to look like. The entire email should be left indent and it should meet the number of words which is a criteria. Now let me zoom in a little bit and let me take you through certain aspects of punctuation and grammar. Okay, now if you see line number 2,
I've ended this sentence with a full stop. After full stop, whatever word I use, it should start with a capital letter. This was taught to us when we were in 5th standard. Basic rule of writing. After full stop, it should start with a capital letter. If you use a comma in a sentence, for example, let me show you one example here. So this example is to show the rules of grammar. I used a comma, spelling and punctuation. Okay. Now pay attention here. This example is to show the rules of grammar. There is no space. After R, immediately there is comma and then there is a space. The space should be after the comma, not before the comma. Please don't make the mistake. I have seen so many people making this very, very basic mistake of usage of space before comma. It should always be after the comma. Alright? And if you use a comma, the next word should start with a lowercase unless it's a noun. Alright? So what I'm going to do, I'm going to show you this email again so that you can make a note of this. You look at the entire pattern, look at the usage of the language, the words. Please make a note of it. I'm going to show you the question first. Please make a note of this question and the keywords. Then I will switch to the email which I have written. So I'm going to pause here so that you can make a note of this. Alright, I hope you have written it down. Now here is the answer. Alright, let's move to the next email. This email I want you to write on your own. This is a 4th sample. We have done 3 so far. As a tourist who has taken a package tour, write an email to the travel agent, Mr. Kumar, highlighting that the hotel is far from what was promised. Far from what was promised means the quality of the room, the quality of the package is much lower than what was promised or what you paid for. That is what it means. Sign the email as Ahmed, which means the receiver is Mr. Kumar and the sender is Ahmed. The keywords for this email: package tour, promise, 3-star, unclean, shocked, unprofessional, customer service, disappointed, shift, expectation, facilities, help. The rule remains the same. You cannot make punctuation mistake, grammar mistake. The indent should be left. You have to use all the keywords without changing the form, and the minimum word count should be 50. Okay? I am giving you a couple of minutes so that you understand and get started. Please write this email. I just showed you what is the way of writing the email. So please go through this. If you're watching this program on YouTube, you can post your answer on the comment section as well, the live chat. Again, key information:
The receiver is Mr. Kumar, who is the travel agent. The sender is Ahmed, who has taken a travel package, a package tour. But what he got in terms of his experience, the hotel, is of low quality. Now you are writing an email expressing your displeasure, your dissatisfaction, and you want Mr. Kumar to take action. That is what the email is about. Okay, let's begin. I'm going to use all right, let's start. Hello, Mr. Kumar, K should be capital. Okay. So I just added extra word, which is absolutely fine as long as I'm using the keyword. Okay, so I'm done writing this email. Let me zoom out so that it's visible to you. This is the entire email. Now let me count words. The word count is 76 and the limit is the minimum word count should be 50, but I have used 76 words, which is absolutely fine. Now let's quickly check if we have used all the keywords or not. First one is package tour, promise, 3-star, unclean, shocked,
unprofessional customer service, disappointed, shift expectation, facilities. So I made it facility, it should be facilities. Help. Okay, so see how when I was reviewing I figured that I made a mistake, so I quickly corrected it. Now let's read this out. Hello Mr. Kumar, I am writing to you about the package tour of South India visit. The promise in the package was of 3-star hotel, but the accommodation is very unclean. I am shocked to see such unprofessional customer service from your team. I am very disappointed with your service. Please take action and shift us to a better hotel immediately as per the expectation of the basic facilities. I hope you will help us. I made a mistake here. I hope you will help us in this regard. And thanks, Ahmed. Now even after thanks and regards, the comma is not needed. In the beginning also the comma is not needed. Those are redundant usage of punctuation. Let me remove the color so that you can identify. Now if you look closely, wherever I have used a full stop, the next word starts with a capital letter, like here, and there is a space after the usage of full stop. Same happens here as well. In TCS assessment, what you need to make sure in an email is the receiver's name is correct, the sender's name is correct, there is a greeting which is hello, you have used all the keywords which is mentioned in the outline, that you need to make sure, without changing the form of the word. So I cannot use the word promised or promising. I cannot use shocking. I still need to use shocked only. Whatever word is given in the outline, I have to use the same. Okay. If I make these mistakes, if I miss one of the keyword, I will get disqualified. If I change the form of the word, I will get disqualified. The way it works is, the system has the outline in terms of the keywords which is mentioned. Okay. So when an email is written, the algorithm of the TCS assessment will check if that keyword is used or not. First one is used, fine. Second, fine. Third, fine. Fourth one, it will look for the same word which is mentioned in the outline. For example, if it says shocked, if you use shocking, it cannot match. It will say error, which means you get disqualified. So if you miss the keyword, if you change the form, it's like missing the keyword, because it will not match in the database and you will get disqualified. Okay. And it will check if all the 10 keywords or 12 or 8 keywords are used or not. If it's missing, it means either you did not use the keyword at all, or you used a different form of the keyword. So in these cases, you will get disqualified. If you make a mistake in terms of grammar, punctuation and spelling, you will lose marks. So even if your email is accurate, you score 10 points, but you will start losing points and again you will fail. And within 10 minutes you need to submit the answer. If you do not submit the answer within 10 minutes, the system will not allow you to submit it and you will get disqualified. Historically, what we have seen, quantitative aptitude people do really well, because a less number of questions, you can score bonus marks as well on 2 areas, on 2 questions, but this time they also have negative marks. Even if you do well in C program, multiple choice question or descriptive coding and quantitative aptitude, if you fail in email writing, you cannot go to the next round, which is the interview round. So please make sure you keep on practicing. I'm going to give you the assignment for question number 5, email number 5. I'm going to read this and I expect you to write it.
Unfortunately, I haven't seen anybody submitting any assignment in the YouTube section, but I really hope you take this seriously. Let me read this up now. As a member of your residential society, write an email to your inspector of local police station, Mr. Sharma, that's the receiver, informing him about miscreants who ride their bikes rashly every evening outside your society. Sign the email as William. So William is the name of the person who's sending the email. The inspector, Mr. Sharma, is the person who's receiving the email. The situation is simple. There are young boys who are riding the bikes very rashly in front of the society, in front of the building. It can cause problem or accidents. These are the keywords that you need to use. Residential area. Let me make a little change here. Residential area, ride, rashly, children, play, elderly, walk, grocery shop, across the road, dangerous, accidents, nuisance, action, immediately. I am going to pause here so that you can make a note of this. You need to write this email and submit on the comment section of the YouTube video. If you do not do that, it simply means you are not taking it seriously. So please do that. Please write your responses on the comment section. I'll pause so that you can make a note of this and you can submit the answer, which I will review tomorrow. I will also announce the name of the person who's giving the accurate and correct answer. Make a note of this, please. Alright, the rule remains the same. The entire email should be left indent. You need to use all these keywords which is shown here. You cannot miss any keyword. You cannot change the form of the keyword. The entire email should be left indent. You cannot make spelling mistakes or grammatical mistakes or punctuation mistakes. You will lose points. And please try writing the email within 10 minutes. Tomorrow I will take a look at it. I will correct the email. I will also announce the name of the person, whoever is giving the correct answer. Okay, so I hope this was helpful. Please watch these videos again and again so that you can master email writing. Thank you so much for watching today. Have a great day. Bye bye. Hi, hello, good morning viewers. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there. What is the syllabus of Tally? What are we are going to learn? And chadukovalsina syllabus anni chusamu. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features. Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features and payroll features. Okay. After this, then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen. Then we can know how to create the. Now we are going to see the right. So just click on Tally icon, the screen will be opened. Okay, so the screen open avutundi meeku. So okasariga education mode kabatti manaki ikkada education mode lo chala e mode cheyalani adugutundi. So appudu manamu education just ilanti emana errors vaste you just escape ivandi. So people, all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode, come down and select the education mode. And అందరి ఇంట్లో అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లలో మనం డైరెక్ట్గా
ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్, రైట్. సో yesterday F-line features lo yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. Inventory features ante enti మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మనం దేంతో ఏ ఐటమ్స్ తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదొక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ ని, ఇన్వెంట్స్ ని రెండు కలిపి చూపించడాన్ని అకౌంట్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్, ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు, ఓకే, ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీగా అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మనం కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. So here you can maintain the stock in godowns. Different business have different godowns. కొందరు godowns maintain చేస్తారు కదా, like raw material godown, finished goods godown, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations, like area wise godowns, okay, like Vijayawada godown, Guntur godown. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీ టెలివిజన్స్ ఉంటాయి, టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. Next one is batch wise details. This is very important. Who is maintaining stock in like eatable things. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈటబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ టమాటో కిచప్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా ఈడబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. లైక్ టాబ్లెట్స్ కానీ వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఎస్ పెట్టి మనం యూజ్ చేస్తాము, రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్, టాబ్లెట్స్ కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. అంటే సమ్ కంపెనీస్ విల్ మెయింటైన్ ఆర్డర్ ప్రాసెస్, అంటే సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్. వితౌట్ ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వాళ్ళు స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అన్నమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, ఓకే. అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఫర్నిచర్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్ గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు.
అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉంటుంది, ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే, అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవన్నీ జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్. సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ సి F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్ లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ maintain separate columns in invoices, separate discount columns is invoices. Suppose invoices లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, అది ఇక్కడ ఎస్ పెడతాం. ఓకే, సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేస్ ఐటమ్స్, అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్ గా పర్చేస్ కాస్ట్ లో ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని చేస్తారు. ఓకే, సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్. when we use this option, ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే, సపోజ్ we are the doing business and our customers are some wholesalers and our customers are retailers. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్ లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే, రిటైల్ అక్కడ మీ బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, దాని అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నంబర్స్. దిస్ ఇస్ అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూస్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి అదే టైప్ లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూజ్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని మనం ఒకటే దానిలో అక్యూములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ కెన్ track the cost of each item. Suppose I am purchasing 4 to 5 items in one invoice. Okay, item A, item B, item C, item D and item E. And I want to know the cost of item A. Item A ki kuda transportation untundi, item B ku transportation untundi, item C as well as D and E. So vanniti kalpi okatesari cost manam purchases chestamu. పర్చేస్ కాస్ట్ మన ఆటో అక్యూములేట్ అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందో తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దెన్ వి మూవ్ టు ద taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT, excise, TDS and TCS. So these all were available till 30th June 2014. Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదర్ కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకి ఆ ఫీచర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అంటే అర్లియర్ అంటే 2017 కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కూడా టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే అవి చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎనీ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ కంటైన్స్ వ్యాట్ దెన్ దిస్ ఫీచర్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ అండ్ యూ కెన్ సీ. సో అలాగే ఎక్సైజ్, సర్వీస్ ట్యాక్స్, టీడీఎస్, టీసీఎస్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇన్వెంటరీ taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay, alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps
from Tally. You can see here from Tally shop. These are the some. When you click on this Tally shop, so you can purchase this add-ons అన్నమాట. అంటే ఒక యాప్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ యాప్స్ పర్చేస్ చేసి అందులో యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మనము ఈ యొక్క యాడ్ ఆన్ ఫీచర్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టేసి మనము చూసుకుంటాం. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆప్షన్స్. అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, ట్యాక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని ఎలా వర్క్ చేసాం చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే, సో దిస్ some you can observe that some features are yes, some features are no. So why this? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ నో పెట్టారు? సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూస్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూస్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూస్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ which you can see which are available in Tally. Right, now we are going to see how to create the company. అంటే అకౌంటింగ్ ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్, నెసెసరీ అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హావ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ ERP9. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, creation of accounting ledgers or accounting groups, creation of inventory and inventory groups, voucher entry and reports. So first మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ అ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్, అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాము. గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right. Next, creation of inventory. Inventory అంటే ఏంటి, స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్నిచర్ ఉంది, మనం ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి కదా మన టాలీలో, ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ స్క్రీన్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనకేముంటాయంటే, ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. Okay, financial reports like balance sheet, profit and loss account, stock summary, your ratio analysis. Okay, your ratio analysis కానీ,
సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్టప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? అందులో ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైం క్రియేషన్. సో ఒక్కసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అ డైలీ ప్రాసెస్. అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అయితే క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చారు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing, depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఈ అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్ ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ అసెట్ కానీ లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ ఐటమ్ న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్ మళ్ళీ ఒక బిజినెస్ కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మన మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక 1 టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఐటమ్స్ వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాము. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి 4th స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీ సేల్స్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేశారు, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు. సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ లేదంటే ఇన్కమ్ రావడం కానీ ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద పేయబుల్స్. ఓకే, అలాగే మనం యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి, what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial report. So ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో తర్వాత క్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టాలీలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్, రైట్? సో మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే గనక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది, ఓకే, రైట్? సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది, ఓకే. సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ ఆన్ టాలీ. అంటే ఒకసారి మన ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ F2 పీరియడ్ కానీ కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి, రైట్? అంటే ఈ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్ లో మీకు బోల్డ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చెయ్యవు, ఓకేనా? ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేసి చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. The more you practice, the more you get the habituated for the
షార్ట్ కట్ కీస్. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైన ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏ లైన్ లేదు, అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీ పైన F1, F2, F3, F4 అని బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అనమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్లో F ప్లస్ డిజిట్లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ F2, రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉంది, కింద అండర్లైన్ ఉంది, రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్ తో పనిచేస్తుంది, అంటే ఆల్ట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే డైరెక్ట్లీ దట్ బటన్ యూ ప్రెస్ డైరెక్ట్ బటన్, రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ and have some number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number. Okay, and alt F2. Okay, అలాగే మీరు పైన చూస్తే కనుక 2 లైన్స్ ఉన్నాయి కొన్నిటికి. Some you have 2 lines like double line. So double line అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? You have to use for control H, control H or control S, control G, control K. So సింగిల్ లైన్ ఉంటే గనక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూస్ చేయాలి, విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్ తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూస్ చేయండి కీబోర్డ్ లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము, తర్వాత వర్షన్ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూజ్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దాని వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది, రైట్. అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్, పీసీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా. సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్, యూ క్యాన్ కాల్ as calculator space or calculator panel. So how it is works? Control plus N. So you press Control N. If you pressing Control N, then the calculator panel will be activated and you can use calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33, 50 into 2. Like this you can use your calculator. I can come back to the main screen. You can use escape, అంటే escape అన్న వాడొచ్చు, లేదా control M. Okay, control N is for calculator, control M is for main screen. Okay, control N or I am pressing escape. Okay, now you have come to the main screen. And if you observe here the current period, అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో, ఏ ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 1 financial year, that may be from 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here. And what is the current date? ఎందుకంటే ఇక్కడ టాలీలో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది, అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా,
అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్. Report where you can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically మీ ఇక్కడ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రీన్ అంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాలీ, రైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. From here we are going to enter into tally. This is master screen, master part. This is one head where you will create your accounts. ఈ యొక్క హెడ్ లో మీరు అకౌంట్ కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ సారీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అనమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటుంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్, అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం, అంటే రిసిట్ ఎంట్రీ, పోస్టింగ్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంట్రీస్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఈజ్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability we are going to see when we come into technical abilities, right? Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet, okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically గా మనకి గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి, 4 సబ్హెడ్స్ గా ఉంటాయి. వన్ ఇస్ మాస్టర్స్, one is transactions, one is utilities and one is reports. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right? Next in transaction part where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాము ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే, ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్, అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్ లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్, అండ్ రిపోర్ట్ పార్ట్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, రైట్. సో as we said that సో ఇంతకు ముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. అసలు 5 స్టెప్స్, అంటే మనం అయితే 5 స్టెప్స్ చూసామో లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే, ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్, ఓకేనా? సో స్టూడెంట్స్, నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్ ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను. అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను, ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను టాలీలో ఫీడ్ చేస్తాను, అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చింది అని మీరు అనుకుంటారు, కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లం 2 టైమ్స్ చేయండి లేదా 3 టైమ్స్ చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutesలో కంప్లీట్ చేశాను. సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ 8 minutes. థర్డ్ టైం యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ లైక్ 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, ఓకే, లైక్ ఏ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి పోస్టింగ్ మెనీ ఎంట్రీస్, ఓకే. సో మీరు పార్ట్ టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీకు డిఫరెంట్గా చాలామంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక 400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు, 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి ఇవ్వని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకే.
సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. నేను కొంచెం ఒక 10-15 సెకండ్స్ అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది. రైట్, సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూజ్ చేయాలి? ఆల్ట్. రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది. రైట్, దెన్ the first one is select company, next one is shut company, next one is create company, alter company, change tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen. Right, and select దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే గనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షట్ అనేది చూస్తే గనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వోల్ట్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆస్టర్ దగ్గర, రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్. టాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. అవునా? సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి? సి. అవునా? సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది. రైట్, జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్ కజన్ ఈజ్ ఆన్ సెలెక్ట్ కంపెనీ, నౌ కమ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ. సో యూ క్యాన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంపెనీ అంటే మీరు ఆరో కీతో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా మీ సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు దట్ స్క్రీన్, క్రియేషన్, కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ? సో కంప్యూటర్లో చాలా మంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళు, కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది. అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా. రైట్, సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంపెనీకి టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది డిఫాల్ట్ గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు, అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్ లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one create the company in Tally ERP with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want, you can note down or
you can take a screenshot of this, right? So what he is saying that create the company in tally.erp9 with the following details. అంటే మనం టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూజ్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అవుతుంది ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ, ఓకే, అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ కంపెనీ నెంబర్ 3. ఓకే, సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు మొబైల్స్లో పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్? సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది? యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, వరల్డ్ టవర్, ఏబీ రోడ్, బానర్, పుణే, 4,11,080 is the పిన్ కోడ్. కంట్రీ ఇండియా, మహారాష్ట్ర. కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు, మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారు, ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ నంబర్స్ విచ్ హ్యావ్ టేకెన్. బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to tally now. So the same. So company name ikkada emundi? Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mailing name kuda ade automatic ga vachestundi, right? Next address ఏముంది? 1804, ఓకే, వరల్డ్ టవర్, ఓకే, సెకండ్ హ్యాండ్ ఏబీ రోడ్, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country, so ఇక్కడ మీకు ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్ లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, ఈజిప్ట్, ఘనా, కెనియా, దీస్ ఆల్ ఆర్ కంపెనీస్ ద టాలీ is where tally is used. So I am selecting our state is India. State, a state adi Maharashtra. Okay, so whatever the 36 states are available here, that the states you can see here, 37 hope. Okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay, 34223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com. Website, if you are having website, you can give the website universal.com. Okay, so here financial year begins from and books begin from. So students, okay, students, please see here what is the financial year begins from, what is the books begins from. Okay, financial year begins from అంటే financial year begins from అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1st April to 31st March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్ గా మీరు 1st April ఇచ్చారనుకోండి, 31st March ఆటోమేటిక్ గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది, రైట్? ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మే బి ఫ్రమ్ 1st January to 31st March. సో 1st January to 31st March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టైంలో 1st April ఇస్తే 1st April అంటే 12 months 31st March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్ గా 31st month ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పీరియడ్ తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January మీరు ఇచ్చారనుకోండి, 1st January to 31st December ఆటోమేటిక్ గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్, ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్.
సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతాం. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్, లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీ సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్ 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally Vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. This is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతాడో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్, ఐఎన్ఆర్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే వదిలేచ్చు. రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ to create a company in that. So just press accept it. Now the company is created. Right. So ee vidhanga meeru alt F3 button press chestu create company anesi so different types of 2-3 companies practice cheyandi. Okay, like company creation. The next one is alt F3 and alt F3 lo manam company create cheyadam telusukunnam. Now the next one is I want to make the changes. I want to make the a phone number change or I want to make the address change. Appudu elaga? So same, come to alt F3, that is company info. Okay, come to alter and select the company which you want to alter it. And ikkada meeku kavalse the changes untayo akkada changes cheyandi. Okay, so meeku kavalsina information either changes cheyalanuntaru. So please you can make the changes here. I want to add the fax number. Then add the fax number. Okay, right. So this is how to alter it. Right. Now what is shed company? So select so me creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ. Right. Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను. రైట్. ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ ట్యాగ్లో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు కనబడుతున్నాయి. అవునా? మన లెఫ్ట్ సైడ్ లో అన్ని కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, నాది ఆ స్క్రీన్ లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షెడ్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, షెడ్ కంపెనీ అంటే ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద షెడ్ కంపెనీ విల్ నెవర్ డిలీట్ యువర్ కంపెనీస్. ఇట్స్ టెంపరరీ క్లోజ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్. అంటే సెలెక్ట్ షెడ్ కంపెనీ అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్ లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద కంపెనీ. హౌ టు డిలీట్ ద కంపెనీ? జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. ఓకే, జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. ఓకే, సెలెక్ట్ ద కంపెనీ అండ్ ప్రెస్ ఆల్ట్ డి. ఓకేనా, ఆల్టరేషన్స్ కి వచ్చి ఆల్ట్ డి అని ప్రెస్ చేయండి. ఎస్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఆర్ యూ షూర్. దెన్ ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎస్ దెన్ ఇట్ విల్ బి డిలీటెడ్. ఓకేనా. సో కంపెనీ సేమ్ కంపెనీ ఇన్ఫో అనే స్క్రీన్ లోనే మనకు సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, షట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్, యూ క్యాన్ సెలెక్ట్ ద కంపెనీ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఇన్ టాలీ. Create, you can create a new company. Alter and delete, come to the same alter screen, select the company, alt D కొడితే delete అవుతుంది, and changes ఉంటే changes అవుతుంది. So this is how to create a company, right? So students, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా
డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద more options and creation company, and we're going to see the tally ledger creation scene. Okay, till then have a nice day. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right. In the last class we have discussed about how to create the company, how to alter the company, and we have discussed some of the features in that. We have discussed about the accounting features, we have discussed about the inventory features, we have discussed about the statutory features, and we have discussed some of the add-on features also, right? Just we have seen what are the features available in Tally and how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company, right? That was the first step of in accounting process. Just we have quick look, just see on the screen, right? This was the 5 steps process in accounting, right? Accounting process in tally.erp9 we have 5 steps, that is creation of company, creation of accounting ledgers and groups, creation of inventory and groups, voucher entry and reports, right? In these 5 steps we have created the first step, that is creation of company, right? So in the last class we have seen how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company. Now we are going to see some of 1-2 points in creation of company also, right? So before that, just I want to open the Tally, right? Double click on Tally icon, Tally will be opened. Right, so just put escape, press escape, go for education mode and see, right? So now just we see the data where it is stored in Tally company, right? So earlier we have created universal company, right? Man universally company and create chesamu. Okay, now where it is stored, a company ekkada store avutundi ela telusukondamu. First press Alt F3, right? That select, then select, then you can see the data here, where you can see the path here where the Tally is stored, where your company is stored. D users public Tally ERP9 data. So D అనే డ్రైవ్ లో యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్ లో, మళ్ళీ ఆ యూజర్ లో పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ లో, పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ tally.erp9 అనే ఫోల్డర్ లో డేటా ఫోల్డర్ ఉంది. ఆ డేటా ఫోల్డర్ లో మన కంపెనీస్ ఉన్నాయి. So if you observe that here the companies are seen, the name of the companies are seen, and here numbers are seen, right? So in Tally what happens is all the companies which you have created, that will be stored in a folder, and the folder will be named in numerics, like 10001, 10002, 10003, 10004 and so on. So when you are creating the companies, the list will go on. So in the last company was 2001-0005. Here if you observe, this is the universal company limited, folder name is 10005. Now if I am creating another company, just press Alt F3, create a company, and I am creating APSSDC as some company. Okay,
putting as Vijayawada, state is Andhra Pradesh, and just I am saying the company. Now if you observe that the company which you have created APSSGC, that is named as 10006, right. So these are the companies which we have created in Tally, 6 companies. So Tally లో ఏమవుతుంది అంటే మనం న్యూ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పటికి if number will serial will increase, like 6th company. Now when you create the another company, it will take the 7th number, and when you create the other company, it will take number 8. So on, the number will be increasing as the company will be increased. Right now, just we see where the company data is stored now. So ఇక్కడ పాత ఏందండి మనకి D లో users. So go for D, go for users, go for public, go for Tally ERP9, go for data. See, if you observe, you can see the folders here. అంటే ఇక్కడ మనము 10005 అనే కంపెనీ యూనివర్సల్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ మనం క్రియేట్ చేసాము. అక్కడ యూనివర్సల్ కంపెనీ అని కాకుండా 10005 అని ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మన కంపెనీ APSSDC అని క్రియేట్ చేసాము. ఆ కంపెనీ యొక్క ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి 10006. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ కంపెనీస్ అన్నీ all the company details will be stored in folders in number format. సో మనకు ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనకి నంబర్ ఫార్మాట్స్లో సేవ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి కంపెనీ డిలీట్ చేశారనుకోండి, సపోజ్ సో ఇక్కడ ట్రై అగైన్ బికాస్ ఆల్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఓపెన్డ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. సో టాలీలో ఆ కంపెనీ నుండి బయటికి వచ్చేసి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్, ఐఎమ్ shutdowning that company. I am selecting Universal, right. This is our company. So now if I want to delete this, if I am deleting the folder, the company will be deleted from here. If you observe that, Alt F3, select company, మనం క్రియేట్ చేసిన APSSDC ఫోల్డర్ అంటే కంపెనీ డిలీట్ చేయడానికి ఇది ఒక స్టెప్ కూడా. సో మనం ఇంతకుముందు కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే Alt F3లోకి వెళ్ళేసి Alt D ప్రెస్ చేస్తే కంపెనీ డిలీట్ అవుతుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా మనకి ఈ డేటా ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే సేవ్ అయి ఉంటుందో ఆ డేటా ఫోల్డర్ని మనం డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసినా సరిపోతుంది. సపోజ్ మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏదన్నా ఇందులో కంపెనీ మనకు కావాల్సిన కంపెనీ ఉంది, ఆ డేటాని CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆడిటింగ్ చేయాలి అనుకున్నాము. సో ఆ ఫోల్డర్కి వచ్చేసి మీరు ఈ ఫోల్డర్ని మీకు కావాల్సిన ఫోల్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన కంపెనీ ఏంటి, ఇక్కడ కావాల్సిన నంబర్ ఏంటి. సో కంపెనీ అగైన్స్ట్గా ఏ నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ కంపెనీ యొక్క డేటా మీరు పెన్ డ్రైవ్లో తీసుకెళ్ళి మీకు కావాల్సిన అదర్ సిస్టంలో కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీకు కావాల్సిన CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ డేటాని వాళ్ళ సిస్టంలో కాపీ చేసి ఇక్కడ ఆడిటింగ్ చేస్తాడు. సో ఈ విధంగా మనము కంపెనీస్ యొక్క డేటా మేనేజ్మెంట్ అంటే కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, కంపెనీని ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చూసాం, రైట్. నెక్స్ట్, రైట్. సో స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, రైట్. సో జస్ట్ విల్ సీ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, జస్ట్ GOT, ఓకేనా. GOT అంటే ఏంటి? సో షార్ట్ కట్గా సో మన ఎవ్రీ టైంలో మనం ఏ వర్క్ చేసినా గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో నుండి చేస్తామన్నమాట, రైట్. సో గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అని మీరు రాసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నోట్స్లో కూడా ఎక్కడ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం. GOTని షార్ట్కట్లా, గేట్వే ఆఫ్ టాలీని షార్ట్కట్లా GOT అని డినోట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద పాత్ హియర్? GOT, దట్ ఈస్ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ. ప్రెస్ Alt plus F3, సెలెక్ట్ క్రియేట్. సో Alt F3, select create company, then the company will be created, right. అలాగే నెక్స్ట్ చూస్తే how to alter a company. Okay, gateway of Tally, press Alt F3, select alter, select company and make the changes. So I'm passing down. If you want, you can take the note down or you can take the screenshot from your mobiles, right. So here how to alter a company, gateway of Tally, press Alt F3, select alter, right. Gateway of Tally, press Alt F3, select alter, select the company I want to alter, okay, make the changes here and save it. So this is how to alter a company
9. How to delete a company, already we have seen in the other classes also, in the last class also. Now the path is gateway of Tally, press Alt F3, select Alter, select company and press Alt D. The same procedure, go for Alt D and press Alt D, then press Y. It is asking, are you sure? Yes. Then the company will be deleted. Right. Now next one, right, students. Now we are going to see the first step is how to create a company. Right, we have seen how to create a company, how to alter it, how to delete it. So delete from Tally and delete from folder option. So we have seen this, all the creation of companies. Right. Now the question is, how many companies you can create in Tally? In Tally you can create n number of companies. So ఇందాక మీకు చూపించినట్టయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే అక్కడ డి అనే డైరెక్టరీలో, యూజర్ అనే ఫోల్డర్లో, మళ్ళీ యూజర్ పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్లో, tally.erp9, tally.erp9లో డేటా అనే ఫోల్డర్లో మీకు పాత్ డేటా ఉంది. సో అలాగా మీరు ఒక్క ఫోల్డర్లో 99,999 కంపెనీస్ యూ కెన్ క్రియేట్. సో మనకి అక్కడ 10001 అంటే 10001. సో ఇలా 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో 99,999. సో ఇన్ వన్ ఫోల్డర్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ 99,999 కంపెనీస్ ఇన్ వన్ ఫోల్డర్. సో అలా మీరు ఎన్ని ఫోల్డర్స్లో అన్ని కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసుకో. అందుకనే టాలీ అనేది చాలా ఫేమస్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఉంటాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిటర్కి చాలామంది క్లయింట్స్ ఉంటారు. సో ఒక్కొక్క కంపెనీ, ఒక్కొక్క ఆడిటర్ ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ డేటాను చెక్ చేయాలంటే ఆ సిఏ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. అవునా? సో సమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్, ద సేమ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి విత్ యువర్ ఆడిటర్ ఆల్సో. సో అప్పుడే ఆ డేటాని వాళ్ళు చూసి ఆడిటింగ్ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ కానీ చేయగలరు, లేకుంటే పాసిబిలిటీ కాదు. సో అదే టాలీ ఉందనుకోండి, అందరి దగ్గర టాలీ మెయింటైన్ చేస్తారంటే ఆడిటర్ కూడా ఒక టాలీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేసుకున్నారు అనుకోండి, అన్ని కంపెనీస్ ఒకటి దానిలో తను చూసుకోవచ్చు. సో that is one of the reason why Tally is much familiar than other accounting softwares. Right. Now the second step, that how to create a ledger. So first మన లెడ్జర్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద లెడ్జర్? లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అకౌంట్, ఒక ఖాతా, ఒక బుక్. ఓకే, లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వౌచర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక డెటర్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక కస్టమర్ అకౌంట్, ఆ కస్టమర్కి మనం ఎన్ని టైమ్స్ సేల్ చేస్తాము, ఓకే, తన దగ్గర నుంచి మనకి ఎన్ని టైమ్స్ మనీ వచ్చింది, ఎన్ని టైమ్స్ చెక్ ఇచ్చాడు, క్యాష్ ఇచ్చాడు, డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చాము. సో ఇవన్నీ డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో సంథింగ్ విల్ గెట్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. రైట్, ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో డెబిట్లో కనబడిందంటే మనం తనకి ఇవ్వాలని అర్థం, క్రెడిట్లో కనబడిందంటే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అర్థం, డెబిట్లో కనబడితే వాళ్ళు మనకి డబ్బులు ఇవ్వాలని అర్థం. సో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ రిప్రజెంట్స్ దట్ we have to get money from the person or a party name. Credit balance represents that we have to pay money to them, money to the client or money to the person or money to a party or money to XYZ person. Right. So this is an ledger account. So now we are going to see how to create a ledger account, how to create the accounts, how to create the opening balances and all. So please now let's see the screen. Okay, so just go for my PowerPoint presentation. So you can observe it, what is a ledger in Tally. A ledger is a book or account of collection of financial recorded vouchers which contains debits and credits. Okay, so టాలీలో ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డెడ్ వోచర్స్. అంటే మనం ఏదైతే రికార్డెడ్ వోచర్స్ రాస్తామో, లైక్ రిసీట్స్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ, సేల్స్ కానీ, పర్చేస్ కానీ, జర్నల్స్ కానీ, కాంట్రాక్ట్స్, సంథింగ్, ఆ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కలిక ఉన్న అకౌంటే, ఉన్న బుక్నే మనము లెడ్జర్ అకౌంట్ అని అంటాం. రైట్. దెన్ హౌ టు క్రియేట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, హౌ టు క్రియేట్ ఎ లెడ్జర్ ఇన్ టాలీ.
that is GOT, Gateway of Tally, accounting info, ledgers, single ledger, create. Or the second option is Gateway of Tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So these are the two modules or two what you can say steps or two ways to create an ledger account in Tally, right. So let's see, now let me see the path. So what is the path here? GOT, that is Gateway of Tally. We are in Gateway of Tally, right. Accounting info, go for accounting info, okay. Then ledgers, select ledgers. Next single ledger, create. Here we have single ledger, here we have multiple ledger. So we are going to discuss what is we are going to discuss what is the single ledger, we are going to discuss what is the multiple ledger. So first let we create the single ledger account. So I am selecting single ledger, okay. So ikkada మన లెడ్జర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు if the students are perfect in trading account, profit and loss account and balance sheet format, then it is very easy to understand, okay. Suppose నేను salaries ఇవ్వాలి. సో salaries అనేది ఏంటి మనకి? It's an indirect expense. So here you have the path, here you have the here you have the list of groups here. So tally లో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సో టాలీలో డెబిట్ మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ అది సేల్స్ అకౌంట్లో పడాలో సేల్స్ అకౌంట్లో, లేదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ఐటమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో పడాల్సిన బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్, అది ఎలా చేస్తుంది టాలీలో? దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూప్స్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఇన్ టాలీ. సో ఈ గ్రూప్స్ని ఆల్రెడీ టాలీ వాళ్ళు ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సపోజ్ సాలరీస్ ఉంది, సాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కదా. సో ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ జనరల్గా మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాం, రైట్. సో ఈ యొక్క ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్ అనే గ్రూప్ని ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రావాలి అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి పెట్టారు. సో మీరు ఏవైతే అకౌంట్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో క్రియేట్ చేస్తారో, ఓకే, అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చేస్తారు. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ హియర్. సో జస్ట్ ఒక ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాను, జస్ట్ నార్మల్ ఫిగర్, రైట్. అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్, advertisement is also an indirect expense, right. Then you can have here amount, okay. అలాగే సేల్స్ తీసుకున్నాం. సేల్స్ అనేది మన సేల్స్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా. సో అందుకనే నేను ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్లో తీసుకున్నాను. సో 5 lakhs ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ సేల్స్. అలాగే పర్చేస్, దిస్ కమ్స్ అండర్ పర్చేస్ అకౌంట్, ఓకే. ఓకే, అలాగే direct wages, this is an direct expense. So some students may have some confusion, అంటే ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందులో తీసుకోవాలి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా అనేది కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అవునా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్గా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో ఏవైతే మనకి ఐటమ్స్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో కన్సిడర్ చేస్తాము. Once again I am repeating, whatever the expenses which are debited in trading account will come in indirect expense. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో బుక్ చేస్తాము. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ మనము ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో బుక్ చేస్తాము, రైట్. ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ అది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో ఐఎమ్ బుకింగ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్. సో ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో మనం తీసుకోవచ్చు, రైట్.
అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా, సో అందుకనే నేను క్యాపిటల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో క్యాపిటల్ ఈజ్ అ పర్సన్ నేమ్, ఓకే, ఒక వ్యక్తి పేరు, ఇట్స్ అ పర్సనల్ అకౌంట్. సో పర్సనల్ అకౌంట్ విల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ అడ్రస్, అంటే ఒక పర్సన్కి కానీ, ఒక కంపెనీకి కానీ, ఒక పార్టీ నేమ్ కానీ, ఒక క్రెడిటార్కి కానీ, ఒక బ్యాంక్కి కానీ తనకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, ఓకే, మెయిలింగ్ అడ్రస్. దట్ మెయిలింగ్ అడ్రస్ క్యాన్ బి గివెన్ హియర్, ఓకే. యూ క్యాన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఓకే, and you can have the state name also here, okay. సో ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలా సార్, మళ్ళీ ఇవ్వకుంటే ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇన్ రియల్ టైం మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ కంపల్సరీ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఇవ్వండి, అంటే ప్రతి ఒక్క కాలం అక్కడ కాలంలో ఏమైతే అడుగుతుందో అది ఫిలప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. 99.99% మీరు ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అంటే తనకి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా లెటర్ పంపించాలన్నా, ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మెయిల్ అడ్రస్ పంపించాలన్నా, ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా గ్రీటింగ్స్ పంపించాలన్నా, దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ. యూ క్యాన్ సెండ్ ఎ రిమైండర్ లెటర్ టు హిమ్. యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో ఇన్ టాలీ. చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే ఆ బ్యాంక్ అడ్రస్ సపరేట్గా ఎక్సెల్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తారు, లేదా సపరేట్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటారు. దర్ ఇస్ నథింగ్. సో శేఖర్ క్యాపిటల్ అంటే ఒక క్యాపిటల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఓనర్ కదా. సో ఓనర్కి అకౌంట్ ఉంటుంది కదా. సో యూ క్యాన్ యాడ్ అ ఓనర్ అకౌంట్ ఆల్సో హియర్, ప్రొవైడ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, ఎస్, అండ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద అంటే చెక్ ద్వారా చేస్తామా, ఈ ఫండ్ ద్వారా చేస్తామా, ఈ ఫండింగ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ఈఎఫ్టీ కానీ ఐఎంపిఎస్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా మనం ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే అది చేసుకొని మనము ఇక్కడ రిఫరెన్స్ చెక్ యూజింగ్ అకౌంట్ పే చెక్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ I want to give an opening balance. I am giving as 1 lakh, ఓకే, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు నేను లోన్ తీసుకున్నాను, లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ లోన్స్ లయబిలిటీ, ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాక లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ చూసాం కదా. ఇక్కడ మనము ఈ గ్రూప్స్ని బేస్ అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఏ అకౌంట్ ఏ గ్రూప్లో వస్తుంది అనేది చాలా కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై కలగాలి. లేదు అంటే ఇట్ విల్ షో ఇన్ రాంగ్. సపోజ్ లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీరు అసెట్లో పెట్టారనుకోండి, అది అసెట్లో చూపిస్తుంది. మీరు క్యాపిటల్లో పెట్టారనుకోండి, క్యాపిటల్లో చూపిస్తుంది. బికాస్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? Tally will understand depending upon the programming which give under these groups. మీరు ఇక్కడ ఏ అకౌంట్ అయితే ఏ గ్రూప్లో అయితే పెడుతున్నారో ఆ గ్రూప్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఆ ఒక పర్టికులర్ ఐటెంలో చూపిస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో చూపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ, దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ. ఓకే. Now computer, it's an fixed asset, right? So select an fixed asset. So టాలీలో ఇంకోటి ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని చెప్పేసి మీరు ఇట్లా వెతకండి ఎక్కడ ఉంది అని, ఇట్లా డౌన్ యారో క్లిక్ జస్ట్ యూ ప్రెస్ ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ అని కొట్టేస్తే ఆ ఎఫ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్ని మీకు కనబడుతుంది, ఓకే. ఓకే. సో కంప్యూటర్స్ ఇచ్చేసాము, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు కొంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మురళి, కృష్ణ, సన్రీ డెటార్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్, సన్రీ డెటార్స్ ఉంటుంది, క్రెడిటార్స్ ఉంటుంది. సో డెటార్స్ అంటే ఎక్కడ తీసుకోవాలి, క్రెడిటార్స్ అంటే మన డెటార్స్ అంటే ఎవరు, క్రెడిటార్స్ అంటే ఎవరు? డెటార్స్ అంటే మన కస్టమర్స్, అంటే మనం ఎవరికైతే బిల్లింగ్ చేస్తున్నామో, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఎవరికైతే సేల్స్ చేస్తున్నామో, మనం ఎవరికైతే గూడ్స్ అమ్ముతున్నామో, మనకి ఎవరికైతే సర్వీసెస్ అమ్ముతున్నామో వాళ్ళందరూ మన డెటార్స్. సో ఆబ్వియస్లీ డెటార్స్కి కూడా అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అడ్రస్ ఇచ్చేయండి, ఓకే.
Okay. Okay, right. సో ఇక్కడ మీకు బాక్స్ వస్తుంది, ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్. ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్ ఎందుకు వస్తుంది, ఈ బాక్స్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఇన్ రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్ క్లాసెస్లో తెలుసుకుందాం. రైట్. కిరణ్, కిషోర్ కుమార్. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇన్ని టైమ్స్ ఎంటర్ కొట్టి ఇక లాస్ట్కి రావాల్సి వస్తుంది, అవునా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ what you can do is, after selecting the group, you can directly press control end అనే బటన్. సార్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి. ఇప్పుడు డేటార్స్ ఉంది, డేటార్స్ నుండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్కి కర్సర్ వెళ్తుంది. సో అవునా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్కి కర్సర్ వెళ్తుంది. అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 10 to 12 టైమ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు లాస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర వస్తుంది, అవునా? సో దాని గురించి అని మీరు ఏం చేయవచ్చు అంటే, ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద గ్రూప్ జస్ట్ యూ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎండ్ అంటే మీకు ఈఎన్డి బటన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎండ్, ఐ మీన్ దట్ ఈఎన్డి, ఎండ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, కంట్రోల్ ఎండ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెస్సింగ్ కంట్రోల్ ఎండ్, then the cursor will directly move to the end column. Okay, you can give end column button here. Okay, right. అలాగే ఇప్పుడు మన అంటే డేటార్స్ అంటే తెలిసింది కదా మీకు. డేటార్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టు హూమ్ వీఆర్ సెల్లింగ్. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇంకో కొన్ని క్రెడిటార్స్ చూస్తాము. సో ఇంకా డేటార్స్ ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేద్దాము, లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫ్డీస్, బ్యాంక్ డిపాజిట్, ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ డిపాజిట్ అసెట్. ఓకే, అలాగే కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేద్దాం మనం. ఓకే, కృష్ణ, sundry creditors. So instead of pressing all, I am pressing control end and I am giving amount. Krishna. Okay, Akash. Right, ఈ విధంగా చేస్తాం. రైట్. Right. So students, we have created the number of ledger accounts in Tally in a single mode. Right. Now we are going to see how to create in double entry mode. Right. The same path. Ikkada gateway of Tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. Okay, then here అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే, ఒకటే గ్రూప్ కింద ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉందనుకోండి, ఆ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద మీరు ఒక 5-6 అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ గ్రూప్ని వాడవచ్చు. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ bad debts, then you can give amount here. Right. Tarvata interest on capital. Okay, interest on loan. బ్యాంక్ చార్జెస్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే, మీరు అంటే ఊరికే మన ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసే అవసరం లేదు. దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ గ్రూప్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అకౌంట్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్, ఇన్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్స్ యూ క్యాన్ select a group once here
and whatever the ledger accounts here you are creating, that will come under indirect expense. I am once again repeating, what in multiple ledger accounts, whatever the groups you are selecting here, okay, whatever the group you are selecting here, these accounts will come under this group. Okay, this name of this ledger accounts will go under this group. So here I have selected indirect expenses as group, and I have created ledger as bad debts, interest on capital, interest on loan, and bank charges. So now what happens is these all 4 ledgers will come under indirect expense, and now you can save it. Alage fixed asset undi. Fixed asset lo I want to create as laptop. Okay, 25,000. Okay, furniture 35,000. Okay, plant and machinery 15,000. Okay, right? Like this you can create your accounts. Like this, again I want to select sundry creditors. Okay, Raju Limited 1,000. Okay, Vijay 2,500. Okay, this is, but here the advantage is, if you observe that మనం ఇందాక డెటార్స్ కానీ క్రెడిటార్స్ కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఒక అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ అడిగింది, అవునా? క్రెడిటార్ కానీ అవన్నీ, అంటే అక్కడ మనకి ఏ పార్టీకి అయితే అడ్రస్ ఉంటుందో, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద లెడ్జర్ ఆర్ గ్రూప్స్ కమ్స్ అండర్ personal account, it is asking for an address, right? So there we are selecting the addresses, we are giving the full address details, but here it is not possible. So in real time it is very useful to every accountant to note down the every details of an person, like his address details, his pin code number, his party name and all, right? That is possible in only single ledger, not in multiple ledger. And suppose if you are selecting all items, here what happens in all items, earlier we have done, suppose I am selecting indirect expenses and creating some account here. Okay, I am creating some accounting here like depreciation, okay, so this depreciation is coming under indirect expense, right? Now if you are selecting all items, what happens is depreciation of furniture, so it is asking, here you can select the accounts, right? Loading charges, indirect expense 350, okay, ఇన్వెస్ట్మెంట్, అండర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఇలా మీకు కావాల్సిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంతే, ఇందులో ఈ అండర్ గ్రూప్లో అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సేల్స్ ట్యాక్స్, అండర్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్, ఓకే. Vijay Kumar, under sundry debtor you can select the amount. So in this fashion you can use single ledger and multiple ledger. So if you observe, again we go for single ledger, here we can have numbers. Suppose I am creating Shivakumar under sundry debtor,
Okay, right. So suppose Techno Services అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, సన్రీ డేటార్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు పుట్ హిస్ నేమ్, అడ్రస్ ఇన్ ఫుల్ లెన్, అంటే వాళ్ళ ఈ యొక్క పార్టీ నేమ్కి అడ్రస్ కూడా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫోన్ నంబర్ అవి కూడా కావాలి నాకు. వైజాగ్, స్ట్రీట్ నంబర్ 5, హౌస్ నంబర్ 502 something, Andhra Pradesh, pin code number. Okay, provide bank details, you can give the bank details here. Okay, PAN number, you can have the PAN number. But my question is now how to get the contact person. అంటే ఇప్పుడు టెక్నో సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీకి మనం డైరెక్ట్గా అయితే ఎండీకి అయితే ఫోన్ చేయరు కదా, మనం ఏదైనా బిల్స్ పేయబుల్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే. దెర్ ఈజ్ సమ్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ నేమ్ అండ్ హిస్ నంబర్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్ నంబర్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రతి ఒక్క స్క్రీన్లో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సెలెక్టింగ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్, ఓకే, యూ కెన్ యాక్టివేట్. సో ఇప్పుడు ఇందులో మన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ లేవు. So I want to provide the contact details here. Okay, then see if you're giving contact details yes here, see what happens. So contact details yes ఇవ్వగానే మన ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో కాంటాక్ట్ పర్సన్ నేమ్ అడుగుతుంది, మిస్టర్ చైతన్య, ఫోన్ నంబర్ ఓకే 99 something number. Okay, mobile number, fax number, email, ఆ ఇన్ఫోల్ ఇంకా సీసీ ఎవరికైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ పర్సన్ కూడా టైప్ చేస్తే మనం ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా రిమైండర్ లెటర్స్ పంపించాలన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ సీసీ వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, వెబ్సైట్ వాళ్ళకి ఏమైనా వెబ్సైట్ ఉంటే అది కూడా మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే అవి కూడా పోతుంది. రైట్. సో స్టూడెంట్స్, we have seen how to create the ledger accounts in Tally in different modes. Okay, so we have seen in single entry mode, we have seen in double entry mode, right? So మీరు ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ కోసము డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ వాడొచ్చు, ఎందుకంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ది కానీ అంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ది కానీ. ఓకే, మీకు ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, రైట్? ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని బేస్ చేసిన ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మీకు పర్టికులర్స్ డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్ అని ఉంటుంది, రైట్? ఆ పర్టికులర్స్లో సేల్స్ లెజర్, సేల్స్ ఇస్తాడు, పర్చేజ్ ఇస్తాడు. ఓకే, సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, డెటార్స్ ఉంటారు, క్రెడిటార్స్ ఉంటారు. ఓకే, అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, అవునా? సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. సో యూ టైప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ and you select the ledger group. If you want, you can give the opening balance and save it, right? So like this. So now what is the best way? So మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి you go for multiple account. So multiple ledger లో స్టార్టింగ్ లో అక్కడ మీరు ఆల్ ఐటమ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని రిక్వైర్డ్ మీకు కావాల్సిన అకౌంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ గ్రూప్ కావాల్సిన గ్రూప్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్లో అమౌంట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అది ప్రాక్టీసింగ్కి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, చేయడానికి కూడా ఈజీ ఉంటుంది, రైట్? మళ్ళీ సింగిల్ లెజర్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే రియల్ టైం, అంటే రియల్ టైంలో వాట్ ఎవర్ ద పార్టీ నేమ్స్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద లెజర్ అకౌంట్స్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, ఈచ్ అండ్ లెజర్ అకౌంట్ విల్ హ్యావ్ each and ledger account will have what you say, each and ledger account will have the party name, contact persons. ఓకే, ఇలాంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్లో ఎంట్రీ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ చేయండి. సో రియల్ టైంలో 100% మస్ట్, ఎందుకంటే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు మీరు బిల్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు వాళ్ళ బిల్ పైన మీకు అందరికీ వాళ్ళ అడ్రస్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి కదా. సో అందుకనే
మీరు సింగిల్ రియల్ టైంలో అన్ని అడ్రసెస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సింగిల్ లెడ్జర్లోనే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ సింగిల్ లెడ్జర్లోనే మీరు అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఫర్దర్గా చేయవచ్చు. ఓకే, సో ఇంకా షార్ట్ కట్ కీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాము. సపోజ్ మనం మిడిల్లో ఉన్నాం అనుకో, అంటే ఇప్పుడు మేము వోచర్ ఎంట్రీ చేస్తాము, అక్కడ ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ మర్చిపోయామంటే అప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది అది కూడా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన సిస్టంలో ఏం చేద్దాము అంటే మనం ఏదో క్రియేట్లప్పుడు కొన్ని అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం, వాళ్ళు టాలీ కరెక్ట్గా ఆ ఒక గ్రూప్స్ని కరెక్ట్గా చేస్తుందా లేదా, అంటే మనం కొన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ చేసాము, కొన్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ చేసాము, కొన్ని లోన్స్ చేసాము, కొన్ని డెటార్స్ చేసాము, కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేసాము, కొన్ని సేల్స్ చేసాము, కొన్ని పర్చేస్ చేసాము, అవునా? మరి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చూపిస్తుందా లేదా చూద్దామా? లెట్ హ్యావ్ ఇట్ టు ద స్క్రీన్. ఓకే, జస్ట్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. రైట్, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద అకౌంట్స్ నౌ, రైట్? ఫైన్, రైట్. నౌ గో టు ద రిపోర్ట్స్. సో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ టాప్లో డిస్కస్ చేసాము. ఈ మాస్టర్స్ అనేది క్రియేటింగ్ పార్ట్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఫీడింగ్ పార్ట్ ఇంటూ ద టాలీ. ఓకే, అలాగే ఈ రిపోర్ట్స్ అనేది చూసుకోవడం, మనం ఎలా చూడాలి, రైట్? సో హియర్ గో ఫర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఓకే, సో యూ క్యాన్ సీ and press Alt F1 or click on this detail. Alt F1 or click on detail, you get the detail. సో మనం చేసిన కరెక్ట్గా వచ్చిందా? సో పర్చేజ్ అన్నాము, పర్చేజ్ అకౌంట్ ఆఫ్ పర్చేజ్లో చూపించింది. సేల్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ సేల్స్లో చూపించింది. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాము, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో చూపించింది. ఓకే, సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో ఏమేమి ఇచ్చామో అన్నీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో చూపించింది. అండ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో. సో మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఏవో చేస్తారో అవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నాట్ డీటెయిల్డ్ ఫార్మాట్, ఇట్ ఈస్ అ కన్సిడర్డ్ ఫార్మాట్. నౌ హౌ టు గెట్ ద ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఫార్మాట్? ఎస్, Alt F1. You press Alt F1, you get the detailed one. So I given share capital, అంటే మనం ఏవైతే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఇచ్చామో క్యాపిటల్ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏవైతే లోన్స్ లయబిలిటీలో వచ్చామో లోన్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏదైతే మనం డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కావాల్సిన ఆ అకౌంట్లో వచ్చి మనం ఏదైతే సండ్రీ క్రెడిటర్స్ ఇచ్చామో ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని ఆ సండ్రీ క్రెడిటర్స్ అనే గ్రూప్లో పడ్డాయి, అవునా? మన ఆకాష్, కృష్ణ, రాజు, విజయ్ అనేది మన క్రెడిటర్స్ అకౌంట్లో ఇచ్చాము. ఆ కాంబినేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసింది. అలాగే ఫిక్స్డ్ అసెట్లో మన కంప్యూటర్స్ ఇచ్చాము, ఫర్నిచర్ ఇచ్చాము, ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాము. ఓకే, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఇచ్చాము. ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వచ్చింది. ఓకే, క్లోజింగ్ స్టాక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, దెన్ no need of closing stock. Deposits, assets, okay, debtors, cash in hand, right? So now everything is clear. So whatever the account we have created under the group, that account is affected in the given group. అంటే మనం ఏదైతే అకౌంట్ టైప్ చేసామో అక్కడ అకౌంట్ ప్లేస్లో అది ఏ గ్రూప్లో సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ గ్రూప్లో వచ్చాయి. ఓకే, నౌ by mistake I came to know that this is loan from bank, అంటే loan from Andhra bank అని వచ్చింది, right? Sorry, loan from bank HDFC అని వచ్చింది. Now I want to change it, I want to alter it, then how to do? Okay, right, then how to do that now? Okay, now how to make it right? So the same, come to accounting info, లెడ్జర్స్, క్రియేట్ అంటే కొత్త క్రియేట్ అవుతుంది, ఆల్టర్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఆల్టర్. ఇక్కడ సింగిల్ ఆల్టర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ ఆల్టర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి, ఐ వాంట్ టు మేక్ హెచ్డిఎఫ్సి కాదు ఆంధ్రా బ్యాంక్, దెన్ యాక్టర్. సో అలా కాకుండా గ్రూప్ కావాలంటే గ్రూప్లో చేంజ్ చేసుకుంటే గ్రూప్లో చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ సెక్యూర్డ్ లోన్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్, యూ క్యాన్ మేక్ ఏ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద గ్రూప్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ చేంజ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ హౌ టు ఆల్టర్ ద గ్రూప్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ టు ఆల్టర్ ద గ్రూప్ హియర్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సో హౌ టు ఆల్టర్ ఏ గ్రూప్? కమ్ టు గేట్వే ఆఫ్ టాలీ. ఓకే, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, ledgers, go to alter, select the ledger and make the required changes. Clear? Right. Now
ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే ఉన్నాను. నౌ ఐఎమ్ ఆల్టరింగ్ ద గ్రూప్ టు కమింగ్ టు ద గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అండ్ మేకింగ్ ద చేంజెస్. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆల్టర్ చేయాలంటే నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, ఒక గ్రూప్ని ఆల్టర్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నుండి మళ్ళీ గేట్వే ఆఫ్ టాలీకి వచ్చి, మళ్ళీ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోకి వచ్చి, మళ్ళీ లెడ్జర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఆల్టర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని, కంప్యూటర్, సపోజ్ ఇది కంప్యూటర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. అవునా? సో అలా కాకుండా ఉన్న రిపోర్ట్లో నుండే ఎలా చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది, ఈ బ్యాడ్ డెట్స్, ఈ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ 5,000, బట్ మీరు 500 చేశారు, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో 500 చేశారు. దెన్ హౌ టు డూ దట్? దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్స్ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎంటర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద షార్ట్కట్ కీ? కంట్రోల్ ఎంటర్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, కంట్రోల్ ఎంటర్ ఈస్ ద కమాండ్. ద కంట్రోల్ ఎంటర్ ఈస్ ద కమాండ్. Control enter is the command to alter the ledger account, right? So ikkada ee indirect expense ane group, right? Aa group kinda ee ledger accounts unnai. Suppose interest on loan I want to change, then I'm pressing alt control enter and I'm changing here. Okay, if you want to change the amount, you can change the amount. If you want to change the group, you can change the group. Okay, interest on loan, if it is an indirect income, interest on loan given, interest on FD anukundam, manaku FD and FD1, so FD is an indirect income, right? So indirect income, you can change the group. Okay, if you want, you can change the amount also, right? See, if you observe that income annappudu credit kada, so make it as credit amount. Okay, credit. Now see, automatic అది ఇన్కమ్లో వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద వే. అలాగే మీరు ఒకవేళ గ్రూప్, అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి, అకౌంట్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? సో గ్రూప్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ బోల్డ్ కలర్, అంటే మీకు ఏదైతే హైలైట్ అయ్యి బోల్డ్ కలర్లో ఉంటుందో దాన్ని గ్రూప్ అంటాము. దాని అండర్లో ఏదైతే నార్మల్గా కనబడుతుందో అది మనకి అకౌంట్ అని గుర్తుపడతాం. సో ఇఫ్ యూఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అట్ గ్రూప్, then you can see the group alteration is done, right? If you are pressing control enter at account level, then account can be altered. So once again I am repeating, control enter is the command to make the changes. Okay, right? So this is how to create the ledger. So students, we have seen that how to create the ledger accounts. We have given some opening balances, we have given some alterations to the ledger accounts, we have made alteration to directly from gateway of tally, we have made alterations from through the reports also. Okay, this is how to create the ledger accounts. Now we have a small look about the group accounts and how to make the group accounts. Tomorrow we are going to solve some small solution of ledger accounts, and what you say, small solution in a ledger accounts and small solution in a group if the time is sufficient. So now we have small look to the group and we will wind up to the class. Okay, now what is the group in tally? Okay, group in tally means combination of some ledger accounts which belongs to the same nature type. For example, rent, salaries, advertisement, printing and stationery belongs to indirect expenses. అంటే ఒక నేచర్ ఆఫ్, సపోజ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉందనుకోండి, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో చైర్స్, సోఫాస్, అల్మారాస్, ఇవన్నీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్. సో ఈ గ్రూప్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే టాలీలో మనం అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ అన్నప్పుడు సపోజ్ మనం క్రియేట్ చేసినవి గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, రైట్? ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఇక్కడ రావాలి అంటే ఈ గ్రూప్ ఆప్షన్ అన్నమాట. సో మనకు కావాల్సిన, అంటే ఇవి టాలీ వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్రూప్స్, అలాగే మనం కావాల్సిన గ్రూప్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకో. అలాగా డిఫాల్ట్గా టాలీలో మనకి
28 గ్రూప్స్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ 28 గ్రూప్స్ అండ్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ యూ క్యాన్ సీ. జస్ట్ యూ గో ఫర్ డిస్ప్లే అండ్ గో ఫర్ లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మీరు ఎన్ని 28 గ్రూప్స్. దిస్ 28 గ్రూప్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. అంటే డిఫాల్ట్గా టాలీలో ఏవైతే డిఫాల్ట్గా ఉండాల్సిన గ్రూప్స్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్ అకౌంట్, పర్చేస్ అకౌంట్, లోన్స్ లయబిలిటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డెటార్స్, క్రెడిటార్స్, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్, ఫర్నిచర్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, అవన్నీ డిఫాల్ట్. అట్లా 28 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 35 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి అంటే మనం 33 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం. డిఫాల్ట్గా 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే క్యాష్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఈ క్యాష్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ క్యాష్ అకౌంట్ కానీ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది టాలీలో. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, we have seen the ledger accounts. Okay, tomorrow we are going to see how to create the groups, we have different groups and groups, subgroups ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఆ లిస్ట్లో ఎలా చేస్తుంది అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఏ నైస్ టైమ్. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. Right. Yesterday's class we have seen how to create the ledger accounts, right? And I have shown you some couple of ledger accounts, how to create, how to alter it, and how to delete it. Alteration at the report level, alterations at the main path, the gateway of tally screen level, right? నిన్న మనం గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ లెవెల్లో ఎలా కంపెనీని ఆల్టర్ చేయాలని చూసాము, లెడ్జర్ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో చూసాము. అలాగే రిపోర్ట్స్లో అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో అది కూడా చూసాం, రైట్? సో ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దట్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు గో విత్ అన్ గ్రూప్స్. సో జనరల్గా గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సో గ్రూప్ మనం నార్మల్ వాడుకునే భాషలో గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, అంతేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కాలేజ్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఒక కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రైట్? ఆ స్టూడెంట్స్లో డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అవునా? లైక్ ఎంపీసీ ఒక గ్రూప్, బైపీసీ ఒక గ్రూప్. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ డిగ్రీ లెవెల్, బీఎస్సీ ఈజ్ వన్ గ్రూప్, BBA is one group, BCom is one group, right? Again in this group we are going to have in BCom computers separate, general separate, computer applications separate, right? The same if you take the BSc also, BSc Maths, BSc Statistics, BSc Physical Science, BSc some Zoology అట్లా ఉంటుంది, right? The same way, సో అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ కమ్ టు దేర్. అంటే ఒక కాలేజ్లో అందరూ ఒకటే కదా, మరి అందరినీ ఒకటే, అందరూ కాలేజ్ స్టూడెంట్సే, రైట్? బట్ సపరేట్ గ్రూప్ ఉంది. అలాగే మనకు కూడా టాలీలో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రూప్స్ ఎందుకు చేసాము అంటే డిఫరెంట్ మన అడ్వాంటేజెస్ కోసం, అంటే బిజినెస్ మెన్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ మీకు సిచ్యుయేషన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకి బిజినెస్లో త్రూ అవుట్ ఇండియా మన బిజినెస్ ఉంది, ఓకే? వీ హ్యావ్ అన్ బిజినెస్ త్రూ అవుట్ ఇండియా, లైక్ స్టేట్ వైజ్. పలానా తెలంగాణలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే కర్ణాటకలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే మహారాష్ట్రలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఢిల్లీలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, రైట్? అలాగే స్టేట్ వైజ్ మనకి చాలామంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, ఓకే?
అండ్ యాజ్ అకౌంటెంట్, మన అకౌంటెంట్ అనుకోండి, మనకు తెలియదు గ్రూపింగ్ ఎలా చేయాలో, గ్రూపింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామో, ఎందుకు చేస్తామో అని తెలియదు. సో మనం ఏం చేస్తాము, సేల్స్ కస్టమర్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి మన కస్టమర్స్ అకౌంట్స్ అందరి. సో నిన్నటి క్లాస్లో ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ లేక ఒక కస్టమర్ అకౌంట్ అయితే సండే డేటాలో ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూసాము. అలాగే సప్లయర్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సండే క్రెడిటార్స్లో మనం క్రియేట్ చేసాము, అంతే కదా. ఎవరి దగ్గర పర్చేస్ చేసామో సండే క్రెడిటార్స్లో మనము క్రియేట్ చేసాము. అలాగే ఎవరికైతే మనం సేల్ చేస్తున్నామో సండే డేటార్స్లో క్రియేట్ చేసాము, రైట్. సో అలాగే ఇప్పుడు ఇండియా లెవెల్లో అందరు కస్టమర్స్ ఉన్నారు మనకి. వీ హ్యావ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ లైక్ 100, 120, 150 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. Whatever the customers may be, I have put all the customers in Sunday datars. And when you are seeing your balance sheet report or trial balance report, under Sunday datars you can view all the list of the customers, right. ఆ 150 మెంబర్స్ అంత లిస్ట్ మొత్తం అక్కడే వచ్చేస్తుంది మనకి. మన బాస్ వచ్చేసి, బాబు ఐ వాంట్ ద లిస్ట్ లైక్ స్టేట్ వైజ్, నాకు స్టేట్ వైజ్ ఏరియా వైజ్ నాకు కావాలి అని అడిగాడు. నాకంటే పలానా తెలంగాణ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఏపీ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఓకే. అలాగే మహారాష్ట్ర లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, లైక్ కర్ణాటక సపరేట్ లిస్ట్ కావాలి, తమిళనాడు సపరేట్ లిస్ట్ కావాలని అడిగారు. అవునా, అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? సో వీ క్యాన్ డూ దట్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ విత్ స్టేట్ వైజ్ అంటే అడ్రసెస్లో కూడా మనము స్టేట్ వైజ్ అన్నీ చేసాం. బట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దేర్ ఆర్ సమ్ ఆప్షన్స్ విత్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్. సో మన సండే డేటాస్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ ఫిల్టర్ ఆప్షన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ ద టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? సో అందుకనే మనకి గ్రూపింగ్ ఇచ్చారనమాట టాలీలో. సో గ్రూపింగ్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, పలానా కస్టమర్ మనం బిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఈ పలానా కస్టమర్ తెలంగాణ అతను, సో మన తెలంగాణ గ్రూప్ అనిలో అంతరాన్ని యాడ్ చేసేస్తాం. అలాగే ఏపీ కస్టమర్స్, ఒక పలానా కస్టమర్ ఏపీ కస్టమర్లో యాడ్ చేస్తాం. అలాగే పలానా కస్టమరు మనకి మహారాష్ట్ర అయితే మహారాష్ట్ర. సో వీ టేక్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూపింగ్ వైజ్. ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు సమ్ తెలంగాణ రీజన్, దెన్ విల్ సెలెక్ట్ అండ్ ద తెలంగాణ కస్టమర్స్. ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు కర్ణాటక, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ Karnataka state wise, right. Again, Tally has given one more option called subgroups. అంటే సబ్గ్రూప్స్లో సబ్గ్రూప్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు టాలీలో, రైట్. ఇప్పుడు సబ్గ్రూప్స్ అంటే ఎలా అంటే, సపోజ్ ఏరియా వైజ్ చేస్తాం, ఏపీ, రైట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్తో మళ్ళీ మీకు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది, లైక్ వైజాగ్ కస్టమర్స్, విజయవాడ కస్టమర్స్, రాజమండ్రి కస్టమర్స్, అవునా. సో అలాగే తెలంగాణ చూసుకుంటే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, సికింద్రాబాద్ కస్టమర్స్, లైక్ మెదక్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. మళ్ళీ ఇంకో సబ్ గ్రూప్ కావాలంటే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పెద్ద ఏరియా ఉంటుంది, విజయవాడ ఉంది పెద్ద ఏరియా ఉంది, వైజాగ్ ఉంది పెద్ద, మళ్ళీ వైజాగ్లో మళ్ళీ ఏరియా వైజ్, సిటీ వైజ్, ఓకే. గాజువాక కస్టమర్స్, కాకినాడ కస్టమర్స్, సంథింగ్ XYZ ఏరియా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనుకోండి, దిల్షుక్ నగర్ కస్టమర్స్, అమీర్పేట్ కస్టమర్స్, ఓకే, కుక్కట్పల్లి కస్టమర్స్, బంజారాహిల్స్ కస్టమర్స్. సో అట్లా ఏరియా వైజ్. సో వీ క్యాన్ క్రియేట్ ఇన్ టాలీ మెయిన్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్స్. ఆ విధంగా కూడా మనం టాలీలో చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఓకే. సో కమ్ టు ద స్క్రీన్, జస్ట్ వి సీ హౌ టు క్రియేట్ ద స్క్రీన్స్, రైట్. సో ఫస్ట్ వి సీ వాట్ ఈస్ ద గ్రూప్ ఇన్ టాలీ. Group in Tally means combination of some ledger accounts with belongs to the same nature type. అంటే సేమ్ నేచర్ టైప్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సండే డేటార్స్. ఇప్పుడు మనము ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడినప్పుడు కర్ణాటక కస్టమర్స్ అన్నాము, మహారాష్ట్ర కస్టమర్స్ అన్నాము, ఏపీ కస్టమర్స్ అన్నాము, తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్నాము. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ మే బీ, దే ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద అందరు డేటార్స్, అందరు కస్టమర్స్. సో దే ఆల్ బిలాంగ్ టు వన్ నేచర్ టైప్. సో ఒక నేచర్ టైప్ ఉన్న వాటిని గ్రూప్ చేయగలుగుతాము. అలాగనే ఇప్పుడు ఒక లైబిలిటీ ఉంది, ఒక అసెట్ ఉంది, ఒక ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, ఒక ఇన్కమ్ ఉంది. సో ఇవి అన్నిటికీ కలిపి ఒక గ్రూప్లో పెట్టలేం. ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ అసెట్స్ అండర్ వన్ గ్రూప్, ఆల్ లైబిలిటీస్ అండర్ వన్ గ్రూప్. అసెట్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంది, ఫిక్స్డ్ అసెట్లో వీ క్యాన్ గో ఫర్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, వీ క్యాన్ గో ఫర్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, వీ క్యాన్ గో ఫర్ what you say
computers, like మళ్ళీ ఫర్నిచర్లో you can make sofa account. So అట్లా. So for example I've given that, sorry, for example rent, salary, advertisement, printing, stationery belongs to indirect expense. Okay, now next one, you can understand the table here. Okay, please, this is very important to you. If you want, you can take the snapshot of this from your mobiles, if you are watching on the mobiles, right? See, sundry debtors, this is the main group given by the tally. మనకి ఈ sundry debtors ఏదైతే ఇచ్చారో ఇది మెయిన్ గ్రూప్ అనమాట. టాలీలో ఇచ్చిన మెయిన్ గ్రూప్ ఇది. ఈ మెయిన్ గ్రూప్ని మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను, ఏరియా వైజ్గా డివైడ్ చేసుకున్నాను కస్టమర్స్ని. లైక్ టీజీ కస్టమర్స్, తెలంగాణ కస్టమర్స్, ఏపీ కస్టమర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్. అగైన్ ఇన్ దిస్ తెలంగాణ కస్టమర్స్, అగైన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ 2 సెక్టార్స్, అంటే డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్, హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. అలాగే ఏపీ కస్టమర్స్లో కూడా విజయవాడ కస్టమర్స్, వైజాగ్ కస్టమర్స్. ఓకే, అండర్ దిస్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, దిస్ ఈజ్ అకౌంట్స్, అమార్ అకౌంట్, కుమార్ అకౌంట్, కిరణ్ అకౌంట్, అరుణ్ అకౌంట్. ఓకే, అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే వరంగల్ కస్టమర్స్ చూసినట్టు టెక్నో అకౌంట్, ఆదర్శ్ అకౌంట్, ఓకే, ఆదిష్ అకౌంట్, ఆదిత్య అకౌంట్, అనీష్ అకౌంట్. ఓకే, అలాగే వరంగల్ చూసినట్టే సుహాస్, నవతేజ్, మోక్ష, ఓకే, మోక్ష అకౌంట్, వర్మ అకౌంట్. ఓకే, ఇట్లా లైక్ దిస్ వీ కెన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్. సో క్లియర్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే డిఫరెంట్ అంటే ఈ సన్డే డేటార్స్ అనేది మనకి మెయిన్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టాలీ, రైట్. మళ్ళీ ఈ గ్రూప్ని మనం సబ్ గ్రూప్స్ కదా, అంటే ఇప్పుడు ఈ ఏపీ తెలంగాణ అనేది సబ్ గ్రూప్. సన్డే డేటార్స్ ఇస్ ద మెయిన్ గ్రూప్, తెలంగాణ కస్టమర్స్ ఇస్ ద sub group. In this we have 2 subgroups. Again for these 2 subgroups we have again 2 subgroups. ఈ తెలంగాణ కస్టమర్లో ఏరియా వైజ్గా మనము కస్టమర్ డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో లాస్ట్ అకౌంట్ అనేది అది లెడ్జర్ అకౌంట్. సో ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాము. జనరల్గా ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము అంటే ఈ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అమర్ కానీ, కుమార్ కానీ, కిరణ్ కానీ, అరుణ్ కానీ, ఇంకేమైనా ఈ అకౌంట్స్ డైరెక్ట్గా మనము సన్డే డేటార్స్కి లింక్ చేస్తాం. అవునా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, సన్డే డేటార్స్ లింక్ చేస్తే ఆ సన్డే డేటార్స్ అండర్ చూపిస్తుంది. ఇట్ విల్ షో అండర్ సన్డే డేటార్స్. ఇఫ్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ సన్డే డేటార్స్ దెన్ ఇట్ విల్ షో అండర్ సన్డే డేటార్స్. యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ తెలంగాణ కస్టమర్స్, ఇట్ విల్ షో అండర్ తెలంగాణ కస్టమర్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, ఇట్ విల్ షోస్ అండర్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ అండర్ వరంగల్ దెన్ ఇట్ షోస్ simultaneously where you are putting the group. So for this, first of all, so Sunday data is the group which is given by tally. Okay, it is directly group, it is available in tally, there is no need to create that one. Now we have to create these 2 customers like Telangana customers, AP customers. Okay, so మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ ఏదో ట్రీ ఉందో అంటే ఏదో చార్ట్ ఉందో ఈ బేస్గా మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. తర్వాత మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేశాను ప్రాబ్లము. సో దాన్ని బట్టి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వి నౌ కమ్ టు టాలీ అండ్ సీ. So I am opening tally here now. So now I am opening tally here. So what we are going to do is we are going to create a new company here. Then we are going to do all these things on that, right? కొంచెం ట్రబుల్ ఇస్తుంది. ఎనీవే right. So it is opening, it will take some time. So దీని మీద ఇప్పుడు సపోజ్
ఇప్పుడు మనం ఏరియా వైజ్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాం. సపోజ్ అంటే ఇక్కడ మనం మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏరియా వైజ్ కస్టమర్ చూసాము, అవునా? సపోజ్ చిన్న క్వశ్చన్ అండి మీకు. ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్స్ ఉన్నారు, వి గాట్ మెనీ కస్టమర్స్, బట్ అంటే ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన దాంట్లో మీకు ఏరియా వైజ్ సపరేట్గా ఇచ్చాను, అవునా? ఏరియా వైజ్గా చూసాం మనం, రైట్? అంటే ఏరియా వైజ్గా అంటే లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్స్ని మనము ఒక సేల్స్ మెన్స్ని పెట్టుకున్నాము. ఆ సేల్స్ మెన్ ఏరియా ఫిక్స్ చేశాను వాళ్ళకి. అంటే నువ్వు ఏపీ చూసుకోవాలి, నువ్వు తెలంగాణ చూడాలి, నువ్వు మహారాష్ట్ర చూడాలని చెప్పాను. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో అంటే అక్కడ నేను డిఫరెంట్ ఏరియా వైజ్గా పెట్టాను కస్టమర్స్. సపోజ్ మనకి ఏరియా వైజ్గా లేకుండా ఒక కస్టమర్కి చెప్పాను, ఏ అనే కస్టమర్కి నువ్వు ఏ ఏరియా చూసుకోవచ్చు, బట్ ఐ వాంట్ ద బిజినెస్ ఫ్రమ్ యూ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ అనే కస్టమర్కి ఏపీలో కూడా మనకి కస్టమర్ ఉంటాడు, తెలంగాణలో కూడా కస్టమర్లో ఉంటాడు, మహారాష్ట్రలో కూడా కస్టమర్ ఉంటాడు. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఏం చేయాలి? ఓకే, సో దట్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ టాలీ ఈజ్ ఓపెన్, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ, రైట్? సో నౌ జస్ట్ టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ కంపెనీ, ఓకే, కాల్డ్ గ్రూప్స్. నేను గ్రూప్స్ అనే కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో జస్ట్ స్టేట్ ఇస్తే సరిపోతుందండి, జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కదా. సో జస్ట్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు గివ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. జస్ట్ యూ క్రియేట్ ద కంపెనీ, select the country name and state name and press enter. Now the company is created. So now what we are going to do, depending upon this tree we are going to create the customer. So already మనకి టాలీలో సన్డే డేటార్స్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేసే అవసరం. సో ఈ సండే డేటార్స్లో మనం తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్న గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాము. సో హౌ టు సెలెక్ట్ ద గ్రూప్, సేమ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో. సో నేను లెడ్జర్స్ దగ్గర లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేస్తాము. నౌ కమ్ టు ద గ్రూప్స్. ఓకే, నౌ క్రియేట్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రూప్ స్క్రీన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, టీజీ కస్టమర్స్ కమ్స్ అండర్ సన్రీ డేటార్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను, తెలంగాణ కస్టమర్స్ని సండే డేటాకి అసైన్ చేశాను. ఓకే, తెలంగాణ కస్టమర్స్ని నేను సండే డేటార్స్కి అసైన్ చేశాను. సో గ్రూప్స్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ సబ్ లెడ్జర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే సబ్ లెడ్జర్ కాబట్టి మనము ఎస్ అంటాము. ఓకే, నెట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్. నెట్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి గ్రూపింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని బ్యాలెన్సెస్లో డెబిట్ ఉంటాయి, కొన్ని బ్యాలెన్సెస్లో క్రెడిట్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ కస్టమర్స్లో నేను తెలంగాణ కస్టమర్స్ని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను. అందులో ఒక 4-5 మెంబర్స్ పార్టీస్ నేమ్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ 4-5 మెంబర్స్లో ఒకసారి కొందరు అడ్వాన్స్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్లో కనబడుతుంది, రైట్? సో అప్పుడు కొన్ని డెబిట్లో ఉంటాయి, కొన్ని క్రెడిట్లో ఉంటాయి. సో నెట్ బ్యాలెన్స్ కావాలన్నప్పుడు ఎస్ పెడితే ఆ నెట్ బ్యాలెన్స్ చూపించేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ డిడక్ట్ డెబిట్ మైనస్ క్రెడిట్ అండ్ షోస్ ద నెట్ బ్యాలెన్స్. బట్ జనరల్గా మనకి ఎవరు డెబిట్ ఉన్నారో ఎవరు క్రెడిట్ ఉన్నారో తెలియాలి కాబట్టి మనము నెట్ బ్యాలెన్స్ని నో పెట్టాలి. ఓకే, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆప్షన్స్. సో మెథడ్ టు అలొకేట్ వెన్ యూజ్ ఇన్ పర్చేస్ ఇన్వాయిస్. సో నౌ ఇది ఆప్షన్ ఎందుకంటే మనం కొన్ని గ్రూప్స్ని అది ఎక్స్పెన్సెస్ కింద అలొకేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది చేస్తాడు. సో నౌ దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ మోర్ బెటర్ యూజ్ ఇన్ జిఎస్టీ. సో ఈ ఆప్షన్ మనం జిఎస్టీలో చూద్దాము. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. సో సింపుల్, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. సో విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ సీ నౌ. సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ తెలంగాణ కస్టమర్స్ అండర్ సన్రే డేటార్స్. Now we are going to create AP customers under sundry debtors. AP customers under sundry debtors. Behaves like subledger, yes. So మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టాల్సిన 2 points. You have to remember 2 points. That is, one is just you type the name of the group and select under which group it has to be selected and select excuse me, behaves like subledger, yes. ఓకే, ఇది ఒక ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకుని మీకు గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ అండ్ దట్ విల్ గో అండర్ తెలంగాణ కస్టమర్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒకటి హైదరాబాద్
customers. Just type here Hyderabad customers under sundry debtors. Behaves like subledger? Yes. Net debit balances? No. Okay. So అలాగే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ తర్వాత రైట్ సారీ ఇక్కడ just will check alternately Hyderabad customers sundry debtor. So I am assigned to sundry debtors, right? But ఇది sundry debtors కాదు. sundry debtors అంటే నేను దీనికి అసైన్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇట్ షుడ్ బి అసైన్ టు తెలంగాణ కస్టమర్. అంటే తెలంగాణ కస్టమర్స్ కావాలి కాబట్టి తెలంగాణ. తెలంగాణ మళ్ళీ ఎందులో ఉంది? టీజీ కస్టమర్స్, రైట్? సో నా హైదరాబాద్ ఈజ్ తెలంగాణ. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే దాని కిందనే మనం ఏ గ్రూప్ అయితే మెయిన్ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తామో అక్కడ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సో నౌ నెక్స్ట్ ఈజ్ వరంగల్ కస్టమర్స్, రైట్? వరంగల్ కస్టమర్స్. సో అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో గ్రూప్స్ క్రియేట్. సో ఇక్కడ ఒక నోట్ పెట్టుకోవాలి కస్టమర్స్ అందరూ, అది మనకి గ్రూప్ అయినా సబ్ గ్రూప్ అయినా సేమ్ క్రియేషన్ స్క్రీనే, కాకపోతే ఇక్కడ అసైనింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరంగల్ అందరు తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్నారు, దిస్ బికమ్స్ ద సబ్ గ్రూప్. అంటే ఒక గ్రూప్ కింద ఇంకో గ్రూప్ని పెట్టాము అంటే అది మనకి సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము, సన్నీ డేటార్స్ ఆల్రెడీ టాలీలో ఉంది. సన్నీ డేటార్స్ కింద మనము తెలంగాణ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాము. తెలంగాణ కస్టమర్స్ కింద మనము హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసాము. హైదరాబాద్, ఓకేనా? హైదరాబాద్ అండ్ వరంగల్ ఈ రెండింటిని మనము తెలంగాణ కస్టమర్స్తో టీజీ కస్టమర్స్తో క్రియేట్ చేస్తాం. సో అదేవిధంగా ఏపీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో ఏపీలో మళ్ళీ విజయవాడ కస్టమర్స్ అండర్ ఏపీ. నాకని ఏపీ అందులో ఉంది, డేటార్స్లో ఉంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ వైజాగ్ కస్టమర్స్ under AP. Behavioral subledger, yes. So this is the way how to create your groups. Okay, right. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, ఈ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ కింద మనకి ఈ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. అమర్ అకౌంట్, కుమార్ అకౌంట్, కిరణ్ అకౌంట్, అరుణ్ అకౌంట్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్. అదేంటి మనకి, అది గ్రూప్ కాదు, లెడ్జర్ కదా. సో కమ్ బ్యాక్, గో బ్యాక్ టు అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో. సో ఇందాక మనం గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసాము, మీరు మళ్ళీ ఆల్టర్ చేయాలంటే సేమ్ ఆప్షన్, గో ఫర్ గ్రూప్స్, డిస్ప్లే, యూ క్యాన్ సీ ద గ్రూప్స్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఆల్టర్, యూ క్యాన్ ఆల్టర్ ద గ్రూప్. ఓకే, సేమ్ లైక్ లెడ్జర్, alteration, deletion, here also you can do. Okay. Next one is accounting info, ledgers, create. Now ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ కింద ఏ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి, అమర్ అకౌంట్. అమర్ అకౌంట్ అండర్, ఇప్పుడు అమర్ ఏ ఏరియా కస్టమర్, హైదరాబాద్ కస్టమర్. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ యాజ్ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ జస్ట్ నేను ఒక అమౌంట్ ఇస్తాను. ఓకే, ఓకే. నెక్స్ట్ కుమార్ అకౌంట్, హైదరాబాద్ కస్టమర్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈస్ కిరణ్ అకౌంట్ అండర్ హైదరాబాద్ కస్టమర్. అరుణ్ అకౌంట్, ఓకే. నెక్స్ట్ వరంగల్లో టెక్నో అండర్ వరంగల్. సో హియర్, సో ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ నిన్న మనం చేసిన గ్రూప్ ఆఫ్ లిస్ట్లో అక్కడ ఉన్నాయి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, మనం క్రియేట్ చేసినాం, ఇక్కడ వచ్చేసినాయి. ఓకే, అలా. సో కంట్రోల్ అండ్ 6000 కంట్రోల్ ఏ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంటర్ బదులు మనకు కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే, మామూలుగా విండోస్లో వాటిలో కంట్రోల్ ఏ అంటే సెలెక్ట్ ఆల్, బట్ టాలీలో కంట్రోల్ ఏ అంటే మనకి సేవ్ అనమాట. నౌ ఆదిష్ అకౌంట్, ఆదిష్ ఇస్ అండర్ వరంగల్ కస్టమర్స్ ఓన్లీ. ఐ వాంట్ టు గివ్ సమ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఐ సేవ్ ఇట్.
Okay, next after Adesh, Aditya is also under Warangal only. Next, Anish is also under Warangal only. Okay, next one, Suhas. Suhas is under which now? Vijayawada. Is Suhas ane customer Vijayawada lo unnadu. So Vijayawada customer. Next is Navtej. Excuse me. Moksha. Next is Varma. Karthik. So Karthik amount balance ivaledu. Okay. Next Nagesh. Nagesh is under Vizag customer. Murali. After Murali, Prasad. Excuse me. 9,000. Right? So now we have created all the groups. So మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము అంటే అన్ని లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాము అండర్ different groups. Excuse me. Now we are going to see the reports of in Tally. Come to display. In trial balance we can view the sundry, under sundry assets you can view the debtors. See, now if you are seeing here the total debtors is 1,90,000. So ఇక్కడ మీరు చూసిన స్క్రీన్లో డెటార్స్ చూస్తే 1,90,000 ఉంది. ఇఫ్ యూ ప్రెసింగ్ ఎంటర్ దెన్ ఆ స్క్రీన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో మన టాలీ అడుగుతుంది. ఏపీ కస్టమర్స్ లిస్ట్ కావాలా, తెలంగాణ కస్టమర్స్ లిస్ట్ కావాలా. సో అట్లా మీరు ఎన్నైతే డిఫరెంట్ గ్రూపింగ్ చేస్తారో అన్నింటిలో మీకు కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ గోయింగ్ ఫర్ ఏపీ కస్టమర్స్, అగైన్ మళ్ళీ ఏపీ కస్టమర్స్లో మీరు విజయవాడ కస్టమర్స్ ఉంది, వైజాగ్ కస్టమర్స్ ఉంది. మళ్ళీ విజయవాడలో ఎంటర్ కొట్టారనుకోండి, దెన్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. అలాగే వైజాగ్ కొట్టారనుకో, యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్. ఓకే, అలాగే తెలంగాణకి వెళ్ళండి, తెలంగాణ హైదరాబాద్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. వరంగల్ యూ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. రైట్ నౌ హియర్ యూ క్యాన్ సీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు ఇంకో డిఫరెంట్ స్క్రీన్లో వెళ్తుంది, అవునా? ఇప్పుడు అదే స్క్రీన్లో మనకు ఒక ట్రీ లాగా కావాలి అనుకుంటే జస్ట్ యూ ప్రెస్ షిఫ్ట్ ఎంటర్. షిఫ్ట్ ఎంటర్ వల్ల మనకేమవుతుంది అంటే ఆ అకౌంట్లో ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది, హైదరాబాద్, వరంగల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ అంటే ఆ గ్రూప్లో ఏమన్నా అసైన్ చేసి ఉంటే మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే అది డ్రిల్ డౌన్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్స్ కమ్ డ్రిల్ డౌన్. ఓకే, షిఫ్ట్ ఎంటర్ అంటే ఇప్పుడు ఏపీలో మనకు 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ విజయవాడ కస్టమర్, వైజాగ్. సో అది బయటికి వచ్చింది. అట్లాగే తెలంగాణ చూస్తే మీరు షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు దాని లోపల ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ బయటికి వస్తుంది. సో అలాగే ఇప్పుడు విజయవాడలో మళ్ళీ మనకు అకౌంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడితే మీకు మళ్ళీ అకౌంట్ వచ్చింది. అలాగే వైజాగ్లో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి షిఫ్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ద సేమ్ వే నౌ హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. రైట్? సో ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద గ్రూప్స్ ఇన్ టాలీ. అంటే ఇప్పుడు మీ బాస్ ఏమైనా అడిగాడు అనుకోండి, దెన్ యూ క్యాన్ టేక్ ఎ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ యూ క్యాన్ గివ్ టు హిమ్. సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది, విజయవాడ కస్టమర్ 24,000 ఇవ్వాలి, 24లో ఎవరు ఎంత ఇవ్వాలి. మోక్ష 7,800, నవతేజ్ 1,500, సుహాస్ అకౌంట్ 7,500, వర్మ 7,600. అలాగే వైజాగ్లో మురళి, నాగేష్, ప్రసాద్. సో మీకు అదే స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్, మీకు సపరేట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ సపరేట్ స్క్రీన్ దెన్ ప్రెస్ ఓన్లీ ఎంటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ ద సేమ్ స్క్రీన్ దెన్ ప్రెస్ షిఫ్ట్ ఎంటర్. ఓకే, వన్స్ ఐ am రిపీటింగ్, మనకి ఏమైనా గ్రూప్ సపరేట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ఓన్లీ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఓన్లీ
ఓకేనా. మీకు అదే స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్. సన్నీ డేటార్స్లో ఏపీ కస్టమర్స్ ఉన్నారు, రైట్. సో షిఫ్ట్ ఎంటర్, యూ క్యాన్ సీ ద data on the same screen. Okay, this is how we are going to create an groups. So students, here we have seen the groups in the listing, right. So indaka nenu cheppinattu in the earlier screen, suppose ikkada area wise undi. Suppose నాకు area wise customers ఎవరు లేరు అనుకోండి. I don't have customers under area wise, but have the customers నాట్ ఇన్ ఏరియా వైజ్. బట్ నేనేం చేశానంటే ఒక కస్టమర్కి, నా ఒక మార్కెటింగ్ పర్సన్కి నేను ఏరియా డిఫైన్ చేయకుండా మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళండి ఇండియాలో నాకు బిజినెస్ కావాలి అన్నాను. అప్పుడు మిస్టర్ కుమార్ అనే కస్టమర్కి ఆయనకి హైదరాబాద్లో కూడా కస్టమర్స్ ఉన్నారు, అటు వైజాగ్లో కూడా కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లిస్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇప్పుడు మనకి ఇద్దరు సేల్స్మెన్ ఉన్నారు, ఏ బి ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఏ కూడా హైదరాబాద్లో కస్టమర్ ఉన్నాడు, బి కూడా హైదరాబాద్లో కస్టమర్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఏరియా వైజ్గా మీరు గ్రూపింగ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఏ కస్టమర్ ఉంటాడు, బి కస్టమర్ ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఏమైనా అవుట్ స్టాండింగ్ లిస్ట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి కలెక్షన్స్ కోసం ఏకి సపరేట్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి, బీకి సపరేట్ లిస్ట్ ఇవ్వాలి. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో దెర్ ఈస్ నో కరెక్ట్, వి కాంట్ గో గ్రూపింగ్ అండర్ ఏరియా వైజ్. అంటే ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మరి మీరు ఏరియా వైజ్ గ్రూపింగ్ చేసుకుంటే అది కరెక్ట్గా మనకి రిపోర్ట్ రాదు. సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మనం ఏం చేయాలంటే సేల్స్ మెన్ వైజ్, రైట్. సో మీరు సేల్స్ మెన్ వైజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి గ్రూపింగ్, లైక్ కిరణ్ కస్టమర్స్, కుమార్ కస్టమర్స్, అమార్ కస్టమర్స్, అనీష్ కస్టమర్స్. ఓకే, అంటే మనం ఏరియా వైజ్ కాకుండా మన సేల్స్మెన్ వైజ్ గ్రూపింగ్ చేసుకొని ఆ గ్రూపింగ్లో అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా ఎవరు ఆర్డర్ ఇచ్చారు అంటే మిస్టర్ ఏ. సో మనం ఏ కస్టమర్ మిస్టర్ ఏ కింద బుక్ చేస్తాం, ఓకే. ఇంకో కస్టమర్ మిస్టర్ బి కింద బుక్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలాగైతే అనీష్, సురేష్ అని డిఫరెంట్ ఏరియా వైజ్గా చేసామో, ఆ ఏరియాకి అసైన్ చేసామో, అదేవిధంగా సేల్స్మెన్ వైజ్కి అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, క్లియర్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ క్యాన్ క్రియేట్ ద గ్రూపింగ్. సో ఇంకో గ్రూపింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ మనం ఇందాక డెటార్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నౌ వీ టాక్ అబౌట్ క్రెడిటార్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీ ఆర్ ఇన్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్. సో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సప్లయర్స్ ఉంటారు. లైక్ శాండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు, ఒక 5-6 మెంబర్ పార్టీస్ ఉంటారు, అవునా. సిమెంట్ కొనేవాళ్ళు ఒక 5-6 పార్టీస్ ఉంటారు. ఎవరైనా కస్టమర్ ఒకళ్ళ దగ్గరనే ఎప్పుడు మెటీరియల్ తెచ్చుకోరు, ఎందుకంటే ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఆ పార్టీ దగ్గర మెటీరియల్ లేకుండా మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, మన వర్క్ అంతా ఆగిపోతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తాము అంటే మనము డిఫరెంట్ క్రెడిటార్స్ని డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ సర్చ్ చేసుకుంటాం. సో అట్లా సిమెంట్ కస్టమర్స్, సిమెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు సప్లై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అవునా. సో ప్లంబింగ్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉండే వాళ్ళు సపరేట్గా ఉంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటాము క్రెడిటార్స్ని, స్టీల్ వెండర్స్ ఆర్ స్టీల్ సప్లయర్స్. ఆ స్టీల్ సప్లయర్స్లో ఆ ఒక ట్రేడర్ నేమ్ కానీ ఆ కంపెనీ పేరు క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఓకే. స్టీల్ కస్టమర్ రాజ్ స్టీల్స్, టీఎంటీ స్టీల్స్, టాటా స్టీల్స్ అట్లా. అలాగే సిమెంట్ ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ లైక్ భారతీ సిమెంట్, రాశి సిమెంట్ ట్రేడర్స్, అట్లా సపరేట్గా సిమెంట్ ట్రేడర్స్ అనేది సపరేట్ గ్రూపింగ్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ తీసుకుందాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లోనే బుక్ చేస్తాము, ఒక సోఫా సెట్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లోనే బుక్ చేస్తాము. ఇంకా సపోజ్ ఇంకా XYZ ఒక జిరాక్స్ మెషిన్ కొన్నా మనం ఫిక్స్డ్ అసెట్లో బుక్ చేస్తాము, ఒక ప్రింటర్ కొన్నా ఫిక్స్డ్ అసెట్లో బుక్ చేస్తాము, అవునా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ బుకింగ్ దిస్ ఆల్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇన్ వన్ బ్లాక్, వాట్ హ్యాపెన్స్, సో ఇప్పుడు మనం పలానా సోఫా అకౌంట్ ఎంత, మన ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఎంత ఉంది అని ఎలా తెలుసుకుంటాం? దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ. అగైన్ ఆ పర్టికులర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ మొత్తం అకౌంట్కి వెళ్ళేసి ఓచర్ని వెరిఫై చేస్తే కనుక మనకు తెలియదు ఇది మన సోఫా కొన్నాము, ఇది అల్మారా కొన్నాము, ఇది బుక్ షెల్ఫ్ కొన్నాము, సంథింగ్ అసెట్స్ మనకు తెలియదు, అవునా. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ అండర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ట్రీ చూపించినట్టు సండే డేటార్స్, ఆ సండే డేటార్స్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ, మళ్ళీ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, వైజాగ్ కస్టమర్స్, అట్లా మనం సపరేట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఫిక్స్డ్
ఫిక్స్డ్ అసెట్లో మీకు ఏమి టైప్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ లైక్ కంప్యూటర్స్, ఓకే, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. సో అట్లా మళ్ళీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో మీకు అకౌంట్స్ ఉంటుంది లైక్ సోఫా అకౌంట్, అల్మారా అకౌంట్, ఓకే, బుక్ షెల్ఫ్ అకౌంట్, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్. అట్లాగే కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్ అలా మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, డ్రిల్లింగ్ మిషన్, కట్టింగ్ మిషన్, సా మిషన్ అలాంటివన్నీ చేస్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ టుడే. ఇంకా డైలీ ఒక్కొక్క టాపిక్లో విధంగా డిస్కస్. సో మీ అందరికి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేశాను టాలీలో, ఒక చిన్న పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది, అది చూడండి, మీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ వి సీ ద స్క్రీన్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో, రైట్? నౌ సీ ద స్క్రీన్ ఎవ్రీవన్. See here I have given, sorry, right, ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూసాను. ఇక్కడ చిన్న ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ యువర్ మొబైల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్. ఓకే, సి క్రియేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఇన్ టాలీ. హియర్ యూ హ్యావ్ అ లెడ్జర్ నేమ్ లైక్ గణేష్ క్యాపిటల్, సబ్ గ్రూప్, మెయిన్ గ్రూప్, debit balance and credit balance. Main group which is available in tally, subgroups some don't have subgroups, so I have not created here, right? Alage ikkada chusukunte subgroup undi, ఇప్పుడు raw material creditors undi, okay, raw material creditors under sundry creditors, okay. సో ఇవన్నీ సబ్ గ్రూప్, అంటే ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన గ్రూప్స్ అండర్ దిస్ గ్రూప్. ఓకే, రా మెటీరియల్ క్రెడిటార్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. దిస్ ఇస్ వన్. కన్స్యూమబుల్ క్రెడిటార్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. అలాగే ఫర్నిచర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, ఫర్నిచర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఓకే, సో ఇందాక చెప్పినట్టు సంతోష్ కస్టమర్ సన్రీ డేటార్స్, శ్రీనివాస్ కస్టమర్ సన్రీ డేటార్స్. ఓకే, ఓకే, శ్రీనివాస్ కస్టమర్స్ అండర్ sundry debtors, Sham customers under sundry debtors, cash in hand, okay. So these are the some of the accounts you have. Okay, so I am holding for 2-3 seconds here. If you want, you can take the screenshot of this, right? So in this page you have 46. If you coming to the next page, you have total 70 ledger accounts. Make screenshot this one. This is the best way to the practice. Okay, so we have many accounts here. Okay, alage next one చూస్తే here creation of groups and subgroups. So ఇందాక నేను చెప్పినట్టు main group is sundry debtors, subgroup is TS customers. Again in TS customers you have Warangal customers, Hyderabad customers, RRD customers, and the group amount is given. Okay, here it is 1,95,000. సో మీరు ఇక్కడ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మీరు వరంగల్ కస్టమర్స్ అని క్రియేట్ చేసినప్పుడు, సో వరంగల్ కస్టమర్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు మీకు 1,95,000 టోటల్ రావాలి. అలాగే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్ చెక్ చేసినప్పుడు మీకు 3,50,500 టోటల్ రావాలి. అలాగే ఆర్ఆర్డి డిస్ట్రిక్ట్ కస్టమర్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్స్ రావాలి. విజయవాడ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ టోటల్ రావాలి. వైజాగ్ కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ రావాలి. రాజమండ్రి కస్టమర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ టోటల్ కావాలి. Mumbai customer, then this is the total. Pune customer, then this is the total. Nagpur customer, then this is the total, right? So this is how you have to create. Now let me do this now. So already Telangana ivanni chesam kabatti, okay. So man indaka already Warangal customers chesam kada. Now let we move to this account. Okay, ee account man koni try cheddam ela cheyali anedi. Okay, okay, right here. So Ganesh Capital, so create account as Ganesh Capital. Accounting info, ledgers, create Ganesh Capital under capital account. So ila practice cheskondi. Control and what is the amount? Amount is 7,50,000. Okay, next is Murali Capital under capital account. Okay, that is also 7,50,000. Next is Anand Capital under capital account, 6,25,000.
Okay, SPH loan account. Under loans and liabilities. So the loans and liabilities, 10 lakhs. Next one is Shriram Chit loans. Loans and liabilities, that is 5 lakhs. Next one is Margadarshi Chit loans. That is also loans and liabilities. Amount is 5 lakhs. Next is Chetan loan. This is unsecured loan. So unsecured loans అంటే మనం ఏం సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా ఎవరిదైనా సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఒక మాట మీద నార్మల్ ఒక ప్రామిసర్ నోట్ పైన అలాంటి పని తెచ్చిన వాటిని మనము అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ డౌ కెమికల్స్. ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్ ఉంది. డౌ కెమికల్స్లో మనకి ఇంకో సబ్ గ్రూప్ ఉంది, దట్ ఈస్ రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్. రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్, సన్రీ క్రెడిటర్స్. సో హౌ టు క్రియేట్? సో ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్, అవునా, డౌ కెమికల్స్. ఇప్పుడు డౌ కెమికల్స్ ఎంతో రావాలి మనకి? ఈ దీని ఒక సబ్ గ్రూప్ ఏంటి? రా మెటీరియల్స్, రైట్. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్లో మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్ మనకి లేదు కదా. డూ యూ హ్యావ్ రా మెటీరియల్ క్రెడిటర్స్ నౌ? నో. దెన్ వాట్ టు డూ నౌ? Then press Alt C. So Alt C is the command to create online accounts, to create online groups, to create online units of measures, to create online stock items. అంటే ఎక్కడ ఏ కాలంలో మీరు ఏదైతే మిస్ అయిపోతున్నారో, ఏదైతే క్రియేట్ చేయలేదో అక్కడ మీరు Alt C కొట్టాను. ఇప్పుడు నేను Alt C ఎక్కడ కొట్టాను? గ్రూప్ దగ్గర కొట్టాను, అవునా. అందుకని Alt C కొట్టాను, గ్రూప్ స్క్రీన్కి వచ్చింది. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ పైన గ్రూప్ క్రియేషన్ సెకండరీ స్క్రీన్ అని ఉంది. ఓకే, గ్రూప్ పేరేంటి? raw material creditors. Okay, under sundry creditors. So same as debtors, right. Then you can view the amount. It is 15 lakhs. Next is JJ Gandhi Chemicals. JJ Gandhi Chemicals under raw materials. Sorry, that is all raw materials. Amount is 1,50,000. తర్వాత McLube Co. raw material creditors. Under this McLube raw materials is the subgroup. What is the amount? 1 lakh. Okay, తర్వాత పరుల్ కాంపోనెంట్స్. సో పరుల్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ కన్స్యూమబుల్ క్రెడిటర్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కన్స్యూమబుల్ క్రెడిటర్స్. ఇవన్నీ ఏవైతే ఉందో ఇవంతా ఒక గ్రూప్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ నౌ కన్స్యూమబుల్ క్రెడిటర్స్. దెన్ హౌ టు గ్రూప్ కన్స్యూమబుల్ లేదు. సో ప్రెస్ ఆల్ట్ సి. ఓకే, కన్స్యూమబుల్. ఓకే, next is CS wires. CS wires, this is also its consumable creditors. Amount is 5 lakhs. తర్వాత శ్రీరామ్ ట్రేడింగ్, that is also under consumable creditors. Amount is 75,000. Now here what is saying, next one is right for security. Right for security creditors for expenses. Right for security under మనకు గ్రూప్ లేదు కదా, మళ్ళీ ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ ఆల్ట్ సి అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ క్రెడిటర్స్ ఫర్ expenses. Creditors for expenses 75,000. తర్వాత లలిత్ కుమార్, creditors for expenses 55,000.
Next, Gogia and Co. This is also creditors for expenses 25,000. Tarvata outstanding telephone expenses. It is outstanding telephone. Creditors for expenses. Amount is, sorry, it is not creditors for expenses, it is provisions. So come back, I am changing to provisions. Okay, 25,000. Next is outstanding electricity. It is also provision. Amount is 4,25,000. Outstanding commission 1,50,000. Okay, so atlage VAT payable provisions. Next is sofa set. This is under fixed asset, but I want to create another subgroup called furniture. So there is no furniture furniture group. I am creating furniture under fixed asset. Okay. So furniture under fixed asset 2,25,000. Alage tables and chairs under furniture. Tables and furniture fixed asset 1,25,000. The same way, plant and machinery. I want to create a separate group under plant and machinery under fixed assets. $15 lakhs. Alage air compressor under plant and machinery. అట్లాగే చూసుకుంటే ఇంకా కొన్ని మన స్మాల్ వేరే ఎంజీ ఆటోమోటివ్స్. ఎంజీ ఆటోమోటివ్స్ ఎవరు? సంతోష్ కస్టమర్స్. Right, Santosh customer is not available, so I am creating Santosh customers under sundry debtors. Bears the sublog? Yes. Santosh customers 10 lakhs. So alage Mungi brothers Santosh customers 5 lakhs. ఓకే, అట్లాగే మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు అటుల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ is under Srinivas customers. Okay, Srinivas customers, that is 2 lakhs. Okay, unique enterprises, Srinivas customers, amount is 185,000. So like this we can create, I am creating someone like consumables under diet expenses. These are already available in Tally. Okay, amount is 50,000. Okay, so ఇలా
so there are many accounts. Now we can't create all the accounts. So this, like this, we can create some accounts. Suppose, so for example, sales at the rate 5% under sales account. Okay, so you then go and just. Now let we have a quick look of the reports. So display trial balance and press Alt F1 to get the report. ఓకే, మీకు డిఫరెన్స్ ఇన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఎందుకంటే ఇంకా మొత్తం మనం ఎంట్రీస్ చేయలేవు కాబట్టి. ఇంకా అవి కాకుండా మన డేటార్స్ ఇంతకుముందు వేరే అకౌంట్ కూడా ఇందులో చేస్తాం కాబట్టి మనకి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ టుడే హౌ టు క్రియేట్ ద గ్రూప్స్. సో నేను ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చూపించాను, మధ్యలో పాస్ కూడా చేశాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ యూ క్యాన్ ప్రాక్టీస్. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ మెనీ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు మేక్ పర్ఫెక్ట్ అమంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను చాలా అకౌంట్స్ ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో మీ కీబోర్డ్ కూడా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి. అరౌండ్ 70 అకౌంట్స్ ఒక ప్రాబ్లంలో, అరౌండ్ 50 అకౌంట్స్ ఇంకో ప్రాబ్లంలో. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు కీబోర్డ్ కూడా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో ఏ అకౌంట్ ఎందులో వస్తుంది అనేది కూడా ఒక మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో అందుకని అలా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏం అకౌంట్స్ వస్తాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఏం అకౌంట్స్ వస్తాయి, ఫిక్స్డ్ అసెట్లో ఏం వస్తాయి, మళ్ళీ ఫిక్స్డ్స్లో మళ్ళీ గ్రూపింగ్, ఏరియా వైజ్ కస్టమర్స్లో ఏరియా వైజ్ గ్రూపింగ్, అలాగే మీకు సేల్స్ అంటే కస్టమర్ వైజ్, సేల్స్మెన్ వైజ్ గ్రూపింగ్, ఇవన్నీ మనము చూసాము ఇవాళ క్లాస్. సో ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇన్ టుమారో క్లాస్. సో మన స్టార్టింగ్లో so today the 4th class. So in this all 4 classes we have seen the basics of tally, company creation, ledger creation, okay, ledger group, ledger creation, a group creation. Tomorrow we are going to see how to create your inventory, if possible inventory group creation also. Okay, so students, bye till tomorrow, have a nice day. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right? In the yesterday's class, we have seen how to create the ledger accounts, as well as we have seen how to create our ledger groups, subgroups and subgroups. Right? Yesterday we have seen the groups like relating to a area wise marketing people summary. Right? How to create an area wise debtors list and how to see the report. Right? In today's class we are going to see how to create the stock items and how to create the stock groups. So before that I want to tell to you people something regarding this Tally certification program. Tally certification program is also conducted by the Tally authorized trainers at your centers, at your area centers. So please contact them regarding this program. Okay, Tally, if you want for more details, you can log on to www.tallyeducation.com. The Tally education వాళ్ళు Tally certification courses conduct చేస్తున్నారు వాళ్ళ Tally authorized partners దగ్గర. So people who are interested and the students ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటే మీరు మీ నియర్ బై సెంటర్స్లో వెళ్ళేసి ఎన్రోల్ చేసుకొని సర్టిఫికేషన్ రాసుకోండి. దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. ఈ సర్టిఫికేషన్ చాలా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఇంకా డీటెయిల్స్ మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు కమెంట్ చేయండి, మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి. సో దెన్ డెఫినెట్లీ విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు యూ. ఓకే, రైట్. నౌ జస్ట్ సీ ద స్క్రీన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ అండ్ స్టాక్ గ్రూప్. రైట్, నౌ సీ ద స్క్రీన్. So come to PPT. Right, so yesterday's class we have seen how to create sundry debtors. Just a quick we are going to recall it. So yesterday we have seen sundry debtors. Under sundry debtors we have 2 groups, that is Telangana customers and AP customers. Again in Telangana customers I have divided the
group as Hyderabad customers and Warangal customers, and in AP customers I have divided into two groups, that is Vijayawada customers and Vizag customers. And under Hyderabad customers we have created Amar account, Kumar account, Kiran account, Arun account, and also we have created under Warangal customers we have created Techno account, Adarsh account, Aditya account, and Anish account. So likewise we have created Warangal customers some ledger accounts, right? This is how we are going to create your ledger groups, right? Now in the next slide we are going to see, so what is the how to create the group? Gateway of Tally, accounting info, groups, create is the path where you can note down and you can do, right? Then now this is a stock category, right? నిన్న మనం చూసిన స్టాక్ అకౌంట్లో లైక్ లెడ్జర్ గ్రూప్స్లో సన్రీ గ్రూప్స్ వాజ్ ద మెయిన్ గ్రూప్, సన్రీ debtors was the main group. Under that main group we have to create two area wise, two state wise like Telangana customers and AP customers. Under Telangana we have created district wise like Hyderabad and Warangal. Under Andhra Pradesh we have created Vizag and Vijayawada customers. Under that we have created customers account. Here also we have stock summary. Okay, ఇక్కడ స్టాక్ సమ్మరీ కనబడుతుంది. ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ వీ హ్యావ్ స్టాక్ సమ్మరీ అండ్ అంటే స్టాక్ కేటగిరీ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ది స్టాక్ కేటగిరీ? స్టాక్ కేటగిరీ అంటే ఒక పర్టికులర్ నేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్ వెళ్ళాను అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వెంట్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ దట్ ఆల్, అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో స్టెప్ ఇన్ అయ్యారనుకోండి, అక్కడ మీరు చూసి ఉంటే ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్, అంటే అన్ని రకముల మీకు ఎలక్ట్రానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ కనబడతాయి. అలా అని చెప్పి అన్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టారు కదా, వాళ్ళని ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్స్ పెడతారు. సపోజ్ యూ క్యాన్ గో, అంటే ఒక వాల్లో మీరు ఒక వాల్లో చూస్తుంటే కనుక అన్ని టీవీస్ పెడతారు. అంటే ఒక సైడ్లో అన్ని టెలివిజన్స్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో ఫ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో వాషింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో ఇంకా మొబైల్స్ ఉంటాయి, ఒక సైడ్లో చూస్తుంటే హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఉంటాయి. హోమ్ అప్లయన్స్ అంటే మీ ఐరన్ బాక్సెస్ అలాంటివి, రైట్? సో మళ్ళీ అక్కడ టెలివిజన్లో కూడా చూస్తుంటే ఆ వాల్కి అన్ని టెలివిజన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఆ వాల్లో మళ్ళీ మీకు కంపెనీ వైజ్ ఉంటాయి. అంటే ఎల్జీ టెలివిజన్స్ ఒక చోటు, సోనీ టెలివిజన్ ఒక చోటు, ఓకే, అట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇందులో కేటగిరీ అంటే విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ నేచర్ టైప్. టెలివిజన్స్ అంతా ఒక కేటగిరీ, ఫ్రిడ్జెస్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. అలాగే మీరు టెలివిజన్స్లో చూసుకుంటే మళ్ళీ ఎల్జీ బ్రాండ్ వైజ్, అంటే యూ క్యాన్ క్రియేట్ బ్రాండ్ వైజ్ లైక్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్, సోనీ టెలివిజన్స్, ఓకే, అట్లా బ్రాండ్ వైజ్. మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్స్లో యూ హ్యావ్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి, LG Smart TV. This is called subgroup. This is called category. This is called group. This is called subgroup. This is called subgroup. Okay. మళ్ళీ LG టెలివిజన్లో మీకు LG LED టెలివిజన్ ఉంటుంది, LG Smart television. Again this LG television, so I have marked in a separate color, orange color. So why that is orange color here? It is because this orange color, it's your stock item. So LG LED 32 inches TV, LG LED 40 inches TV, LG LED 50 inches television. అలాగే స్మార్ట్లో అయితే ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ 32 inches టీవీ, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ 40 inches టీవీ, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ. Okay, like this we can create category. So now why there is a need to create a category? So ఇలా మనం category wise ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నాము? So why? Because if you are doing as category wise, it is very easy to sort your stock. So tomorrow if your boss asking that what is the stock of televisions, what is the total stock of televisions, then you can easily say that, sir, we got total stock television is this much. Okay, again in this, what is the stock for LG brand, what is the stock for Sony brand, or what is the stock for XYZ brand. Okay, alage malli LG television lo like LG LED TV ఉంటుంది, LG Smart TV ఉంటుంది. So by this we can arrive the stock summary very easy. అంటే మనకి ఏ కేటగిరీ స్టాక్ ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది, ఏ స్టాక్స్ ఎక్కువ మూవ్మెంట్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ we can buy the televisions, we can place the orders televisions to the market, to the suppliers, and we can buy the product. So this is the main reason why we are going to create the stock category wise, grouping wise, summary wise, right? So students, we have seen here many stock like category wise. So ఈ category కానీ బ్రాండ్ వైజింగ్ గ్రూపింగ్ కానీ ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ వేర్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ వర్కింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ అలాగే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ జాబ్,
సో ద సిచ్యుయేషన్స్ మే బి డిఫరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే ఎల్జీ టెలివిజన్స్ అనేది కంపెనీ బ్రాండ్ వైజ్ చేసాం, రైట్. ఎల్జీ టెలివిజన్స్ ఒక బ్రాండ్, సోనీ టెలివిజన్స్ ఒక బ్రాండ్. మళ్ళీ ఎల్జీ టెలివిజన్స్లో ఎల్జీ ఎల్ఈడియా, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీయా, ఎల్జీ కర్వ్ టీవీయా, సంథింగ్ లైక్ దట్. అలాగే సోనీలో కూడా సోనీ ఎల్ఈడి, సోనీ ఎల్సిడి, సోనీ స్మార్ట్ టీవీ, సోనీ స్మార్ట్ టీవీ, సోనీ 4K టీవీస్, సోనీ హెచ్డి టీవీస్. సో యూ క్యాన్ మేక్ ద సబ్ గ్రూప్ వైజ్ ఆల్సో. వై? సో ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మనకి ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్. సో మనకి ఏ స్టాక్ ఎంత ఉందో ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఒక కస్టమర్ అడిగినా కానీ మనం బ్రాండ్ వైజ్ ఎల్ఈడి, ఇప్పుడు కొందరు కస్టమర్స్ వచ్చి నాకు ఎల్ఈడి టీవీస్ కావాలండి అంటాడు. ఏ టీవీ అంటే సోనీ ఎల్ఈడి. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సీట్, అంటే మన స్టాక్లో ఉన్నప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉండడానికి అప్పుడు ఎల్జీ ఎల్ఈడి వాడికే ఆ గ్రూప్కి వెళ్ళి చూస్తాం. If you are not making any groups, so what happens? So when you see the stock summary, you can see all stock at one place. అంటే ప్రతి ఒక్క స్టాక్ అందులోనే వస్తుంది. అది సోనీ టీవీ కావచ్చు, బ్రాండ్ వైజ్ కావచ్చు, ఇంచ్ వైజ్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా మోడల్ వైజ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఉండదు. సో ఇఫ్ యువర్ స్టాక్ ఈజ్ ఆల్ అట్ వన్ ప్లేస్, దెన్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సీ ఇట్. అంటే మన స్టాక్ సమ్మరీ, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వచ్చి, ఒక కస్టమర్ వచ్చి నాకు పలానా టీవీ కావాలి, పలానా బ్రాండ్ టీవీ కావాలి అని అంటే అప్పుడు మన స్టాక్లో వెతకాల్సి ఉంటుంది, ఈ స్టాక్ మన దగ్గర ఉందా లేదా అనేది. అవునా కదా? సో అందుకనే మనం ఇట్లా గ్రూపింగ్ చేసుకుంటే ఒక కస్టమర్ వచ్చిన అడిగినప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీ ఉంటుంది. సో ఫర్దర్గా మన ఆర్డర్ ప్లేసింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ మేకింగ్ ద గ్రూపింగ్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు కేటగిరీ ఉంది. కేటగిరీ అన్నప్పుడు కొందరు లైక్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ పెన్ డ్రైవ్స్ ఏం చేస్తారు, కొందరు కేటగిరీనే 32 ఇంచెస్ కేటగిరీ అంటారు. కొందరు ఏంటంటే 32 GB పెన్ డ్రైవ్స్ కేటగిరీ ఒక కేటగిరీ కింద పెడతారు. 8 GB పెన్ డ్రైవ్స్ అనే ఒక కేటగిరీ కింద పెడతారు. అప్పుడంటే కేటగిరీ ఏం చేస్తుంది అంటే వాట్ దిస్ కేటగిరీ డస్ ఈస్ వెదర్ కేటగిరీ బిలాంగ్స్, ఇప్పుడు టెలివిజన్, ఇప్పుడు కేటగిరీలో ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో కేటగిరీ ఉంది, కేటగిరీలో టెలివిజన్స్ ఉంది, ఫ్రిడ్జెస్ ఉంది. ఓకే, అండ్ దట్ అగైన్ టెలివిజన్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ what is LG televisions, what is Sony televisions. Under this we are finding the stock items, right. అంటే కేటగిరీ ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు టెలివిజన్స్ ఉందనుకో, వెదర్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ కేటగిరీ వైజ్ టెలివిజన్స్, వెదర్ ఇట్ మే బి బిలాంగ్స్ టు LG టెలివిజన్, whether it may belongs to Sony brand or it may belongs to Samsung brand or any brands, it will show as one roof. అంటే కేటగిరీలో ఆ టెలివిజన్స్ అంటే కేటగిరీ రెండు కేటగిరీలు క్రియేట్ చేశారు, టెలివిజన్ అనే ఒక కేటగిరీ, ఫ్రిడ్జెస్ అనే కేటగిరీ. ఇప్పుడు కేటగిరీ వైజ్గా చూసినప్పుడు మీరు టెలివిజన్ పైన క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఇట్ షోస్ యువర్ ఆల్ బ్రాండ్స్ అట్ వన్ ప్లేస్. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ కేటగిరీ లాగా మీరు గ్రూపింగ్ చేశారు. గ్రూపింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఎల్జీ బ్రాండ్ అని సపరేట్గా చూపిస్తుంది, సోనీ బ్రాండ్ అని సపరేట్గా చూపిస్తుంది, అలాగే ఎక్స్వైట్ బ్రాండ్ అని సపరేట్గా చూపిస్తుంది. సో దిస్ వాట్ ద గ్రూపింగ్ హెల్ప్స్ యూ. Now in Tally we are going to see how to activate the categories, how to create the stock items and all. Okay, so please watch the screen. Right, so in the same yesterday's group we are going to do. So before that, to practice you all, what I done is I will show you one workbook, right. Right. So if you observe this screen, I am zooming it. So category wise choose, we are going to take this example and do it. For creation of groups, subgroups, ledgers in Tally. So this is stock ledgers. Okay. So ikkada em manaki stock item undi. ఐటమ్ నేమ్ వచ్చి ఎల్జీ 32 ఇంచెస్ ఎల్ఈడి టీవీ. ఆ కేటగిరీ టెలివిజన్స్ కేటగిరీలో మెయిన్ గ్రూప్ వచ్చి ఎల్జీ టెలివిజన్స్. అగైన్ ఇన్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్ యూ హావ్ సబ్ గ్రూప్ యాజ్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ, ఎల్జీ హెచ్డివి. ఈ టెలివిజన్స్ అనే కేటగిరీలో మెయిన్ గ్రూప్స్ రెండు ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్ అండ్ సోనీ టెలివిజన్స్. ఇన్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్ యూ హ్యావ్ సబ్ గ్రూప్ యాజ్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి, ఎల్జీ స్మార్ట్ టీవీ, ఎల్జీ హెచ్డి టీవీ. అలాగే ఇంకొక గ్రూప్ వచ్చేసి ఎల్జీ టెలివిజన్ కేటగిరీలో మనము ఇంకొక గ్రూప్ చేసాము, దట్ ఈస్ సోనీ టెలివిజన్స్. మళ్ళీ సోనీ టెలివిజన్స్లో 3 కేటగిరీస్ చేసాము, దట్ ఈస్ సోనీ ఎల్ఈడి, సోనీ స్మార్ట్ టీవీ, సోనీ హెచ్డి టీవీ. ఓకే, అండర్ దిస్ వీ హ్యావ్ స్టాక్ ఐటమ్స్, ద రేట్, అమౌంట్. ఓకే, అలాగే రెఫ్రిజిరేటర్ ఒక గ్రూప్ చేసాము. ఆ రెఫ్రిజిరేటర్లో వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్,
Samsung fridges, LG fridges. Again in Whirlpool fridge you can see that Whirlpool double door, Whirlpool single door and double door. And Samsung fridge lo mali Samsung single door, Samsung double door. LG fridge lo alage సింగిల్ డోర్ డబుల్ డోర్. ఇప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ చూసుకుంటే కనుక వాషింగ్ మిషన్స్ వర్ల్పూల్ నార్మల్ వాషింగ్ మిషన్, వర్ల్పూల్ ఆటో వాషింగ్ మిషన్, వర్ల్పూల్ సెమీ ఆటోమేటిక్ మిషన్, రైట్. అలాగే హోమ్ అప్లయన్సెస్లో ఎక్కువ కేటగిరీ చేయలేదు. హోమ్ అప్లయన్స్ ఇస్ ద మెయిన్ కేటగిరీ. ఇందులో ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్ అండ్ పానాసోనిక్ హోమ్ అప్లయన్సెస్. సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ క్వాంటిటీ, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ రేట్ అండ్ దిస్ యువర్ అమౌంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ టోటల్ ఆఫ్ కేటగిరీ. ఓకే, ఈ టోటల్ ఒక టోటల్ ఇది, ఈ ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్ దీని ఒక టోటల్ ఇది. సో నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చూపిస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ పాసింగ్ దిస్. యూ క్యాన్ okay, you can have the screenshot of this and you can do. Okay, so మీరు స్క్రీన్షాట్ తీసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు, రైట్. Right. Now we are going to do this in Tally, right. So how to do that? Right, come to first we have to activate the category screen. So for that option is F11 features. In this F11 features, go to inventory features. In this inventory features, now you have category here. Okay, maintain stock category, yes, and save it. Okay, once again I am repeating, gateway of Tally low, press F11 features. In this F11 features, press inventory features. In this inventory features, in stock and classification, press maintain stock category, yes. Okay, this is how to activate your stock category. Now in the given examples, these all are sold in quantity, that is in numbers. Okay, so before going to create a stock item, okay, we have to create units of measures. So first I am going to inventory info. This is group, category, stock items, units of measures we have. These are the four very important category to create the category like televisions, fridges, washing machines and home appliances. Groups where you can create like brand wise, LG washing machines, LG televisions, LG LED televisions, LG smart televisions, Sony smart televisions, like that the group is going to help you. Here stock item, it's a name of stock item like that Sony 32 inches LED TV, Sony 4K TV, that is your stock item name. What is this units of measures? In units of measures we have depth also, we are going to see later in that, but now we are going to create only with the simple units. అంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఏంటి అంటే మీరు ఎలా కొలుస్తారు అంటే మీరు అమ్మే క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉంటుందో, ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఎలా కొలుస్తారు. సపోజ్ మీరు ఒక వెజిటేబుల్స్ కొన్నారనుకోండి, సపోజ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వెజిటేబుల్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేజ్ ఇన్ కేజీస్, రైట్. ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ కొంటే మీరు ఎలా కేజీస్లో కొంటారు. అదే ఆయిల్ కానీ మిల్క్ కానీ ఒకసారి లీటర్స్లో పర్చేజ్, మిల్క్ కానీ అలాంటివన్నీ లీటర్స్లో పర్చేస్ చేస్తాం, రైట్. అలాగే సోప్స్ కానీ అలాంటివి ఉందనుకో నంబర్స్లో ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ యూ మే పర్చేజ్ రైస్ ఇన్ బ్యాగ్స్ ఆల్సో, 25 kg బ్యాగ్, 50 kgs bag, 5 kgs bag, 1 kg bag. Suppose you are purchasing your like shampoo sachets. Okay, sometimes you may have boxes, sometimes you have cotton boxes. So these all are called your units of measures. Grams, milligrams, liters, meters, square feet, ఇవన్నీ మనము యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ అంటాము. ఈ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్లో కూడా ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అని, కంపౌండ్ యూనిట్స్ అని ఉంటుంది, అది కూడా మనము చూద్దాము. బెటర్ వీ హ్యావ్ టైమ్ టుడే ఆర్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ దట్
classes, that alternate type of alternates. So just now today's class we are going to discuss about simple units of measures, right? So see the screen how to do that. So units of measures create. So మనకు కావాల్సినవి ఇక్కడ సింపుల్ కంపౌండ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ది సింపుల్ అండ్ కంపౌండ్ we are going to discuss later. So first we'll complete with the simple, right? సింబల్ అంటే మీరు షార్ట్ కట్ నేమ్. ఇప్పుడు కేజీ అంటే కిలోగ్రామ్స్, దాన్ని ఎలా ఇస్తాం మనము? కేజీ అని ఇస్తాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్మల్ నేమ్? కిలోగ్రామ్స్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్స్. నంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్స్ అంటే మీకు ఫ్రాక్షన్లో సేల్ చేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మీరు కేజీస్ ఉంటుంది. ఫ్రాక్షన్లో సేల్ చేసినప్పుడు కేజీస్లో ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వెజిటేబుల్స్ కనుక 1.5 kg, 1.5 లీటర్స్, 1.25 లీటర్స్, 1.5 టన్స్. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో మీరు డెసిమల్ పాయింట్స్ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? డెసిమల్ పాయింట్స్ టాలీ విల్ అలౌ యూ మ్యాక్సిమం 4 డెసిమల్ పాయింట్స్. బియాండ్ దట్ 4 డెసిమల్ పాయింట్స్ రాదు. ఓకేనా? సో అలా మీరు డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు టీవీస్ 1.5 టీవీ, 1.25 టీవీ అమ్మలేం కదా మనము, రైట్? సో ఎక్కడైతే మీరు ఫ్రాక్షన్స్లో అమ్ముతారో లైక్ కేజీస్, లీటర్స్, గ్రామ్స్, 1.5 గ్రామ్స్, 1.25 గ్రామ్స్, 1.5 kg, 1.25 kg, 1.01 టన్, 1.10 టన్స్, అలా ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్స్. నౌ సీ ద స్క్రీన్. 0. ఓకే, అలాగే నంబర్స్, NUMBERS. సో నంబర్స్కి 1.5 నంబర్ ఉండదు కదా, సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎ 0. ఓకే, నౌ ఇనఫ్. Now this is the first step to create the units of measures. So once again I am repeating. So come to gateway of tally, inventory info, units of measures, create to create a new one like GM, grams, or GMS, grams you have decimal points, put 2 decimal points. If I am taking 5 it is not accepting, so 4 can be accepted, you can give 4. Okay, like all display, you can see what you have created. Alter, you can alter it, but students keep in mind that now it is getting to alter because we have not entered any stock items. Once the stock items are entered, అంటే మన యొక్క స్టాక్ ఐటమ్స్ని మనం ఎంట్రీ చేసామనుకోండి టాలీలో, మనం స్టాక్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ టాలీలో ఎంట్రీ, పర్చేసెస్ కానీ, సేల్స్ కానీ, రిసీట్స్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ అవన్నీ ఒకసారి ఎంట్రీ చేస్తే మనము స్టాక్ ఐటమ్ నేమ్ మాత్రం చేంజెస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ చేంజెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 2 ఇన్వాయిసెస్లో మీరు కేజీస్ లాగా అమ్మారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఐటమ్ మీరు నంబర్స్లో అమ్మడం కుదరదు కదా. సో అందుకనే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ దట్ వైల్ క్రియేటింగ్ యువర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్. వన్స్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ క్రియేటెడ్ and entered in tally of sales or purchases, then it cannot be altered. If you want to make the alterations, then you have to delete that purchase vouchers, you have to delete that sales vouchers, and then you can alter it. So 1 or 2 ante excuse me, 1 or 2 ante kanaka మనం ఆల్టర్ చేయడానికి, డిలీట్ చేయడానికి, డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఎంట్రీ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒక 15-20 ఆర్ ఒక 1 year, ఒక 2-3 months ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎంట్రీ చేశారనుకోండి, పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. సో అందుకని బీ కేర్ఫుల్, రైట్? నౌ సో దిస్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్స్, క్రియేట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ కమ్ టు category. So what is a category we have here? Televisions, refrigerators, washing machines, home appliances, right? Then how to do that? So okay, so category, come to inventory info, category, create. So like category, em category undi manaki televisions. Okay, under primary televisions. Tarvata refrigerators. Okay, తర్వాత వాషింగ్ మిషన్స్, తర్వాత
home appliances. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం కేటగిరీస్ క్రియేట్ చేసాం. కేటగిరీస్ తర్వాత మనకు ఏం కావాలి, మెయిన్ గ్రూప్. ఓకే, మెయిన్ గ్రూప్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ గ్రూప్ హియర్? ఎల్జీ టెలివిజన్స్. సో కేటగిరీ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ అదే స్క్రీన్లో మనం కేటగిరీ తర్వాత గ్రూప్కి వెళ్తాం. క్రియేట్. సో వాట్ ఈస్ ద గ్రూప్ నేమ్? ఎల్జీ టెలివిజన్ అండర్ ప్రైమరీ. సో ప్రైమరీ అంటే మెయిన్ గ్రూప్ అని అర్థం. క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బి యాడెడ్, ఎస్. మనం ఏదైతే సేల్స్ పర్చేస్ చేస్తామో అన్ని క్వాంటిటీస్ ఆ గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వాలి కదా, అందుకని ఎస్ అంటున్నారు. అలాగే సోనీ టెలివిజన్స్, అలాగే వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్, ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్, తర్వాత పానాసోనిక్ home appliances. So here we have created the main groups. Under this main group we have to create subgroups, right? What is the subgroup name? So LG television lo manaki em kavali, LG LED TV under LG televisions. Alage LG స్మార్ట్ టీవీ అండర్ ఎల్జీ. ఇప్పుడు ఎల్జీ టెలివిజన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, దానికి సబ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎల్జీ ఎల్ఈడి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఎల్జీ ఎల్ఈడికి సబ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్లో సెలెక్షన్ చేశారు అనుకోండి, ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్కి అది సబ్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎల్జీ టెలివిజన్స్. ఓకే, నౌ ఎల్జీ హెచ్డి, ఎల్జీ హెచ్డి, LG HD TV, LG under LG televisions. అలాగే సోనీ LED LED TV under Sony televisions. Sony Smart TV under Sony televisions. Sony HD TV under Sony televisions. అట్లాగే వర్ల్పూల్ సింగిల్ డోర్. సో మీరు ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు వర్ల్పూల్ సింగిల్ డోర్ ఉంది, టైపింగ్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. దెన్ ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి, Ctrl+C. దెన్ ఇక్కడ పేస్ట్ కావాలంటే జనరల్గా మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్లో వాటిలో Ctrl+C అంటే కాపీ, Ctrl+V అంటే పేస్ట్. బట్ ఇక్కడ Ctrl+Alt+V ఈజ్ ద పేస్ట్. ఓకే, Ctrl+Alt+V ఈజ్ ద పేస్ట్ కమాండ్. సో మీరు Ctrl+Alt+V అని ప్రెస్ చేయండి. అండర్ వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, సింపుల్. అలాగే వర్ల్పూల్ డబుల్ డోర్, అండర్ వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్. సో అలాగే సామ్సంగ్ సింగిల్ డోర్ అండర్ సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జెస్. సామ్సంగ్ డబుల్ డోర్ అండర్ సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జెస్. ఎల్జీ సింగిల్ డోర్ under LG fridges. LG double door under LG fridges. Whirlpool
Whirlpool normal washing machine. Okay, under Whirlpool washing machines. So here Whirlpool washing machines we have not created, so I am pressing Alt C and creating. WHI okay. So if you are missing anything you can add it. అలాగే షార్ట్కట్ లో Whirlpool automatic washing machine under Whirlpool washing machine. So అలాగే now LG normal washing machine, under LG washing machine not available, so I am creating LG washing machine under primary. Yes, LG auto washing machine under LG washing machine, LG semi auto, under LG washing machine. Okay, అట్లాగే నెక్స్ట్ అలాగే ఉషా హోమ్ అప్లయన్సెస్. ఆల్రెడీ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, సో right, so like this we have created all the categories, main group and subgroup. Now come to the stock items. So what is the stock item name is LG 32 inches LED, LG 32 inches LED. So inventory info. So first we have created units of measures, then we have created category, then we have created a group. Now we come to stock items, create. Okay, LG 32 inches LED TV. Under ఇక్కడ చూడండి, under ఏ గ్రూప్ ఇది LG LED TV కదా, సో LG LED TV గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కేటగిరీ ఏం కేటగిరీ ఇది టెలివిజన్స్. యూనిట్స్ ఎలా అమ్ముతాం మనము నంబర్స్లో అమ్ముతాము. ఓకే, here if you observe here the screen is very small, అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఎంట్రీస్ చేస్తామో నార్మల్ ఎంట్రీలో చేస్తున్నాము. if you go for F12 okay and press advanced entries in masters, then your screen will be elaborated and more columns will be appeared. So what is the use of that we are going to see now. So first LG television ఇచ్చాము, under A group సబ్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ కాస్టింగ్ మెథడ్. కాస్టింగ్ మెథడ్లో అంటే స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ఫైనల్ ఇయర్ గ్రూప్స్ or costing subjects, we have different costing methods like FIFO method, LIFO method, weighted average method. So what the stock you are maintaining, you have to select here. FIFO అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, LIFO అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. FIFO మెథడ్ ఉంటుంది, అలాగే LIFO ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ. FIFO కానీ LIFO కానీ, so whatever you want you can select here, but most of the business will use FIFO method, first in ఫస్ట్ అవుట్, అంటే ఫస్ట్ వచ్చింది ఫస్ట్లో అమ్మాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏప్రిల్లో ఒక స్టాక్ కొన్నాము, మేలో ఒక స్టాక్ కొన్నాము. సో ఫస్ట్ మన ఏప్రిల్లో కొన్న స్టాక్ అంతా అమ్మేసిన తర్వాత మేలో ఉన్న స్టాక్ అమ్మాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఓకే, అండ్ క్వాంటిటీ, గివ్ ద క్వాంటిటీ ఇయర్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ LG LED TVs here? 5 numbers, right? Okay, 5 numbers 25,000. So 5 numbers 25,000. Okay, automatically come.
నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఎల్జీ, సో కాపీ పేస్ట్ ఆప్షన్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఎల్జీ ఎల్ఈడి 40 ఇంచెస్ టీవీ. ఓకే, అండర్ ఎల్జీ ఎల్ఈడి television numbers, so first in first out, control and. Okay, any quantity 35,000. okay, అలాగే ఎల్జీ, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ ఒకటి మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. టెలివిజన్స్ టోటల్, ఎల్జీ టెలివిజన్స్ టోటల్ కంప్లీట్ చేసి మిగతాదాన్ని కొన్ని స్టాక్ ఐటమ్స్ చేస్తాం, మనకి టైం ఉండదు కదా. టీవీ, okay, LG LED TV. okay, under televisions numbers 5 numbers 45,000. okay, అలాగే LG smart TV. okay, under LG smart TV category televisions numbers, control and, that is also 5 numbers 30,000. okay, next LG 40 inches smart TV. LG 40 inches smart TV under LG smart TV category televisions numbers, FIFO method, control and quantity 45,000. next LG 33 inches smart TV under LG smart TV televisions units numbers, control end, so it is 55,000. okay, next LG LG 52 inches HD TV under LG HD TV televisions numbers, FIFO method, control end, 2 TVs 75,000. right, next is LG 72 inches HD TV. LG 72 inches HD TV under LG HD TV. okay, televisions numbers, FIFO method. ఎన్ని ఉన్నాయి క్వాంటిటీ ఇవి? 2 numbers 1 lakh rupees. 2 numbers. okay, so this is the way how to create your stock item. అలాగే refrigerators, for example Whirlpool 100 liters. Whirlpool 100 liters. What is this? Refrigerator, fridge. Under ఇది ఏ గ్రూప్? నార్మల్ గ్రూప్ కదా, ఇట్స్ a single door, right? so single door, Whirlpool single door. category free refrigerators. quantity numbers, FIFO method. quantity ఎన్ని ఉన్నాయి? 5, quantity 8,000. సో అలాగే Whirlpool 220 liters under double door LG Whirlpool double door system refrigerators, units numbers, FIFO method. quantity వచ్చేసి 628,000. okay,
come to Whirlpool. Whirlpool 6 kgs washing machine under normal Whirlpool normal washing machines numbers, FIFO method, quantity. What is the quantity? 6,500. Right? Alage Whirlpool 8 kgs auto washing machine under auto Whirlpool automatic washing machine, category washing machines, numbers, FIFO, quantity 15,000, rate 15,000. So alage last law. So in the way home apply Usha wet grinder, under Usha home appliances, numbers 7,500, FIFO method, $7,500. Next, Panasonic oven grill, under Panasonic home appliances, category home appliances, numbers, FIFO, $12,500. Right. So this is how to create. So I have not created all the stock items because it takes more time. So I have created some of the items. Okay, and మీకు గ్రూప్ టోటల్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, మీకు స్టాక్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా లేదనేది గ్రూప్ వైజ్ కూడా టోటల్స్ ఇచ్చాను, దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవచ్చు. రైట్, నౌ కమ్ టు ద స్క్రీన్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద స్టాక్ ఐటమ్స్. రైట్, సో వేర్ టు సీ ది స్టాక్ ఐటమ్స్, ఇక్కడ మన స్టాక్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో దెర్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాక్ సమ్మరీ గ్రూప్. గో ఫర్ స్టాక్ సమ్మరీ, then this is your stock summary whatever you have. This LG televisions లో మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ LG HD TV, రైట్, LG HD TV. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిందా చూద్దాం. ఇక్కడ మన LG మొత్తం చేసాం, LG HDV 3,50,000, రైట్, 3,50,000. తర్వాత LG LED 5,25,000. సో LG LED 5,25,000, రైట్. LG Smart TV, okay, 6,50,000. Okay, if you observe that here you are getting average price, right? So now how to do? Sorry, this is your stock. So నిన్న మనం క్లాస్ డిస్కస్ చేసాం కదా, మీకు డిఫరెంట్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే ఎంటర్ కొట్టండి, సేమ్ స్క్రీన్లో కావాలి అంటే షిఫ్ట్ ఎంటర్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టాక్. ద సేమ్ థింగ్ యూ క్యాన్ సీ హియర్. సో ఏ స్టాక్ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకి వచ్చేసింది, రైట్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఇక్కడ యావరేజ్ స్టాక్ 87,500, 35 ఉంది, ఇక్కడ 43 ఉంది. అది ఎందుకు అంటే మన ఐటెంలో ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రైస్ ఇచ్చాము, అందుకనే అది అలా వచ్చింది. ఓకేనా, జస్ట్ గివ్ ద FIFO మెథడ్. ఓకే, FIFO మెథడ్. ఓకే, you can see the stock summary, right. Stock summary, same screen, right. Again it's double door and single door you have. నేను చేయట్లేదు, జస్ట్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ కొడుతున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్
stock report to see, right? Now ఇక్కడ స్టాక్ సమ్మరీలోనే నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ద గ్రూప్ వైజ్. నౌ ఐ వాంట్ కేటగిరీ వైజ్. అంటే ఇక్కడ మనకి బ్రాండ్ వైజ్ ఎల్జీ టెలివిజన్లో ఎన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. మళ్ళీ ఇందులో ఎల్జీ హెచ్డి ఎన్ని, ఎల్జీ ఎల్ఈడి ఎన్ని, ఎల్జీ స్మార్ట్ ఎన్ని, అలాగే మిగతావి కూడా చేస్తే వస్తుంది. ఓకే, రైట్. నౌ ఐ వాంట్ కేటగిరీ అంటే టోటల్ టెలివిజన్ స్టాక్ ఎంత. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఇందులోనే ఎల్జీ స్మార్ట్, సోనీ అవి కూడా ఉండొచ్చు కదా మీకు. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్. స్టాక్ సమ్మరీలోనే యూ హ్యావ్ ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్. ఇన్వెంటరీ రిపోర్ట్స్లో ఇక్కడ చూడండి మీకు కేటగిరీ అని ఉంటుంది, స్టాక్ కేటగిరీ సమ్మరీ. సో హౌ మెనీ కేటగిరీస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 categories: television, refrigerators, washing machines and home appliances, right? So category summary. See, this is your totals. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నార్మల్లో అన్ని బ్రాండ్ వైజ్గా మనం ఎలాగైతే గ్రూపింగ్ చేసాము, బ్రాండ్ వైజ్ లైక్ ఎల్జీ టెలివిజన్, సోనీ టెలివిజన్స్, పానాసోనిక్ హోమ్ అప్లయన్సెస్, హుషా హోమ్ అప్లయన్సెస్, వర్ల్పూల్ ఫ్రిడ్జెస్, వర్ల్పూల్ వాషింగ్ మిషన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ బ్రాండ్ వైజ్. బట్ ఐ వాంట్ టోటల్ స్టాక్ ఆఫ్ టెలివిజన్స్, దట్ ఈస్ కేటగిరీ వైజ్. Go for inventory report, stock category summary, home appliances, then press enter, whatever the home appliances you will get here. Refrigerators, what is the total stock under this you are going to get here. Now televisions, press enter, you can see all the televisions here. ఇందాక మన టెలివిజన్స్ చూసినప్పుడు ఎల్జీ హెచ్డి సపరేట్గా వచ్చింది, ఎల్జీ ఎల్ఈడి సపరేట్గా వచ్చింది, ఎల్జీ స్మార్ట్ సపరేట్గా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అన్నీ ఒకటే చోట వచ్చింది. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద stocks which belongs to one category, that is televisions. Okay, televisions అనే కేటగిరీలో టోటల్గా స్టాక్ ఎంత, వాషింగ్ మిషన్స్ అనే దానిలో మీ స్టాక్ ఎంత. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ రైట్. ఓకే, సో టిల్ నౌ రైట్ స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ స్టాక్ సమ్మరీ. అంటే స్టాక్ సమ్మరీలో మీరు ఇందాక మనం కేటగిరీ వైజ్గా చూసాము, బ్రాండ్ వైజ్ గ్రూపింగ్ లాగా చూసాము. ఓకేనా, ఇంకా గ్రూప్లో సబ్ గ్రూప్ వైజ్ చూసాము. సో మీకు ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూస్తున్నాను, ఎందుకంటే మీకు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి. రైట్, సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము ఇందాక ప్రాబ్లంలో వీ హ్యావ్ సీన్ ఓన్లీ ది సింపుల్ యూనిట్స్. సింపుల్ యూనిట్స్ అంటే where one item is sold on only 1 units of measures. అంటే పలానా ఒక ఐటెం తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ ఐటెంని నంబర్స్లోనే అమ్ముతారు, లేదా కేజీస్లోనే అమ్ముతారు, లేదా లీటర్స్లోనే అమ్ముతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ యూనిట్స్. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్. What is that alternate units? How to do? We are going to see tomorrow. But let me explain what is that now. Alternate units అంటే ఒకటే ఐటమ్ని 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్లో అమ్ముతాము. అవునా, ఒకటే ఐటమ్ని 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్లో అమ్ముతాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ alternate units of measures. Then what is the advantage of this alternate units? For example, you went to a stationery shop. ఓకే, ఆ స్టేషనరీ షాప్లో వెళ్ళి అడుగుతారు, ఏమండి పెన్ ఎంత అంటారు. సో ద షాప్ కీపర్స్ అంటే షాప్ కీపర్ అతను ఏమంటాడు, పెన్ 10 రూపీస్ అండి అంటారు. ఓకే, అంటే ఒకటి కొంటే ఎంత, 10 రూపీస్. సరే బాక్స్ కొన్నాను అనుకోండి, ఎంత అండి అంటాడు. బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి, 10 ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఐటమ్ పెన్ తీసుకోనుకోండి, 10 ఉంటాయి బాక్స్లో. ఇదెంత అంటే సరే 10 into 10 100 కదా, కానీ అతను 90 రూపీస్ ఇస్తాడు. ఎందుకని సమ్ డిస్కౌంట్. అంటే అదే పెన్నుని సింగిల్గా అమ్మితే నంబర్స్ 10 రూపీస్ లాగా అమ్ముతున్నాము. అదే పెన్ని బాక్స్లో ఒక బాక్స్ కనుక హోల్గా మొత్తం సేల్ చేస్తే అదేమవుతుంది, 90 రూపీస్. అంటే యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ డిస్కౌంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ 1 బాక్స్. అంటే ఆ పెన్ని మీరు నంబర్లో కూడా అమ్ముతున్నారు, బాక్స్లో కూడా అమ్ముతున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్. ఓకే, అలాగే మీరు ఎక్కడైనా సో ఇప్పుడు పెన్సిల్ తీసుకుంటే అలా ఉంటుంది, పెన్ తీసుకుంటే ఒక, అంటే పెన్సిల్లో కూడా మళ్ళీ ప్యాకింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అంటే ఒక పెన్సిల్ ఏమో
మీరు 10 ప్యాకింగ్ వస్తుంది, ఒక పెన్సిల్ ఏమో 20 ప్యాకింగ్ వస్తుంది, ఒక పెన్సిల్ ఏమో 5 ప్యాకింగే వస్తుంది. సో అది ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే ఈ పలానా పెన్ను నేను 5 ఉంటే ఎలా సెట్ చేయాలి, ఈ పలానా పెన్ను ఒక బాక్స్ 10 ఉంటే ఎలా సెట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్. అంటే సింపుల్ యూనిట్స్ వేర్ ద ఐటమ్ ఈజ్ సోల్డ్ ఆన్ ఓన్లీ 1 యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్. 1 పెన్సిల్ always it is sold on numbers, that is called simple units. What is alternate units? 1 pen is sold 1 number and the same pen is sold on boxes also, that is called alternate units. Okay, next one, compound units. What is this compound units? Compound units ante compound anni kalipi, which is universal in the market. 1 kg ante enta 1000 grams, this is called compound. 1 kg is equal to 1000 grams is called compound. 100 kgs is equal to 1 quintal is called compound. This is universal. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళేసి ఒక లీటర్ ఆయిల్ ఇవ్వండి అంటే ఆ లీటర్ అంటే 1000 ml ఇస్తాడు, అవునా? ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే అలా కాదు, డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా పెన్ ఉంటే ఆ పెన్ అనేది 5 ప్యాక్ ఉండొచ్చు, పెన్ అనేది 10 ప్యాక్ ఉండొచ్చు, సోప్ ఉండదు. సోప్లోనే ఇప్పుడు మీరు 250 grams ఉందనుకోండి, ఒక బాక్స్తో 10 ఇస్తాడు. అదే 100 grams ఉందనుకోండి 20 ఉండొచ్చు లేదా 15 ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్. బట్ హియర్ in compound which is universal, 1 liter of milk is equal to 1000 ml, 1000 kgs is equal to 1 ton, 1000 grams is equal to 1 kg. This is called your compound. Okay, so అది కంపౌండ్ ఉంటుంది. సో ఆ కంపౌండ్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మన స్టాక్ సమ్మరీని మీరు కేజీస్లో కూడా చూసుకోవచ్చు, టన్స్లో కూడా. సపోజ్ యువర్ కాంపౌండ్ యూనిట్ ఈజ్ కేజీస్, టెన్స్, మీ కాంపౌండ్ యూనిట్స్ ఒక కేజీస్లో ఉంటుంది, గ్రామ్స్లో కూడా కన్నా. అంటే మీరు టోటల్ స్టాక్ కేజీస్లో ఎంత ఉంది, 1 kg ఉంది ఆర్ 100 grams. సో దట్ ఈస్ యువర్ కాంపౌండ్ యూనిట్స్. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we are going to see how to create the compound units, how to create the simple units and all. Okay na? So hope once again I am reminding you that Tally is conducting a certification program. You can inquire about in your nearest Tally authorized centers, and if you have any doubts you can comment with your phone numbers, we will revert back to you. So okay, tomorrow we are going to see the how to create alternate units and compound units. So till then, have a nice day. Hello, good morning students, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by APSSTC. Right, in the yesterday's class we have discussed about how to create the stock groups, and we have explained about how to create the stock groups including subgroups and subgroups and categories also. Right, so నిన్నటి క్లాస్లో మనం సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, కేటగిరీస్ ఎలా చేయాలి, వాటి కేటగిరీలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి, మళ్ళీ దానిలో ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఎలా చేయాలి మనము డిస్కస్ చేసాం. రైట్, సో కేటగిరీలో అంటే లైక్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ నేచర్, లైక్ వాట్ యూ సే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ televisions belongs to one category, okay, fridges, refrigerators belong to one category. Okay, again in refrigerators, if you observe, we have company wise, like LG refrigerators, Godrej refrigerators. Again in LG refrigerators we have single door, double door,
The same way you have in this also, like televisions, we have LG televisions, Sony televisions. Again in LG television it's an LED TV, or it's an what is a smart TV, right? So we have yesterday created about categories, groups, subgroups and all. Today we are going to discuss about alternate units. So what is an alternate unit? So in units of UM, that is units of measures, we have simple units and we have what you say compound units. Again in simple units, 2 units we have, that is alternate units. What is an alternate units? Okay, yesterday also we have discussed nothing but alternate units, simple units, that any stock item is sold on a same quantity. Like one pencil is there, pencil can be sold only on numbers, that is called simple. Rice is there, rice is sold on only bags, that is called simple. Okay. Now what is an alternate unit? Alternate unit is nothing but the same one unit is sold in 2 different ways. For example, pencil you can buy in numbers, pencil you can buy in boxes, that is called alternate units. So packing, for example, if you go to some shop and purchase any goods, one will ask for the pencil. What is this pencil? 1 number pencil, and the same pencil consists of in packs. One is 10 number packs, one is 20 number packs. If you go into some pens, pens may be 5 number packs, pens may be 12 number packs, pens may be 10 number packs also. Now how to do that alternate units we are going to see now. So please see the screen. Okay. Now, so how to create a units of measure? So for that purpose, I am having a small problem, that create the following stock items with alternate units in Tally ERP9. So here you having Lux soap 1 box, alternate units is 40 numbers, opening balance is 10 numbers, rate per alternate unit rate per box is 800 rupees, and the amount is 8,000. Now how to create this stock items we are going to see now. Okay. So first Lux soap. So come to Tally. So go for units of measures, that is inventory info, units of measures, create. Okay. So simple. So I am telling now get that simple. Now how to convert into alternate unit? Okay. So here we have two alternate units, right? That is one is numbers and one is boxes, right? ఒకటి నంబర్ లో ఉంది, ఒకటి బాక్స్ లో ఉంది. ఫస్ట్ ఆ 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్స్ మనం క్రియేట్ చేద్దాం, రైట్? ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ నంబర్స్. నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ బాక్సెస్. Right, number of decimal points, if the boxes are sold in 1.5 box, 2.5 box, if you want to give the decimal points, you can access the decimal points, right? Now, so for alternate units, here the alternate units are boxes and numbers, right? So I have created here, okay, just with check display. So we have boxes and numbers, right? So now come to stock item. So first మనకి alternate units 2 కావాలి కాబట్టి ఒకటి బాక్స్ కావాలి, ఒకటి నంబర్ కావాలి, ఆ 2 మనం క్రియేట్ చేసాము. Now come to inventory info, stock items, create. Okay, so Lux soap, the stock item name is Lux soap. Okay, category, so I am taking a separate category as soap. Press Alt C and you can create that, right? So I am taking Alt. So here be sure that sometimes the screen may show that alternate units and sometimes it may not show. So main units ఏంటి? main మనం boxes లో అమ్ముతున్నాము, వాటిని numbers లో కావాలి. Then how to activate this? Come to F11 features, sorry, F12 feature configuration settings, and you have some item called alternate units. So last లో నుండి third one, use alternate units for stock items. You put as yes, right? So once again repeating, in the stock creation screen press F12. In that you can see use alternate units for
stock item. Okay, you put yes. Okay, then if you see observe the screen, okay, here the main boxes, the main units is boxes. అక్కడ main boxes, main unit వచ్చి boxes ఉంది కాబట్టి నేను boxes select చేసుకున్నాను. Okay, alternate units. What is the alternate units for that? So alternate units వచ్చేసి మనము numbers లో సేల్ చేస్తున్నాం. So select numbers. So ఇక్కడ అడుగుతుంది where 0 is equal to how, అంటే ఒక్క బాక్స్ లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఒక్క బాక్స్లో మనకు 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక బాక్స్లో 40 యూనిట్స్ ఉంటాయి. అంటే వేర్ 40 నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్. సో ఆల్వేస్ ఎప్పుడైతే మనం లక్స్ మనం ఎంట్రీ చేస్తామో ఒక బాక్స్ అని ఎంట్రీ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా 1 బాక్స్ ఇంటూ 40 నంబర్స్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, క్వాంటిటీ ఎన్ని ఉన్నాయి 1. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ 1 అని ఇచ్చాను. సో అక్కడ మెయిన్ యూనిట్ బాక్సెస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ బాక్స్ అని వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ప్రాబ్లంలో చూస్తే, ఓకే మెయిన్ బాక్స్ 40. అట్లా ఎన్ని తీసుకున్నాం, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎన్ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనము 10. ఓకే, అంటే 10 అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో 10 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 40, అంటే 400 numbers, right? The 400 numbers automatically it is calculated, and if you observe that in the down you can see the in brackets how many numbers it has. So what is the rate per that? Rate is 800 per box per number. Per box అని ఇస్తే బాక్స్ తీసుకుంటుంది, per number అని ఇస్తే నంబర్ తీసేసుకుంటుంది. So once again we create one more item. Okay, that is Santur soap. So what this Santur soap says, this box packing is 1 box 60 numbers. So I am taking main units as boxes, alternate units as numbers. Okay, where 60 numbers is equal to 1 box. Okay, so quantity ఎన్ని ఉన్నాయి 20, opening is 20, right? You can see opening is 20 and the rate is 1200. So opening are 20 boxes and rate is 1200. Okay, so some students might be getting doubts that the main units how to take. So main units can be taken in numbers and main units can be taken in boxes also. అంటే ఇక్కడ main units మన boxes లోనే తీసుకోవాలా, numbers లోనే తీసుకోవాలా, that is your depends. అంటే మనం ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము అంటే, ఎవ్రీ టైమ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్, మీరు ఎక్కువ ఎట్లా సేల్ చేస్తారు అంటే ఎక్కువ నంబర్స్తో సేల్ చేస్తే మీరు మెయిన్ యూనిట్స్ నంబర్స్తో తీసుకోండి, ఎక్కువ యూనిట్స్ మీరు బాక్సెస్తో సేల్ చేస్తే మీరు బాక్సెస్తో చేసుకోండి. సో ఎలాగైనా సరే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ యాజ్ డవ్ సోప్. ఓకే, ఓకే, సో డవ్ సోప్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ యాజ్ main units as numbers. Okay, alternate units as boxes. So if you observe here, one box contain 100 numbers and opening balance is 10. So here what you can take is where one box is equal to 100 numbers, right? అట్లాగే ఉంది కదా మనకి ఒక్క బాక్స్ లో 100 numbers ఉంటాయి. ఇక్కడ 1 box is equal to 100 numbers అంటే 1 box is equal to 100 numbers అన్న ఒకటే, లేదా 100 numbers is equal to 1 box అన్న ఒకటే. సో యూ క్యాన్ టేక్ ఇన్ ఎనీ ఫ్యాషన్. ఓకే, ఇక్కడ now opening balance, what is the opening balance we have here? We have opening balance is 10. So type 10. So 10 అంటే number of boxes అది. So here if you observe that 10 అంటే ఇక్కడ మనకి 10 boxes, ఇక్కడ మనం చూస్తే 10 numbers అని వచ్చింది. ఎందుకు numbers అని వచ్చింది? Because tally will accept the first main units. Here we have created main units as numbers, so it is accepting as numbers. మరి ఇక్కడ numbers ఉంది కదా, మరి ఇవి ఇది ఎన్ని బాక్సెస్ అవుతుంది అంటే బాక్సెస్ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు బాక్సెస్ లో ఉంది, 1 బాక్స్ అని ఉంది. వీఆర్ పర్చేసింగ్ 10 బాక్స్, వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్, ఆర్ సింపుల్ గా టాలీలో మీరు అక్కడ బాక్సెస్ లో ఉంది కాబట్టి
10 అని ఇచ్చేసి స్పేస్ అని ఇచ్చేసి బి అని టైప్ చేయండి, అంటే బాక్సెస్. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు కింద చూడండి 10 బాక్సెస్ అన్నాం కదా, పైన నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూఆర్ టైపింగ్ హియర్ బాక్సెస్, ఇట్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ నంబర్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూ గివ్ నంబర్స్, ఇట్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బాక్సెస్. సో మనం ఇచ్చిన రూల్ ఏంటి ఇక్కడ, 1 బాక్స్ ఈక్వల్ టు 100 నంబర్స్. అంటే ఇక్కడ మీరు 100 అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి బాక్సెస్ అని ఇస్తే అది నంబర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోయింది, లేదా 10 అని చేసి నంబర్స్ అని ఇస్తే అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, లేదా 1000 నంబర్స్ అని ఇచ్చేసి అది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో however it automatically converts. So tally will handle this. సో నంబర్స్ మీరు 1000 నంబర్స్ అని టైప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, బాక్సెస్ అని ఇచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ బాక్సెస్ అని ఇచ్చాం, అంటే ఒక బాక్స్లో ఎన్ని నంబర్స్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే అవసరం లేదు, టాలీ ఆటోమేటిక్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ అనేది మనం 100 బాక్స్ కొంటాము, అంటే 10 బాక్సెస్ అన్నాము, రైట్. 10 బాక్స్ ఇంటూ 100, 1000 నంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Tally will handle that. Tally will take care. Okay. So tally will take tally can handle that. So ఇలాగే మన నంబర్స్ ఇప్పుడు మనం ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ చేసి చూసాం, రైట్. సేమ్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద పర్చేస్ వోచర్ అండ్ హౌ టు పుట్ ఇన్ ద సేల్స్ వోచర్, దెన్ హౌ టు కన్వర్ట్ ఇట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగోస్ పర్చేస్ చేస్తారు మీరు. సో వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ మ్యాంగోస్, 1 kg you may get 10 numbers, or 1 kg you may get 5 numbers, or 1 kg you may get 8 numbers. ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఎనీథింగ్, సో అంటే మీకు పెద్ద క్వాంటిటీ ఉంటే తక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి, తక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే ఎక్కువ నెంబర్స్లో వస్తాయి. ఇది పాసిబిలిటీ ఉంది కదా మనకి, ఎస్ ఆర్ నో. సో అలా వేరీ అయినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం చేయొచ్చు టాలీలో. సో టాలీ విల్ హ్యాండిల్ దట్. సో ఫస్ట్ మనం 10 నంబర్స్ ఈక్వల్ టు 1 బాక్స్ అన్నాం కదా, ఒకసారి బాక్స్లో మళ్ళీ సడన్గా ప్యాకింగ్ చేంజ్ అయ్యి 1 బాక్స్ ఈక్వల్ టు 15 నంబర్స్ రావచ్చు, 1 బాక్స్ ఈక్వల్ టు 12 నంబర్స్ కూడా రావచ్చు, అవునా. ఇప్పుడు అలాగే మ్యాంగోస్ తీసుకున్నాం, మనం ఒక యావరేజ్గా 1 kg ఈక్వల్ టు 10 నంబర్స్ అని పెడతాం, ఓకేనా. బట్ డిఫాల్ట్గా ఒక్కోసారి 1 kg ఈక్వల్ టు 8 నంబర్స్ కూడా రావచ్చు, పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. సో అది ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనేది కూడా మనం టాలీలో చూద్దాం. నౌ ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. ఓకే, so stock items we have seen. Now we are going to go for some purchase items also. Okay, so here rate. So what is the rate we are going to see here? Dow soap rate and the opening balance law. The rate is 10 rupees per box. So 10 rupees space 10 rupees per number. So per box kada, sorry, per number. Okay, 10,000 rupees. Right. Now come to purchases. Now purchase the following items from Suhas agencies. So in depth గా మనం జస్ట్ ఇప్పుడైతే పర్చేస్ ఎలా చేయాలి అని ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. సో ఇన్ డెప్త్ గా మనం పర్చేస్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది మన వోచర్స్ ఎంట్రీ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో పుట్ సమ్ ఇన్వాయిస్ నంబర్, పార్టీ నేమ్, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సంథింగ్ ఆదేశ్ పార్టీ, purchase ledger. So any account is not there, we can create by pressing Alt C button under purchase, right. Now what is the product we are purchasing here now? Okay, I am purchasing Lux soap. So box lo kontunama, numbers lo kontunama. Okay, you are purchasing 1 box, so you can type 1B, 1 box 40 numbers. ఒకటి ఎంత క్వాంటిటీ, సారీ ఇక్కడ ఎన్ని పర్చేస్ చేసాము, 100 బాక్సెస్ పర్చేస్ చేస్తాం. సో యూ పుట్ యాజ్ 100 స్పేస్ బాక్సెస్. నౌ రేట్ పర్ బాక్స్ 100 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 ఇచ్చాడు, పర్ బాక్స్ 800 యూ టైపింగ్. ఓకే, సో ఒకసారి మన బిల్లింగ్లో ఎట్లా అవుతుందంటే, ఐ హావ్ సీన్ సమ్ ఇన్వాయిసెస్ టు ఇన్ మై క్లయింట్ ప్లేసెస్. సమ్ టైమ్స్ he will give the invoice number, sorry, he will give the quantity in boxes, but he mentions rate in per number. Then అలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఎలా చేయాలి? సపోజ్ సంతూర్ సోప్, ఓకే, సంతూర్ సోప్ ఉంది, మనకి ఇక్కడ పర్చేస్ చేసింది 200 రూపీస్ పర్ బాక్స్, రైట్. బట్ ఇప్పుడు తను అక్కడ ఏమన్నాడు, మనకి పర్ బాక్స్ 1200 రూపీస్ ఉంది. సో అలా కాకుండా
6 rupees per number అన్నాడు ఆర్ 5 rupees per number అన్నారు, అప్పుడు ఎలా చేయాలి? 5 అని టైప్ చేసి సపోజ్ 5.5 అని టైప్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 5.5 rupees per బాక్స్ కింద క్యాల్కులేట్ అవుతుంది అంతేనా. 200 into 5.5 is nothing but 1100, but the rate is not per box, it is per number. Then here you have to create type just number, then it automatically converts into number. Okay, once again explaining. So here Santur soap అనేది మనం బాక్స్ క్వాంటిటీ ఏమో బాక్స్లో ఇచ్చాడు, బట్ రేట్ ఏమో నంబర్లో ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ బాక్సెస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ పర్లో నంబర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో టాలీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఆ నంబర్? ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ ఇస్ 12,000 నంబర్స్, రైట్? సో అంతగా 12,000 అంటే 200 బాక్సెస్ అంటే ఒక బాక్స్లో మనకి ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ సంతూర్ బాక్స్లో 60 ఉంది, అంటే మనకి 200 రూపీస్ ఉంది, 200 నంబర్స్ ఉన్నాయి, సారీ. సో 200 control n and using 1200 into 5 rupees 50 paisa, so 6,600, sorry 12, so it is 12,000 numbers, 12,000 into 5.5, it is 66,000. సో వచ్చిందా? సో ఆ విధంగా మనము బాక్సెస్ని క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో ఇచ్చినా చేసుకోవచ్చు, లేదా బాక్స్ని నంబర్స్ ఇచ్చి దానికి మెయిన్ యూనిట్స్ బాక్సెస్లో ఇచ్చి దాని నంబర్స్లో ఇచ్చిన ఎలాగైనా మనం వైస్ వర్సా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ డవ్ సోప్ ఉంది, ఐఎమ్ టేకింగ్ డవ్ సోప్ అండ్ డవ్ సోప్ హియర్ హౌ మెనీ నంబర్స్ యూఆర్ పర్చేసింగ్? డవ్ సోప్ 100 numbers, that is 200 boxes, right? 200 boxes we are purchasing here. Okay, 200 boxes we are purchasing here. So in tally you can write 200 space boxes. Okay, and what is ఇక్కడ 2000 రేట్ పర్ బాక్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ నంబర్స్లో ఉంది కానీ రేట్ మొత్తం బాక్స్ ఉంది. బాక్స్ ఎంత అనుకున్నాం మనం ఇక్కడ? డవ్ సోప్ వచ్చేసి పర్ బాక్స్ వచ్చేసి 4,000 రూపీస్, పర్ బాక్స్ వచ్చి 4,000 రూపీస్. దెన్ హౌ టు టైప్? సో టైప్ 4,000, ఓకే, అండ్ పర్లో బాక్స్ అని స్ప్రెడ్ చేయండి, 8 lakhs వచ్చింది. ఓకే, అంతేనా? టోటల్ అమౌంట్ 8 lakhs రావాలి కదా, 8 lakhs వచ్చిందా? రైట్, ఇక్కడ 8 lakhs వచ్చింది. క్లియర్? సో దిస్ వే యూ క్యాన్ చేంజ్ ఇంటూ నంబర్స్, అంటే క్వాంటిటీ బాక్సెస్లో ఇచ్చిన రేట్ని నంబర్స్లో చేసుకోవచ్చు, క్వాంటిటీ నంబర్స్లో ఇచ్చిన రేట్ని బాక్స్ రూపంలో. సో ఏ విధంగా అయినా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. అలాగే సేల్స్, సో సేల్స్ సునీల్ అకౌంట్, సుహాస్ అకౌంట్, సేల్స్, జస్ట్ అది సేల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Okay, name of the item, so Dove soap. Now if you want you can sell in numbers. Okay, rate how much I want to give it as 25 rupees per number, then press 25 rupees per number. Okay, Dove అయిపోయింది. Santur soap, how much you want? 50 numbers, sorry 50 boxes ఉంది, so 50 numbers కావాలి, space n కొట్టండి. So 50 space n, it comments into numbers, so it put 8.3 boxes. Okay, how much is the rate? If you want you can put the rate 25 rupees per number, then it is calculates. Okay, so ఏ విధంగా అలా చేసుకోవచ్చు. Okay, now for example I am so one more Lux soap, అవునా? ఇప్పుడు లక్స్ సోప్ ఉంది, లక్స్ సోప్ బాక్స్లో ఉంది, మనం ఒక బాక్స్లో ఏమన్నాము 40 numbers అన్నాము. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇట్ ఈస్, ఆ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో సేల్లో చూసుకుంటే ఆ బాక్స్ అనేది ఒకసారి మనకి పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, సో ఇఫ్ యు టేక్ పర్చేస్ ఫస్ట్, పర్చేస్, ఓకే, నౌ ద ప్యాకింగ్ హెస్ బిన్ చేంజ్, నౌ లక్స్ సోప్ ఇస్ దేర్. ఓకే, నౌ హౌ టు డూ దిస్? ఓకే, క్వాంటిటీ ఉంది, క్వాంటిటీ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాడు? మనం ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తాము? 1 box is equal to 14 numbers అని టైప్ చేసాము, అవునా? నౌ టేక్ దట్ 1 box is equal to 50 numbers అని కొట్టండి. 1 box equal to 50 numbers. సో ఆటోమేటికల్లీ చూడండి 1 box 50 numbers క్యాలిక్యులేట్ అయిందా?
ఇక్కడ ఏమైనా 1 box is called 40 numbers అన్నాం. దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వీ హ్యావ్ గివెన్. సో నార్మల్గా మీరు 1 box అని కొట్టాక 40 numbers వస్తుంది. బట్ ద ప్యాకింగ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్. Okay, now the 1 box is called 50 numbers. Then how to do that? Then the people may confuse. Again, if you are going to alternate units also, it may not change. చూసారా, ఒకసారి లక్ష ఎంట్రీ చేశాను, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసాము, 40 numbers is called 1 box అని డిక్లేర్ చేసేసాము. ఇక్కడ we have declared 1 box is called 40 numbers, right? But now the packing has been changed, and if we want to change that, now we are unable to change that. Then how to do that? Then here put just as 1 box X is equal to 45 numbers or 50 numbers. Okay, then you press, then automatically gets 1 box is equal to 50 numbers. You can see it down, right? What is the 8 rupees? That may be 850. Change it, or per number it is 15 rupees. 15 rupees per number. So this is the simplicity of tally. So the boxes can be changed. Okay, you can do anything. ఇప్పుడు అలాగే లక్స్ ఓపెన్ సార్ డవ్ soap the packing was earlier the packing was what we have given in so let me go and see what we have given. We have given 1 box is equal to 100 numbers. Now the box has been changed. Now it has been converted into 1 box is equal to 50 numbers. Then how to take that? Then 1 box is equal to 50 numbers, or create the alternate units, right? Now just the stock summary. Okay, come to stock summary, right? So stock summary lo manam, if we go for F9 and you for category summary, okay, category lo man soap separate ga తీసుకున్నాము. soap lo ఉంది. ఇప్పుడు soaps లో numbers ఉన్నాయి, boxes ఉన్నాయి. I want alternate units at side. Then what to do? Then just go for configuration. Okay, just go for configuration and say show alternate units. Okay, కింద చూస్తే show using alternate units, then press Y, then you can have the alternate unit. Then you can say, you can take the print and you can see. So 20,550 numbers ఉన్నాయి. ఎన్ని బాక్సెస్ ఉండాలి మన స్టాక్ లో? ఇప్పుడు 206 బాక్సెస్ లో ఉండాలి. అలాగే ఇక్కడ 4.17 బాక్సెస్ ఉండాలి. అలా నంబర్స్ లో కౌంట్ చేస్తే 13,450 నంబర్స్ ఉండాలి. సో ఈ విధంగా మనము ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ ని మార్చుకోవచ్చు. సో స్టూడెంట్స్, so we have seen the alternate units and the simplicity in the tally. సో మన బాక్సెస్లో ఇచ్చింది నంబర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, నంబర్స్లో ఉన్నది బాక్సెస్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. బిల్లింగ్లో మన బాక్సెస్లో వస్తుంది, బట్ మన క్వాంటిటీ ఏమో బాక్సెస్లో ఇస్తాడు, కానీ అది నంబర్స్లో మనకి పర్ రేట్ ఏమో పర్ నంబర్ అయినా మనము టాలీ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆఫ్ ద కంపౌండ్ యూనిట్. కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, కంపౌండ్ అంటే కలిపి, రైట్? Now here also we can have the compound units here. So నిన్న క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాము, compound units nothing but which is universal, like 1 kg is equal to 100 ml, sorry 1 kg is equal to 1000 grams, or 1 liter is equal to 100 ml. This is called compound. Then how to create that compound we are going to see. So అక్కడ simple అంటే only 1 number, 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers, right? Simple అంటే అలాగే చేస్తాం, alternate అంటే అలాగే. So now we just create the screen. Now create units of measures, create the simple ఉంది కదా. ఓకే, ఫస్ట్ సింపుల్ లో కేజీ ఆల్రెడీ మనం చేసాము. నౌ కేజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రామ్స్, రైట్? జిఎమ్స్ కూడా చేసాం అనుకోండి. లెట్స్ వి చెక్అవుట్ దట్ డిస్ప్లే. సో ఇక్కడ కేజీ కూడా చేసాం మనము, గ్రామ్స్ కూడా చేసాం, రైట్? రెండు సింపుల్ యూనిట్స్ ఉండాలి, అంటే ఒక కంపౌండ్ యూనిట్ చేయాలంటే ఆ రెండు, అవునా? సో హౌ టు క్రియేట్ దట్? alternate units, create. So go back, select compound. So compound ఉన్నప్పుడు అడుగుతుంది grams of 1000, second units kg, అంటే దీని అర్థం వస్తుంది grams of 1000, or you can take kg of 1000 grams, kg of 1000. For example, I am going here and I am purchasing gold. For example, purchase of F9 gold. Okay, F9, right? Gold units of measures. Appude 1 kg of 1000 grams. So I purchase 1 kg. No alternate units. Okay. So I purchase units kg of gold. So akkada 1 iste akkada 1 kg purchase chesanu. So 1 kg ki enta avutundi around 3000. Stock summary chuste gold. So if you see gold is equal to 30 lakhs, right?
sorry, press F12 and say the tail units and 1 kg and sell it. Okay, you can sell it for okay 10 grams, that is nothing. Okay, I am taking 10 grams or 100 grams, GM as grams, 3,75,000. Okay, so how much stock should we have? We have purchased ante 1000 grams 100 grams అమ్మేసాం, but stock ఎంత ఉండాలి మన దగ్గర 900 grams. See, you can observe 900 grams 30 lakhs per kg, it is 2,70,000. So like this you can have the alternate units, you can have the compound units and everything, right? So just the problem I am giving to you అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఒకసారి పాస్ చేస్తున్నాను. If you want you can have the మీరు దీని స్క్రీన్ షాట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, క్రియేట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ ఇన్ ERP9. సో మెయిన్ యూనిట్స్ అంటే బాక్సెస్, ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే మెయిన్ బాక్స్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే రేట్ అని చెప్పి రేట్ పర్ అని ఉంది సార్, మరి ఇది బాక్సా నంబరా అనేది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వాట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ యూనిట్. మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, అంటే ఇక్కడ రేట్ పర్ కూడా బాక్స్ లోనే ఉంటుంది. మెయిన్ యూనిట్ ఇస్ 1 బాక్స్, ద రేట్ ఈస్ బాక్స్. అంటే మెయిన్ యూనిట్ బాక్స్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా బాక్స్ అని అనుకోవాలి. మెయిన్ యూనిట్ బ్యాగ్ ఉంటే మనకి ఇచ్చిన రేట్ కూడా పర్ బ్యాగ్ అనుకోవాలి. ఇట్స్ అన్ అజంప్షన్, రైట్? Okay, hence we have seen how to create the compound units, we have seen how to create the alternate units in Tally, right? So any doubts you can comment on the YouTube. So if any information you want you can go for stock summary and see that. Okay, so gold like eldaru, so inward outward, what is the inward outward you can see. Okay, right students? So now in today's class we have discussed about the alternate units, we have discussed of the compound units. Okay, compound units, so once again we have quick look that. So alternate unit ante alternate లో 2 types ఉంటుంది, సింపుల్ ఉంటుంది, alternate ఉంటుంది. సింపుల్ యూనిట్స్ అంటే వేర్ ద యూనిట్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఆన్ 1, అంటే ఒక పెన్ నంబర్స్లోనే అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ సింపుల్. అదే పెన్నుని మనం నంబర్స్లో కూడా అమ్ముతాము, బాక్సెస్లో కూడా అమ్ముతాము, దట్ ఈస్ యువర్ alternate unit. And what is compound? Compound unit అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీరు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ మనం కేజీలో కొంటాం, 1 or 2 kgs కొంటాం, బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ఇన్ గ్రామ్స్. ఓకే, ఆర్ ఎనీ సొల్యూషన్స్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ రీసెర్చ్ ఇండస్ట్రీ, సో ఇన్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ దే విల్ పర్చేస్ ఇన్ kgs అండ్ లీటర్స్ అండ్ దే విల్ సెల్ ఇన్ ml, అంటే ద యూస్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ ml ఆర్ గ్రామ్స్. There the consumption will be in grams. So what is the total stock available in grams or in kgs? Okay, that we can see that is called a compound unit which you can do in Tally. So Tally లో మనకి మన స్టాక్ సమ్మరీలో కూడా టోటల్ క్వాంటిటీ అంటే క్వాంటిటీ లాగా వస్తుంది, వాటి యొక్క ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ అంటే ఆల్టర్నేట్ యూనిట్స్ పక్కనే వస్తుంది. అలాగే కంపౌండ్ యూనిట్స్లో మీకు టోటల్ నంబర్స్లో కావాలంటే నంబర్స్లో వస్తుంది, కేజీస్లో కావాలంటే కేజీస్లో వస్తుంది. ఎలా అయినా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నిన్న కూడా కొన్ని క్లాసెస్ చెప్పాను, ద టాలీ ఈజ్ కండక్టింగ్ సమ్ certification program through the authorized centers. You can go and contact them for the training program also. Okay, so in today's class today's class we are discussed about stock summary, alternate units and stock groups. In tomorrow's class we are going to discuss about the voucher entry. So రేపటి క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో స్టూడెంట్స్ షుడ్ బి వెరీ అలర్ట్ బికాస్ టుమారోస్ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇన్ దిస్ వోచర్ ఎంట్రీస్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద హోల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏది చేసామో లైక్ లెడ్జర్ క్రియేషన్స్ కానీ గ్రూప్స్ క్రియేషన్స్ కానీ ఓకేనా, స్టాక్ ఐటమ్స్ కానీ స్టాక్ గ్రూప్స్ కానీ అవి వన్ టైం అంటే ఒకసారి స్టాక్ ఐటమ్ వచ్చింది ఒకసారి క్రియేట్ చేసి టాలీలో వదిలేస్తాము అంతే. లెడ్జర్ కూడా ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తాము వదిలేస్తాము అంతే. బట్ ఫ్రమ్ టుమారో అంటే డైలీ రిసిట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, డైలీ పేమెంట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, మనకు వస్తే చెక్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన క్యాష్ వస్తే ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన సేల్స్ అమ్మితే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, పర్చేస్ చేస్తే ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, సేల్స్ ఇన్వాయిస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, పర్చేస్ వచ్చిన ఐటమ్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేసుకోవాలి,
వాటికి ఏ లెడ్జర్లో తీసుకోవాలి, మనం అసెట్ పర్చేస్ చేస్తే ఏ ఓచర్లో తీసుకోవాలి, మనం బ్యాంక్ కానీ క్యాష్ కానీ డిపాజిట్ చేస్తే క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తే ఎలా ఏ ఓచర్లో. సో దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది about in voucher entries from tomorrow's class. So from tomorrow onwards we are going to have an very important classes, everyone will be should alert. Okay, so students, bye for now today, have a nice day, we will meet you tomorrow. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session we will going to discuss basic computer hardware part 3. As per previous sessions we discussed about computer and we discussed basic hardware components of computers. As per previous sessions we discussed some components from computers and functionality. Those components are processor and primary storage devices. Yesterday's session we discussed primary storage devices. Primary storage is furtherly classified into two types: RAM, random access memory, and ROM, read-only memory. RAM is furtherly divided into two types. Number 1, static RAM. Number 2, dynamic RAM. As per today's session we have to talk about ROM. Yesterday we discussed a little bit about ROM. ROM is integrated circuits that are used to store computer boot up or startup instructions and other critical information. Current generation computers such as laptops or desktops, we are using one type of ROM. That ROM is EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. This is yesterday's session. Earlier we discussed ROM is collection of many circuits which are used to store computer boot up or startup instructions. To store computer Hi everyone, welcome to Google IT Professional Certificate course. In this session we will going to discuss Introduction to the Computer Hardware part 4. As per previous session we discussed about computer and basic hardware components. Under that components, first component is processor, second component is primary storage devices, third component is motherboard. The motherboard, what is motherboard? Motherboard is a main circuit board which is used to connect physical devices and hardware components. Some of the components and physical devices will be going to directly or indirectly connected to the motherboard. Those directly or indirectly connected physical devices and components will be managed and controlled by motherboard. Motherboard is a main circuit board. Motherboards are available with different form factors. Those form factors such as MATX, MBTX, Mini ATX, Standard ATX. Yesterday we verified difference between normal computer motherboard and server motherboard. Normal computer motherboard is specially designed to host single processor and it contains 2 RAM slots. Coming to server motherboard is designed to host 2 or more number of processors and 2 or more number of RAM slots. So that reason noticeable difference between computer and server motherboard is it contains many processors. Servers are high-end configuration computers. As per today's session we have to discuss components of motherboard. Yesterday we discussed some components from motherboard. Under that first component is processor, slot or socket type.
Second component of motherboard is memory slots. Third one is expansion slots. Fourth component of motherboard is input output ports. As per today's session, we have to discuss input output ports. And fifth component of motherboard is chipset, that is nothing but south bridge and north bridge. And another component of motherboard is ITE or SATA connectors, which is used to connect hard disk drives to the motherboard. CMOS battery, another component of motherboard. Next component of motherboard is power supply connector. In order to run motherboard need power. That power will be distributed by SMPS. One of the main cable from SMPS will be connected to the motherboard. Another component of motherboard is heatsink. Processor on motherboard will be going to cover with aluminum metal panel. That panel is generally called as a heatsink, which is used to reduce the temperature from processor. Last component of motherboard is front panel connectors. Front panel connectors is nothing but power on button or else restart button or else front side USB connectors. These are generally called as a front panel connectors. This is yesterday's session. As per today's session, we have to discuss input output ports and expansion slots. Everybody look at screen. You can able to see the expansion or reserve slots. Expansion or reserve slots is one of the component of motherboard, which is used to extend graphic processor on computer or else graphic card on processor. There are two types of expansion or reserve slots are there. Number one, PCI Express, and another one is PCI. PCI stands for Peripheral Component Interconnect. One more type of expansion slot is PCI Express, Peripheral Component Interconnect Express. PCI Express slot size is very small compared with PCI. These two slots are generally used to extend computer video adapter. On the screen, you can able to identify two types of slots. These white color slots are generally called as a PCI Express, PCI cards, and blue color slot is generally called as a PCI Express. These are the expansion and reserve slots, one of the component of motherboard. Let's go through with one more component of the motherboard, that is input output ports. In computer motherboard, in normal computer motherboard, it contains n number of input output ports. Under that, first component is USB 2.0. Just give me 1 minute. I need to make some modifications in this computer to highlight the components. Thank you for your great patience. Look at screen. Here on the screen, you can able to identify one port, one interface of motherboard, that is input output port USB 2.0. USB stands for Universal Serial Bus. One more port is there, USB 2.0. Under USB 2.0, you can able to identify violet and blue color combination port. It is 6-pin D connector. That D connector is generally called as a PS by 2. This PS by 2 connector is generally used to connect old type keyboard and mouses. One more interface, one more input output port from motherboard is VGA. VGA stands for Video Graphic Array. It is 15DE connector, which is used to connect computer monitor. One more interface is available on computer motherboard, that is input output port. That port is DVI. DVI stands for Digital Visual Interface. This DVI port is generally used to connect video sources such as projectors or else some other video sources. On the screen, you can able to identify one more input output port. That port is optical S by P. Optical S by P, DIF stands for Optical Sony by Philips Digital Interconnect Format. This port is generally used to connect special type audio devices to the computer. One more interface from computer motherboard is HDMI. HDMI stands for High Definition Multimedia Interface. It is used to connect computer monitor, projector or else smart TVs or else digital TVs. One more port or input output interface from computer motherboard is display port. This display port is generally used to connect special type of video sources. This is becoming outdated.
On the screen you can able to see the USB 2.0 two ports are there. Under that USB 2.0 ports you can able to see one more type of port. That port is 1394A. A stands for Apple. This 1394A interface is used to transfer data. It will be going to act as a serial interface. Apple has invented this interface in 1990s. Currently it has become outdated. One more port is eSATA. This interface is generally used to external hard disk drives. One of the important port, input output port of computer motherboard is RJ45. On the screen you can able to see the RJ45 interface. This interface is generally used to connect computer to the network. Network might be private or public network. Private is nothing but within the LAN. In order to connect your computer to the existed LAN, we need to use this interface. That interface is called as a RJ45. Or else to provide internet access to the computers, we have to use this interface. That interface is RJ45 with a wide connection, that is nothing but guided media. One more interface is USB 3.0. On the screen you can able to see the USB 2.0 ports and USB 3.0 ports. What is the main difference between USB 2.0 ports and USB 3.0? The main difference between USB 2.0 and 3.0 is data transmission speed. If you have USB 3.0 pen drive, just connect to your laptop or desktop. Especially you need to connect USB 3.0 pen drive to the USB 3.0 port on your computer. That time you can able to experience with the data transmission speed. That is the main difference between USB 2.0 and 3.0. On input output ports, here you can able to see the audio jack and some other interfaces. These are generally used to connect mic or audio interfaces. These are input output ports of computer. On the screen you can able to see the chipsets. There are two types of chipsets are there. Number one is North Bridge, number two is South Bridge. Earlier we discussed one of the important component of motherboard is chipset. There are two types of chipsets are available on computer motherboard, in server as well as normal computer. In normal computer motherboard you can able to see the two chipset that is called as a North Bridge. Another one is South Bridge. North Bridge is always located near to the processor. It is responsible to control or manage high speed devices like processor or RAM. This North Bridge is generally called as a graphic memory control hub. Why? Because this North Bridge chipset which contains graphic processor. So that reason it is addressed with GMCH, graphic memory control hub. One more chip is South Bridge. South Bridge always located near to the expansion or RAM slots. The main purpose to using South Bridge on computer motherboard is to manage and control low speed devices such as input output devices or else expansion or reserve slots. For example, if I connected USB pen drive to my computer, that connected USB pen drive will be going to managed and controlled by South Bridge. So that reason the South Bridge is called as a input output control hub, IO piece. On the screen you can able to identify North Bridge. It controls the processor and RAM, high speed devices. It placed near to the processor. It also contains graphic processor. So that reason it is called as a graphic memory control hub, GMCH. One more chipset on motherboard, South Bridge. It controls low speed devices like input output ports devices and slots, expansion or reserve slots. It placed near to the slots, which slots? Expansion or RAM slots. It is also called as a IOCH, input output control hub. These are the two types of chipsets which are available on computer motherboard. One more component of motherboard is CMOS battery. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor device. It is a battery which is used to provide power to the CMOS chip to store and update computer data in time, and also it will be going to update the computer running configuration. In your computer, CMOS battery is drained. If CMOS battery is drained in your computer, what will happen? The result in, if you try to restart your computer with drained
CMOS battery, computer boot up process will be going to stuck in one page. That page is the second screen. In the second screen, it will be going to show the error message such as computer NVRAM settings are missing. To reset configuration, please press F1. When you try to restart your computer several times, the times you have to press every time F1, F1, F1. That error is nothing but drained CMOS battery. Moreover, CMOS battery is drained or dead, your computer configuration and system date and time will not updated. Every time you need to reset the system date and time as well as configuration. So that reason you have to replace the CMOS battery with new one. Let's see CMOS. Look at screen. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor RAM. It is a RAM. It is used to store the date and time and system configuration. CMOS RAM or CMOS chip. In this slide, we have to discuss CMOS battery. The battery which powers this memory is called as a CMOS battery. As per previous session, we discussed CMOS chip always integrated with the south bridge of computer motherboard. The battery which is used to provide power to the CMOS chip is called as a CMOS battery. Okay, battery is different, chip is different. Look at screen. On the screen you can able to see the one more component. The component is SMPS. Up to now we discussed different components of computer. First component of computer is processors, second is primary storage devices, third is motherboard, and motherboard components also over. Fourth component is SMPS. SMPS stands for switched mode power supply. One of the physical device, one of the physical component of computer is SMPS. What is the role and responsibility of this SMPS? On the screen you can able to see the one type of SMPS. This type of SMPSs are generally used in desktops, not in laptops. It is desktop SMPS. The role and responsibility of SMPS is to distributing required amount of power to the different components within the computer. Computer will be going to consist many components and physical devices. To run those components and physical devices which are required some amount of power, that power will be distributed by SMPS. SMPS is a physical device which is used to distribute or deliver required amount of power to the different components and physical devices in the computer to run. Here on the screen you can able to see the SMPS cable set. Under that SMPS cable set, one of the main cable set is 20R 24 pin cable set. The main cable 20R 24 pin cable set is generally connected to the computer motherboard in order to distribute some amount of power to the computer motherboard. On the screen you can able to see the two black color cable set, number 1, number 2. This black color cables generally used to connect SATA hard disk drive or else to connect CD or DVD drive room, and remaining cable set, power cable set, will be going to connect it to the various places of computer motherboard. On the screen you can able to see one more type of SMPS. This type of SMPSs are generally used in servers hardware platform. Desktop SMPS is different, server SMPS is different. In desktops you can able to recognize only one SMPS. Due to power fluctuations, one and only SMPS from desktop is crashed. Computer never going to start normally. But coming to servers hardware platform is specially designed to keep 2 or more number of SMPSs. Unfortunately, primary SMPS is crashed. Secondary SMPS will be going to distribute required amount of power to the different components in the server. That is the main difference between desktop or else normal computer and server. Normal computer hardware platform is specially designed to connect only single SMPS. Server hardware platform is specially designed to maintain 2 or more number of SMPSs. If primary SMPS is crashed due to power fluctuations, secondary SMPS will be going to provide required amount of power to the different components in the server. That is the advantage of server hardware platform. On the screen here you can able to see the SMPS. The SMPS size is very small.
but coming to desktop, SMPS size is very large. Here, one of the troubleshooting steps to check the performance of SMPS, especially to check the performance of SMPS, we have to use U-shaped pin or U-shaped cable. For example, I have a SMPS. Currently, I am not using n number of SMPSs, those are presented in storeroom. I would like to connect one of the SMPS to the computer. In order to connect SMPS, first you need to check the performance of SMPS. How to check performance of SMPS, whether SMPS is working properly or not, how to check it out. Especially desktop SMPSs contains SMPS fan, right. Just give the power supply to the SMPS and take the main power cable from SMPS, that is nothing but on the screen. Here you can able to see the 20 or 24 pin connector, which is used to connect motherboard to distribute required amount of power. On SMPS main power cable set, one of the cable set is 20 or 24 pin cable set. In the cable set you can able to identify only one green color cable that is available on lock side. On the lock side, fourth cable is green color. In the total cable set you can able to identify only one green color cable, that cable is available on lock side. Okay. Take U-shaped cable and connect one of the end to the green cable and connect second end to the outside other side black color cable, any black color. Connect green color cable to other side black color cable. Better to connect other side third black color cable and give the power supply. At the time SMPS fan is rotating, half of the SMPS performance is good. How to check full functionality of SMPS? In order to check full functionality of SMPS, we need to connect the SMPS to the particular desktop and restart your computer. If your computer is restarted normally with the help of replaced SMPS, that time SMPS is working fine. Before replacing SMPS with new one, you can able to check the performance of SMPS by connecting green and black color cable. On lock side green color cable, on other side third black color cable by using U-shaped cable. Okay, and give the power supply and check the SMPS fan is rotating or not. If it is rotating, half of the performance from the SMPS is good. To check the full functionality of SMPS, we need to connect the SMPS to the computer and restart computer. If computer has restarted successfully, that time SMPS is working fine. And one more component of computer is secondary storage devices. On the screen you can able to see the one more component of computer is secondary storage devices. I need some clarification from you. What is the use of secondary storage devices from computer? Already computer is running with primary storage such as RAM or ROM. Why computer will be going to use as secondary storage devices? The main purpose to using secondary storage devices on computer is to store computer OS or else use as personal data. The secondary storage is furtherly classified into different types. That is nothing but secondary storage devices are different types. Number one is magnetic storage devices. Best example to understand magnetic storage devices is hard disk drive, HDD. One more example to understand magnetic storage device is tape drives. Generally, tape drives are used to take a backup of users' personal data in servers. It looks like a cassette, VCR or VCP cassette. Size is very small. Okay. The reel which contains magnetic coating is called as a tape drive. Tape drives are used to take a backup of user personal data in servers only, not in normal computers. In laptops or desktops, commonly you can able to identify secondary storage devices such as HDD, hard disk drives. Let's see one more type of secondary storage device, that is optical storage device. Best example to understand optical storage devices are compact disc, CD. One more is digital versatile disc, that is called as a DVDs. One more optical storage device type is Blu-ray disc, BRD disc, used to play the games or used to store huge amount of data. The main difference between CD and DVD and BRD is data reading and writing. That is nothing but data accessing and modification is very fast.
in BRDs and DVDs compared with CDs. Okay, and we can able to store huge amount of data from BRDs or else DVDs. This is second type of storage, secondary storage devices. Third type of secondary storage devices which can be used in computers is flash storage devices. Flash storage devices or pen drives. Pen drives is nothing but flash storage, USB pen drives. And one more is memory card. Memory card is nothing but SD cards. Commonly in our phones, to extend internal memory, we will going to use one special type of chip. That chip is SD card or else memory chip card, that is called as a memory card or SD cards. Pen drive, memory, SD cards, SSD. SSD is nothing but it is a type of hard disk drive, but it will be going to maintain storage type is flash storage, solid state drive, SSHD, solid state hybrid drive. Just try to verify brand new laptops or desktop from Dell or HP or some other companies. Most of the PC manufacturers are giving priority to use one type of hard disk drive. That hard disk drive is SSD or SSHD. SSD and SSHD hard disk drive storage capacity type is flash storage, which doesn't contain any magnetic disk. But coming to normal hard disk drive, HDDs, those hard disk drives such as IDE hard disk drives, HDD, SATA hard disk drives, SCSI, SAS, this type of hard disk drives contains magnetic disk. The disk will be going to rotate itself. The measurement of the number of spinnings of magnetic disk is generally called as a RPM speed, revolution per minute. The data reading and writing such as data accessing and modification is depends on number of spinnings or rotations of magnetic disk on HDD. That will be going to measures with RPM speed, revolution per minute. But one special type of hard disk drive, that is SSD or SSHD, which doesn't contains any magnetic disk. It is latest type of secondary storage device, which is SSD. SSD hard disk performance is very fast. To improve your computer performance, you have to extend RAM memory. And one more process is you need to replace the old type of hard disk drive with SSD or SSHD. What you understood, computer performance will be going to depends on RAM memory, processor speed as well as type of hard disk drives. If your laptop is running with the latest type of hard disk drive such as SSD or SSHD, that computer performance is robust, and moreover data processing speed also very fast. On the screen you can able to identify two types of secondary storage devices. The main purpose to using secondary storage devices on computer is to store computer OS or to store users personal data. Look at screen. On the screen you can able to see tracks and sectors. For example, in my computer I am using HDD. HDD type is SATA hard disk drive. It is a one type of hard disk drive. It contains magnetic disk. That magnetic disk is used to store user personal data or computer OS. How data will be going to stored in magnetic disk of HDD? Normal form of data will be going to stored in the form of tracks. On the screen you can able to see the circles which is highlighted with blue color. Normal form of data will be going to stored on magnetic disk in the form of tracks. Those tracks are used to create sectors. Why we need to create sectors? Sectors are generally used to form clusters. Why we need to create clusters? To form a cluster, first we need to create a sector. To create a sector, we must store our personal data in the form of tracks. My doubt is why we need to store the user personal data in the form of tracks and sectors and clusters. But the main purpose to storing data in the form of tracks and sectors or cluster is to duplicating data or else data redundancy purpose. Data redundancy is nothing but duplicating data or OS from particular computer HDD into one place to another place. User personal data will be going to duplicate it from one drive to another drive, one volume to another volume automatically with the help of clusters. Especially in Windows 10 operating system, you can able to create a sectors and clusters for the purpose of data redundancy, duplicating data. In servers generally one hard disk drive data or OS will be redundanted in another disk.
Why? Because server hardware platform is specially designed to connect two or more number of hard disk drives. Primary hard disk drive of server data or OS will be redundanted in secondary hard disk drive. Unfortunately, primary hard disk drive is crashed. You can able to boot your server from secondary hard disk drive without losing single MB data. That is the importance of data redundancy, which will be done by creating or forming clusters. In the same way, in normal computers, especially in Windows 10 OSs, you can able to create sectors and clusters to redundant your data. On the screen, you can able to see one type of hard disk drive, HDD, one type of hard disk drive that is called as a SATA. Right. The SATA type hard disk drives is second generation hard disk drive. First generation hard disk drives is IDE. Some of the users still they are using SATA hard disk drives in their computers. Data reading and writing is slow. In the SATA hard disk drive, you can able to identify 2 or 3 interfaces. First interface is power. To distribute required amount of power to the computer hard disk drive, we need to connect one of the cable set, one of the cable of SMPS to hard disk drive in this location. Second interface of hard disk drive is SATA connector. To connect or else to read or to access data from hard disk drive by computer, we need to connect this hard disk drive to computer motherboard by using second interface, that is called as a SATA interface. To connect hard disk drive to the computer motherboard, we have to use second interface, which is called as a SATA interface. Another one, third interface is jumpers. Jumpers are generally used to change the configuration of particular component in the computer. In latest type of computers or computers or laptops or desktops or servers, you can't verify jumpers on hard disk drives or some other devices. It's outdated. And here on the screen you can able to see the cable. This type of cable is generally used to connect hard disk drive to the computer motherboard. So that reason this cable is called as a SATA cable. SATA hard disk will be going to connect it to the computer motherboard with the help of SATA cable. On the screen you can able to see the one more type of hard disk drives, SCSI, small computer system interface. This type of SCSI hard disk drives are generally used in servers hardware platform. The size of the SCSI hard disk is small and thin compared with SATA hard disk drive. SATA hard disk drive size and width is very large, but SCSI hard disk drive size is very small and moreover it is thin. This SCSI hard disk drives are used to maintain huge amount of storage capacity and moreover data reading and writing, that is nothing but accessing and modification from data from SCSI hard disk is very fast compared with SATA hard disk drive. This is SCSI hard disk drive, third generation, third type of hard disk drives. SCSI hard disk will be going to connect it to the server motherboard with the help of SCSI connectors. This is cable. Here on the screen you can able to see ribbon interface. This interface is generally used to connect SCSI hard disk drive to the server motherboard. Instead of using cable, you can able to use this ribbon interface. On the screen you can able to see hard disk drive has kept it in U-shaped tray. This U-shaped tray is generally called as a caddy tray. One physical hard disk drive has kept in U-shaped tray. This U-shaped tray is generally called as a caddy tray. Why we are discussing this caddy tray? Let's see. One more type of caddy tray. On the screen you can able to see the caddy tray. This type of caddy trays are generally used in rack servers. Rack servers specially designed to connect to 2 or more number of physical disks. Those 2 or more number of physical disks will be connected to the server with the help of caddy trays. How we are inserting VCP or VCP cassette in VCP or VCR player? By ejecting and inserting. In the same way, in order to connect 2 or more number of physical hard disk drives to the particular server, first we need to eject the caddy tray. Once caddy tray has ejected and kept the compatible or suitable hard disk drive into the server caddy tray and inserted, that particular inserted
physical hard disk drive storage capacity will be retrieved or accessed by server. This is carry tray. I am going to show you one server. On the screen you can able to see one server. On right side you can able to see the server. The server contains how many carry trays? Approximately 3, 3, 3 and 3. 12 carry trays are there. This rack server is specially designed to insert or connect 12 physical hard disk drives with the help of 12 different physical carry trays. On left side you can able to see the maximized picture for carry tray. On right side picture, this picture is rack server specially designed to connect how many physical hard disk drives? 12 hard disk drives. Means this in this server as an administrator, as a user, I can able to connect 2 or more number of physical hard disk drives at a time. All 12 physical hard disk drive storage capacity will be accessed by server. As per previous sessions and today's session, what you understood? What is the main difference between normal computer and server configuration? Normal computer hardware platform is designed to host single processor with restricted speed, and moreover normal computer hardware platform is designed to install only 2 dynamic RAMs on 2 dynamic RAM slots. Normal computer hardware platform is designed to connect 1 or 2 physical hard disk drives. But what about server? Server hardware platform is specially designed to maintain or host 2 or more number of processors, and we can able to install 2 or many dynamic RAMs, and we can able to connect 2 or more number of physical hard disk drives. So that reason server configuration is high end. Noticeable difference between normal computer and server is configuration. Servers are high end configuration computers. Okay. In this session you guys are understood, right? I would like to show one more thing. In the first session, introduction to the computer hardware part 1, I gave little bit information about computer configuration, and here I am using one computer. I would like to check computer configuration. How to check my computer configuration? How to check my server configuration? There are different ways to check your computer or server configuration. First way to check your computer configuration is go to Start, open Control Panel and search Type Icons. Type Icons. Under personalization, here you can able to see one option called as a show or common icons on the desktop. Click this one. Arrange all common icons on the desktop. I arranged some common icons on the desktop. Under that, one of the main important common icon on desktop, that is my computer. What was that? My computer. Select and right click my computer icon, click on properties. In the properties list, here you can able to see installed OS is Windows 7, Windows 7 Ultimate Edition, and installed OS type is 64-bit OS. Basically my computer processor architecture is 64-bit processor architecture, so that reason I installed Windows 7 Ultimate Edition 64-bit operating system. Windows 7 operating system is available with different editions. Depends on your requirement. You have to choose or select particular OS with edition. Windows 7 editions are Windows 7 Starter, Home, Home Premium, Professional, Ultimate and Enterprise. These are the 6 editions or flavors from Windows 7 operating system, which can be used for personal or business purposes. This is one way. This way is not effective way. This way is not effective way to check the computer configuration. In this computer configuration, you just verified only installed OS, right? Right. If you are using licensed version antivirus in your computer, in the computer properties list, you can able to check install amount of dynamic RAM and processor, processor type and processor speed in first way. How to check full-fledged configuration of computer? By using another way. Another way is just open run Windows, or on the run
type CMD, click on enter. And the command prompt, type system info, click on enter. Why it is showing error? System info, the command is correct, but I log in as a guest. I would like to run this command as a administrator. Go to start, type CMD, select and right click, command prompt, run as a administrator. Now this time I am using this command prompt as a administrator. In this command prompt, type system info and error, logon failure, unknown username or bad password. Why? Because I logged in as a guest user. If you logged in as a administrator, definitely execute this command system info. This command will be going to provide full-fledged configuration of your computer. No need to worry. In second way, we failed to check the configuration. Why? Because I logged in as a guest user in this computer. I would like to show one more way to check the computer configuration. That way is in run, type dxdiag. What was that? dxdiag, diagnosizing. Click on OK. What it is showing? To check the computer configuration, click on yes. What it is showing? It is showing full-fledged configuration of this computer, but BIOS information is not available, system model is not available. It is not showing full-fledged information, but memory is available, right? Not available. Why it is showing not available? You need to log in as an administrator, main user account. You need to log in as a main user account in this computer. That time you can able to check the full-fledged configuration of system. The system, and second tab is display, and third tab is sound, another one is input. Total information, full-fledged information on computer configuration available by using third way. And fourth way, last way to check your computer configuration is, wait a minute, open run. In the run, type ms info 32.exe. Click on enter. In the system summary, can't collect information, but actually I need to log in as an administrator. If I logged in as an administrator by using this command, if I use to check the computer configuration by using this command msinfo32.exe, this way is effective way to check the computer configuration. It is also not showing. Select a subcategory. It's not showing. You need to log in as a administrator. Select system summary. Here in the screen it will be going to show full-fledged information about computer configuration. The specialty of executing system info command and the specialty of msinfo32.exe is you can able to check the your computer processor architecture, that is nothing but system type. If your system type or processor architecture type or capacity is 32-bit or 64-bit or 86, it will be going to show that information in this two ways. How many ways to check computer configuration? Number one way is go to desktop, select and right click my computer icon, click on properties. You can able to check the computer configuration. Second way is open command prompt. In the command prompt, types system info and execute that command. It will be going to provide full information about computer configuration. Third way is open run. On the run command, type dxdiag. Executing this command, you can able to check the full-fledged configuration of computer. Last way is fourth way. There are many ways to check computer configuration. No need to discuss that many ways. And the fourth way is full-fledged configuration of computer. I hope you guys are understood introduction to the computer hardware. In previous session, how many topics we discussed? Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. From past 4 days, we are discussing about computer and computer hardware and
basic components of computer and functionalities. I hope you guys are understood this session. I would like to show a little bit more information how to check computer hard disk drive storage capacity. We need to use one tool. The tool is called as a disk management tool. The disk management tool, either press Windows X or else go to start, especially it is Windows 7 Ultimate, type disk management. Here it is not showing any disk management related, right? Different option is there. By using different options you can able to access disk management, but how to access inbuilt tool of Windows operating system? That tool can be used to manage or control storage capacity of computer HDD. Go to run diskmgmt.msc, disk management.msc. You do not have the access rights to logical disk management on Dell PC. Why? Because I logged in as a guest user. If you logged in as a administrator, open run, and the run you can able to see the, you can able to write disk management.msc, diskmgmt.msc. By executing this command on run, you can able to access disk management tool. How to manage and control storage capacity of computer HDD? We have to use built-in tool of Windows operating system. The tool is disk management tool. This disk management tool is built-in tool which is used to manage and control storage capacity of computer HDD. With the help of this disk management tool, you can able to create number of drives or volumes on computer HDD with the help of disk management tool. We need to access disk management tool as administrator and create number of drives or volumes. Primary drive of computer is C drive. The C drive is generally called as a system or boot partition. Computer OS will be going to stored in C drive. Okay. And another drives are used to store our personal data. Is generally called as a extended partitions. General meaning of primary partition and extended partition. What is the partition? Disk partitioning. To understand primary and extended partitions, first we need to discuss partitions, disk partitioning. How I created different drives or volumes in my computer HDD with the help of disk management tool. I accessed as administrator disk management tool and I created volumes or drives. If we created 3 drives, those first 3 drives are generally called as a primary partition. Means in hard disk drive, any type of hard disk drive in computer we can able to create 2 types of partitions. Those are primary partition and extended partition. What is the general meaning of disk partitioning, or else what is the general meaning of partitioning? Disk partitioning is nothing but disk partitioning is the process of dividing available storage capacity of computer HDD into separate areas is called as a disk partitioning. You can able to verify, you can able to create 2 types of partitions on computer HDD. Number 1 is primary partition, number 2 is extended partition. If you created 3 drives or volumes on your computer HDD, first 3 drives or volumes are generally called as a primary partitions. Moreover, first 3 drives in disk management tool will recognize and identify with a particular color, same color. If you try to create one more drive or volume in your computer HDD, 4th drive, that is called as a extended partition. What is the use of primary and extended partitions? Primary partition is generally used to store computer OS. What is the use of extended partition? Extended partitions are used to store users' personal data. Understood? These are the 2 types of partitions, primary partition and extended partition. You can able to perform disk partitioning, create a number of drives with primary and extended partitions. Understood? I hope you guys are understood this session. This session might be helpful for your career and development, right?
Thank you for your great patience to listening my presentation. Thank you for watching this video and this session. Have a great day. See you some other class with different topic. Have a nice day. See you. Bye bye. Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. Today's session we will going to discuss about storage management. Generally we will going to keep office files in cupboard. It's very difficult to keep hundreds or thousands of files in cupboard. That is nothing but it's a very difficult task to manage or keep and maintain hundreds of office files in cupboard. Whenever it comes to computers, as a user of computer we will going to keep or store thousands of files in computer hard disk drive easily. When we require to access any file, we will going to access and modify that file by accessing in fraction of seconds. Computer hardware platform is specially designed to keep thousands of files. Moreover, arrangement of files is easy task. So that reason today we will going to discuss storage management. Just look at slide. Today's session is storage management. What is the general meaning of storage management? Management is nothing but study of storage, study on computer storage. Whenever user from computer try to create number of files, those files will be going to store in secondary storage devices such as magnetic disk or optical disk drives or else flash storages. Computer operating system will be going to stored in magnetic disk, which is called as a HDDs. Moreover, users personal data also stored in computers HDD. So that reason we have to discuss storage management of computers. That is nothing but computer storage management. Whenever time to discuss storage capacity of computer hard disk drive, it will be going to measures in bits or bytes or kilobytes, megabytes and gigabytes. These are generally called as a metrics to measure computer hard disk drive storage capacity. What is the general meaning of bit? One of the smallest storage unit of computer hard disk drive is bit. Bit will be going to represent either 0 or 1. What about byte? Byte will be going to comprise with 8 bits. Byte will be going to represent a letter, alphabets or numerics or special character. For example, I would like to type a capital letter. That will be going to occupy the storage capacity of hard disk drive in the form of bytes. Byte is nothing but 8 bits. 1024 bytes is equal 1 kibibyte. Generally, the term kibibyte will be going to pronounce with the kilobytes. Kilobyte, 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte. Next to largest storage unit of computer hard disk drive is kilobyte. 1024 kilobytes is equal 1 megabytes. 1024 megabytes is equal 1 gigabyte. 1024 gigabytes is equal 1 terabyte. Normal computers hard disk drive storage capacity available in the form of terabytes. It depends on hard disk drive and capacity of storage. You can able to get different amount of storage capacity from computer hard disk drives. Normal computers such as laptops and desktop storage capacity is available in the form of terabytes. 1 terabyte or 2 terabyte. Recently I purchased one brand new laptop. The storage capacity of the brand new laptop from Dell, which is holding around 2 terabyte storage capacity. It depends on manufacturer, depends on computer model or laptop model, you will going to get some amount of storage capacity. In this session we have to talk about storage management. Storage management is nothing but study on computer storage. Earlier we discussed computer hard disk drive storage capacity. How to improve computer performance? Computer performance
is nothing but computer data processing will be going to depends on processor speed, amount of RAM memory and type of hard disk drive. Hard disk drive storage capacity used to read a data and write a data. Reading data is nothing but accessing data. Writing data is nothing but modifying data. If user want to create and store 1000 MB capacity file in computer hard disk drive, that will be going to written. That will be going to written is nothing but that will be going to modify. Once we store any file with some amount of capacity, that will be going to written on computer hard disk drive. Later, as per user requirement, we can able to access the pre-created files or folders from computer hard disk drive, that is called as a reading file. Once we read a file, we can able to modify existed files on computer hard disk drive by adding new information. This is generally called as a computer data reading and writing. There are different types of hard disk drives are available in the market. Those different types of hard disk drives can be used in computer hardware platform. Just focus on different type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform. On the screen you can able to see different type of hard disk drives. First generation or first type of hard disk drives which can be used in computer hardware platform is EIDE. EIDE stands for Enhanced Integrated Drive Electronics. It's the first generation hard disk drives. This hard disk drive storage capacity or its hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. IOPS speed is nothing but input output operations per second. Computer hard disk drive performance will be going to depends on number of RPMs of hard disk drive. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS speed. Moreover, computer hard disk drive performance will be going to depends on RPM speed of HDD. First generation of computer hard disk drive is EIDE. RPM speed of EIDE is very less. It might be 4500 RPMs to maximum 7200 RPM. What about IOPS speed? IOPS speed of EIDE and SATA hard disk drive is very less. It might be 70 to 100 IOPS. Coming to next generation hard disk drive which can be used in computer hardware platform, SATA. SATA stands for Serial Advanced Technology Attachment. Generally SATA hard disk drives are used in old type computers or such as laptops or desktops. IOPS speed of SATA is 70 to 100 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed, probably we can able to say RPM speed of SATA hard disk drive is 7200 to 10,000 RPM speed. We are discussing about RPM, revolution per minute. The performance of hard disk drive will be going to depends on RPM speed. RPM speed is nothing but number of rotations of magnetic disk on HDD is called as a RPM, revolution per minute. Hard disk drive performance will be going to depends on number of spinnings of magnetic disk on HDD is called as a RPM. Hard disk drive performance will be going to measures in IOPS, input output operations per second. I hope you guys are understood EIDE and SATA IOPS speed. It depends on RPM. And second or third generation hard disk drives which can be used in computers is SCSI. SCSI stands for Small Computer System Interface. Probably we can able to expect IOPS speed from SCSI disks is 150 IOPS speed. What about RPM speed? RPM speed from SCSI hard disk drive is 10,000 RPM. Per second, magnetic disk from SCSI will be going to rotate itself maximum number, that might be 10,000 RPMs. And fourth generation hard disk drives which can be used in computers, SAS. SAS stands for Serial Attached SCSI, is called as a SAS. SCSI and SAS type hard disk drives size is small and moreover thin compared with SATA and EIDE. SAS hard disk drives are specially designed to keep or maintain huge amount of storage capacity. It might be terabytes, it might be petabytes. Available amount of RPM speed from SAS hard disk drives is approximately 10,000 RPM to 15,000 RPMs. It depends on manufacturer of hard disk drive. And IOPS speed of SAS hard disk drive is 210.
Currently we are using latest type of hard disk drives in brand new computers such as laptops or desktops. Those hard disk drives are SSD. Whenever time comes to discuss about SSD or SSHD hard disk drives, we have to discuss a little bit about types of hard disk drives, types of magnetic disk of computer storage. Two types of hard disk drives are available in computers. Number one is HDD, number two is SSD. In HDD type hard disk drives, you can able to identify magnetic disk that will be going to rotate itself. It's called as a RPM. The security of HDDs is very less, more chances to corrupt the HDD type hard disk drives. Means we will going to lose our personal data which is stored in HDDs of particular computers. Second type of hard disk drives which is called as a SSDs, solid state drive. Fifth generation hard disk drives which can be used in computers is SSD, solid state drive. Solid state drives or SSDs or SSHDs are generally used to store data. Moreover, data reading writing is very fast and IOPS speed also more compared with earlier hard disk drives. RPM, expected amount of RPM speed from SSD and SSHD is 10,000 RPM to maximum 2,20,000 RPM. So that reason, as a user of computer which is running with SSD hard disk drive, expect reading writing is very fast. SSD and SSHD. SSD and SSHD hard disk drives less likely to corrupt, less chances to corrupt SSD and SSHD. Moreover, SSD and SSHD storage capacity is flash storage, that is nothing but some number of microchips can be used to store the data in SSDs and SSHDs. These are the different types of hard disk drives which can be used in computers hardware platform. And the screen you can able to identify one thing, as performances increases so does cost. In order to improve your computer performance, you need to replace your computer hard disk drive, old type hard disk drive, with the newer types such as SSD or SSHD by spending more money. On the slide you can able to see one built-in tool of Windows operating system. Built-in tool of Windows operating system is generally called as a disk management tool. I need to clarify something from you. If you have a laptop with hard disk drive, single hard disk drive, storage capacity is 1 terabyte. As a user of particular laptop, how you will going to manage and control storage capacity of your computer HDD? Available storage capacity is, for example, 1 terabyte. If your laptop is running with the Windows operating system, in Windows operating system, built-in tool is called as a disk management tool. As a user, as a technical savvy from computer, you can able to use built-in tool to manage and control storage capacity of computer hard disk drive. In order to access and manage and control storage capacity of computer's HDD, you need to use disk management tool. On the screen you can able to see one more tool, built-in tool of Windows operating system called as a storage pool. Storage pool is another built-in tool which is available in Windows, used to access storage capacity of computer HDD. Especially storage pools are available in server operating systems, Windows Server operating system. Probably we are using laptops with client operating system. Client operating systems are example Windows XP, Windows Vista, Windows 98, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10. These operating systems are generally called as a client operating systems. As per user requirement, you can able to choose and install Windows particular client operating system with edition. If we are using client operating system in our laptops from Microsoft, we have to use built-in tool to access storage capacity of computer hard disk drive, which is disk management tool. Disk management tool is a common built-in tool which can be available in client operating system as well as Windows Server operating systems. The specialty of Windows Server operating system, you can able to get one more built-in tool. That tool is called as a storage pools. Look at screen everybody. On the screen I am going to, as a user of this laptop, I am going to access storage capacity of my computer HDD by using built-in tool which is disk management tool. How to open disk management tool in computers? Open run by pressing Windows or else go to search and start type run.
By typing run, you can able to see the run, open run. Same window will be going to open on the screen, or else shortcut key to open run is Windows R. On run, I would like to type one command, that is shortcut command to open disk management tool, that is diskmgmt.msc. This command is used to access built-in tool of computer hard disk drive. My computer is working with 2 hard disk drives. 1 minute, I would like to make some modifications in this computer. Everybody look at slide. In my computer, I am using 2 hard disk drive. One hard disk drive in the computer is recognized with one name, that name is disk 0. First disk, it is nothing but primary disk which is inserted or connected to this computer. The first disk is formatted or else partitioned in the form of different drives or partitions. Partition 1, partition 2, partition 3, partition 4. These are the different types of partitions. Okay. Under this primary disk in disk management tool of this computer, you can able to identify one more disk, that is disk storage capacity is approximately 50 GB. Here I connected one more disk to my computer. The disk has recognized in this console with the disk 2 name. I would like to create one partition. How you will going to create a partition? In order to create a partition, first you need to create partition table format. What is this partition table format? How to create partition table format on computer HDD? Let's discuss. On the slide, you can able to see the different type of partition tables. My doubt is, what is the general meaning of partition table? Partition table is a table created on computer HDD by operating system. For example, I am using Windows 10 operating system in this computer. Windows 10 operating system from this computer is responsible to create a partition table format or as partition table type on computer HDD. This partition table format will be going to define partitions which can be created on computer HDD. Without creating any partition table, you can able to run your computer hard disk drive in computer OS. If you haven't created any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of partitions are only 3. Those are especially primary partitions. You can able to create one more partition along with the first 3 primary partitions. That 4th created partition is generally called as a extended partition. So that reason, partition table format is a table created on computer HDD by operating system, especially Windows operating system. Without creating any partition table on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are only 3. You can able to create one more partition along with first 3 primary partition. That 4th partition is generally called as a extended partition. What is this primary and extended partitions? Primary partitions are generally used to store computer OS or else our personal data. As a technical savvy, I recommended you to store your computer operating system in primary partitions only. Extended partitions are generally used to create number of drives or volumes to store user personal data. What you understood, partition table is a table created on computer HDD by operating system. Partition table will be going to define partitions on computer HDD. Partitions are 2 types, primary and extended partitions. By default, you can able to create 3 primary partitions on computer HDD without creating any partition table formats. If you try to create one more partition on your computer HDD, is called as a extended partition. As a user in this computer, my requirement is I need to create more number of primary partitions. That might be 4 or else more than 4 primary partitions. Along with more than primary partitions, 4 more than primary partitions, I would like to create extended partition. In order to create
more number of primary partitions in your computer HDD, you need to create one partition table. Simply I can able to say one word. The main purpose to creating partition table on computer HDD is to create more number of primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions. Earlier I said without creating partition table format on computer HDD, we can able to create only 3 primary partitions. My requirement is I need to create 4 primary partitions or else more than 4 primary partitions. In this case I need to create partition table format. On the screen, on the slide, you can able to see 2 types of partition table formats. Number 1 is MBR. MBR is standard partition table format since used early 1980s. As per my experience, I can able to say one word. This MBR, master boot record, is introduced in 1980s. Till we are using this MBR partition table format on computer or server HDDs. So that reason it is called as a standard partition table format. Since early 1980s it is introduced. Till we are using MBR. And moreover support maximum number of primary partitions are 4 for each drive. In the computer I connected one more hard disk drive, that is disk 2. The disk 2 I can able to create one partition table format. After creating partition table format, especially MBR, I can able to configure 4 primary partitions. Along with 4 primary partitions, I can able to create one more partition called as a extended partition. Moreover, each partition a disk up to 2 terabyte. For example, in my computer HDD, I created MBR partition table format. After creating MBR, I can able to size the disk up to how much? 2 terabyte. Let's see how to create MBR partition table format. Before creating MBR or GPT partition table format on your computer HDD, we have to talk about one more type of partition table format, that is GPT. GPT stands for Global Partition Table. GPT is the successor of MBR partition table. Means recently GPT partition table format has introduced by Microsoft. Supports maximum number of primary partitions are 128. If I created GPT partition table on my computer or server HDD, I can able to create maximum number of primary partitions up to how many? 128. You can able to create one more extended partition to configure number of drives or volumes. Each partition a disk up to 16 hexabyte. The main difference, the noticeable difference between first partition table MBR and GPT is, if you created MBR partition table on computer HDD, you can able to size the disk up to how much partition or its drive size up to how much? 2 terabyte only. If I created GPT partition table on computer HDD, I can able to disk the size of volume up to 16 hexabyte. This is the main difference. So that reason GPT partition table format will be going to created in server HDDs. Why? Because server hard disk drives required each drive or volume with huge amount of storage capacity. It might be hexabytes or petabytes. So that reason IT administrator from servers, especially Windows servers, they will going to create GPT partition table on servers HDDs. Let's see how to create partition table format on computer HDDs. Earlier I accessed disk management. The disk management, here you can able to see second disk, the disk is disk 2. Primary disk is already sectioned into different drives. I don't want to disturb primary disk of this computer. I would like to show this lab or this configuration part on computer by using second disk. My second disk storage capacity is 50 GB. On the second hard disk drive, I would like to create partition table format. How to create? In the left side pane, you can able to see some information, disk 2 information. Right click, select and right click disk 2 on left pane. Click on initialize disk. Click on initialize disk. By clicking initialize disk, here it is asking to creation of particular partition table format. It might be GPT or MBR. As a technical savvy, as a IT administrator, I would like to create GPT partition table format on disk 2. Why? Because my requirement is I need to create
more and more number of primary partitions. I can able to create number of primary partitions in disk 2 up to 128. Let's see how to create drives or volumes, or else how to create number of partitions on disk 2. Select and right click unallocated space of disk 2. Here you can able to see new simple volume option. Click on new simple volume option, click on next. How much space you want to utilize from disk 2 to create a drive? I would like to utilize only 5 GB. So that reason I would like to give 5000 MB. 5000 MB is approximately 4.8 GB. Out of 50 GB, I would like to create a drive by specifying storage capacity 5000 MB. Approximately size is 4.9 GB. Click on next. Which drive letter you want to specify for newly created drive? I would like to give any drive letter, that is L. Click on next. By clicking next, which file system you want to create? In next slides we will going to discuss about file system. Blindly I would like to create a file system in this drive, that is NTFS, and I would like to change the name of newly created drive. I would like to give a name for this drive is practicals. What was that? Practicals. Click on next. Click on finish. In disk 2, out of 50 GB, one drive has created by allocating amount of storage capacity, which is 5 GB, 4.88 GB. If I created any drive, that created number of drives or volumes will be available in computer mount point. That computer mount point is nothing but my computer. Open my computer. Here you can able to see one more drive. The drive is L. Can you able to delete this drive by accessing my computer or this mount point? No, we can't delete this drive. In order to create drive in this computer HDD, again you need to access disk management. Select the drive which is created on particular computer HDD. By accessing disk management, select and right click, delete volume. Delete volume. I deleted. If I deleted any drive, that drive will be going to disappear from computer, my computer list in computer. This is the way to creating different types of partition table formats to create number of primary partitions. Look at screen everybody. This time I am creating this drive letter with drive with a different drive letter 1, 2, 3. Click on next. Click on finish. Like that you can able to create a number of partitions. I created one more drive. Like that you can able to create maximum number of partitions. First 128 partitions are primary. If you try to create one more partition after 128, 129th partition is generally called as a extended partition. I hope you guys are understood how to create partition table on computer HDD. What is partitioning? In this today's session we have to discuss disk partitioning. For example, my computer is working with 1 terabyte storage capacity HDD. As a user of this laptop, I need to create number of drives or volumes in my computer HDD. In order to divide available storage capacity of computer HDD in a separate areas is called as a disk formatting. Disk formatting is nothing but, disk partitioning is nothing but the process of logically dividing available storage capacity of computer HDD into separate areas is called as a disk partitioning. Disk partitioning is nothing but dividing available storage capacity of computer HDD into separate drives or volumes is called as a disk partitioning. On the screen you can able to see a physical disk is sectioned into separate partitions is called as a disk partitioning. A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. What is the general meaning of this sentence? A physical disk can have up to 3 primary partitions and 1 extended partition. Means without creating any partition table format on your computer HDD, you can able to create maximum number of primary partitions are 3. If you try to create one more partition, that is called as a extended partition.
On the screen you can able to see extended partitions are subdivided into logical drives. Disk partitioning is nothing but creating number of logical drives or volumes is called as a disk partitioning. On the slide you can able to see number of drives. Excuse me, sorry. My hard disk drive storage capacity is sectioned into separate areas is called as a primary and extended partitions. Extended partition is generally used to create number of logical drives or volumes. This is disk partitioning. How many of you know about formatting? As per today's session, we have to discuss formatting. What is the general meaning of formatting? Most of the users, most of the technical savvies have knowledge on formatting. In order to erase data from any drive in computer HDD, we have to perform one task. The task is called as a formatting. Formatting is not only erasing data from drives. When a user will be going to format data, whenever data from particular drive is affected with virus, one of the last troubleshooting step to remove the virus from data on particular drives is formatting. Formatting is not only erasing data from drives in computer HDD. Professionally, I can able to say formatting is the process of creating file system on drives. What you understood? Formatting is the process of creating file system on computer drives. On the slides you can able to see the definition for formatting, the process of creating file system on drive. File system defines creation or storing files and folders. My clarification, my doubt is why we need to create file system on computer drives. The main intention to creating file system on computer drives is to file system will be going to define, file system will be going to tells how files and folders will be created on drives of particular computer HDD. Let's see, I would like to show one practical in this computer. I would like to access my computer. On the my computer list you can able to see different drives. Earlier I created one drive, the drive is G drive and J drive. I would like to create one file system on D drive of this computer HDD. I would like to use this D drive to store my personal data. Before going to store my personal data, I would like to create a file system on this drive. Select and right click drive, click on format. Whenever I attempt to format a drive, it will be going to prompt a message in one pop-up, that is nothing but in second field it is asking to creating file system. Probably in your laptops or desktops you can able to see the different type of file systems. You can able to create different type of file system on computer drives. Those file systems are FAT, FAT, NTFS, and one more file system is REFS, REFS. As per user requirement you can able to create any file system. What is the difference between FAT, NTFS and REFS? We will discuss differences between these types of commonly used file systems in Windows operating system later. Now this time I would like to create one file system that is NTFS. In your laptops you can able to see the different file systems in this field by clicking drop down box FAT32, NTFS, REFS. As per my laptop settings I can able to see only one file system which is NTFS. I would like to create one file system, NTFS file system on this drive. Click on start, click on OK. It is giving warning to me, while creating file system on drive you will going to lose your data. No problem, already I took a backup. Click on OK. Moreover, I don't have any file or folder in this drive. Now I am creating a file system in computer drive. Format is completed. Click on close. Select the drive, particular drive, right click, click on properties. By clicking properties, in the properties list of this drive you can able to see the created file system which is NTFS. As per the slide information, what you understood, formatting is the process of creating file system on drives. Formatting is not erasing data from drives. Understood? File system will be going to tell us how files and folders to be created or stored on computer drives. Example to understand file systems, FAT, NTFS or EFS.
As per slides information, you can able to see different type of file systems. Look at slide. On the slide, you can able to see the different types of file systems. First type of file system, which is most commonly used file system in Windows operating system drives, that file system is FAT. FAT stands for file allocation table. It's a basic file system which can be created on computer drives. On the FAT file system, partition size limitations are there. What is the general meaning of partition size limitations? As a user of computer drives, I would like to create one file system. That file system is FAT. To understand partition size limitations from FAT file system, just go through with example. I would like to access disk management tool. In the disk management tool, I created number of drives on different HDDs. That can be accessed by using mode points, that is nothing but my computer. See here, earlier I created one file system in this drive. The drive name is D drive. Instead of creating NTFS file system, if I created FAT file system, as a user of this D drive, if I created FAT file system, in this drive I can able to create a maximum size of file. I can able to create maximum size of file. That file size, it might be 4 GB. How much? 4 GB. You can able to create maximum size of file in FAT partitions or FAT drives in computer HDD. The size is 4 GB. If you try to modify something on this file, if the file size will be going to become a large, the file size in FAT partition will be going to become a large up to 4 GB. That is nothing but, as a user of particular computer, in order to create maximum size of file in FAT partitions, you can able to create it up to 4 GB. 4 GB. Moreover, in order to create or configure any drive, by selecting FAT file system, you can able to allocate maximum amount of storage capacity for this drive is 8 terabyte. What was that? 8 terabyte. I can able to section a drives by allocating amount of storage capacity from computer HDD maximum up to 8 terabyte. That is called as a partition size limitation. FAT file system will be going to contain partition size limitations such as maximum file size 4 GB, maximum partition size is nothing but 8 terabyte. As per slide, you can able to see FAT file system. FAT32 is enable larger disk. That is nothing but FAT file systems are available with the different subsystems. Those are generally called as a FAT12, FAT16, FAT32, exFAT. These are the different file systems from FAT. Especially FAT32 file system will be going to enable larger disk. For example, as a user of this computer in D drive, I would like to create a FAT32 file system. Definitely I can able to create maximum size of file is 4 GB file. In order to create maximum size of drive or volume 8 terabyte with the help of FAT32 file system. Under slide, you can able to see the exFAT. Instead of creating FAT32 file system on computer drive, if I created exFAT, definitely exFAT will be going to develop for flash drives. That is nothing but USB drives are created on the basis of one file system, that is exFAT. Moreover, exFAT file system will be going to support user to create a more than 4 GB file size, and you can able to create a partition size more than 8 terabyte. This is FAT file system. Second file system which can be created on computer drives is, especially in Windows, NTFS, new technology file system, which will be going to support metadata. What is this metadata? Metadata is nothing but data will be going to, that data which provides information about other data is called as a metadata. For example, in my computer drive, if I created any file, the file properties are generally called as a metadata. If you created any file, that file contains different information about properties. That is nothing but file properties information such as file name, file created date and time, file size, file partition, file formatting and file size, file extension.
This information is generally called as a metadata. For example, if I access that particular file created on drive of computer, that accessing time, first access time, last access time, least access to files, last modified file, this information is generally called as a metadata. Metadata is nothing but properties of particular file is called as a metadata. Who will be going to provide this metadata information? NTFS file system. Administrator of particular server, IT specialist of particular server, they will going to check the particular file. How many times this file has accessed by users in order to check maximum access times, least access times of particular file which can be created or stored in server. Definitely your server drive or volume need to create with one file system. That file system is called as a NTFS. NTFS will be going to provide information about file properties, is called as a metadata. And moreover, NTFS file system will be going to provide data auditing and journaling. Data auditing is nothing but data verification. Data journaling is nothing but error correction. Data verification is nothing but, for example, I created NTFS file system in one of the drive in my server. All users data is redirected and stored in my server drive. The drive has configured with NTFS file system. As the administrator, as the IT engineer from server, I can able to see the all users data which is created on particular server drive. The drive is configured with NTFS file system. NTFS file system will be going to provide, or NTFS file system will be going to support administrator to check the number of files which can be created on particular drive. That is called as a data verification. And error correction. Unfortunately, your drive data has corrupted with virus. You can able to remove the virus by using disk emergency repair disk tools, ERD tools. The ERDs, the supporting to using ERD tools will be facilitated with the NTFS file system. NTFS file system will be going to support administrator to create different type of file system. Especially if we created NTFS file system, that will be going to support to remove the virus from NTFS partitions by using ERD tools. Using ERD tools will be supported by NTFS file system. Last file system from today's session is REFS. REFS file system can be created in servers operating systems only, which is not available in client operating system. Probably REFS file system is available. Might have a chance to use REFS file system in Windows 10 operating system only. As a user, you can able to create one more file system on drive. If your computer OS is Windows 10, you can able to create REFS. REFS stands for Resilient File System. The features of REFS file system: backward compatibility support for NTFS. Earlier, if you created any file system, especially NTFS file system on computer drive, you can able to downgrade your drive file system NTFS to REFS. That is called as a backward compatibility support for NTFS. And REFS file system will be going to enhance the data verification and data journaling. And moreover, REFS file system will be going to support for larger files. Earlier we discussed maximum size of file in FAT partitions is 4 GB. What about maximum size of file in NTFS partitions? You can able to create maximum size of file in NTFS partition is 16 GB. What about partition size in NTFS? 16 hexabyte. As a user, as a technical savvy, my requirement is I need to create one file, the file size more than 16 GB. Definitely I need to create one file system. That file system is REFS on my computer drives. If you created REFS file system on your computer drive, definitely you can able to create maximum size of file more than 16 GB. Moreover, you can able to create number of partitions by allocating space more than 16 hexabytes. So that reason REFS file system is generally used to support for larger files, directories and volumes or drives. This is today's session. I hope you guys understood today's session. Thank you for your great patience to listening my presentation through this online presentation. See you tomorrow with new topic. Have a great day. Bye.
Hi everyone, welcome to Google IT Support Certification course. In this session we will going to discuss about software. The users or its technical savvies who are using computers, frequently they will going to deal with softwares. There are bunch of softwares can be used in computers. In computer architecture, third layer is software. So that reason, as a technical savvy, as a IT engineer, you should must have knowledge on software. What is the general meaning of software? Softwares are generally called as the programs, or else other operating functionalities is generally called as a software. Software is a program. Many programs can be used to run your computer. Probably computers are using to process given input instructions. CPU will be going to use different programs and softwares to process given input instructions by user. So that reason, bunch of applications and softwares can be used and installed in computers. In this session, we will going to discuss about what is software, how to install softwares, and how to uninstall softwares. As per today's session, we will going to talk about software. For example, as a user, if you try to restart your computer will be going to boot up by performing sequencing booting orders. This booting process will be going to done with the help of one program that is called as a BIOS. BIOS is a built-in program which can be installed directly on computer hardware platform. BIOS is used to perform post and identify operating system which is available on hard disk drive. Once operating system has identified, that will be going to temporarily located or loaded on computer RAM. This total task will be done by software or else program. In computers, computer functionality and computer processing will be going to depend on programs or else softwares. There are different types of softwares can be used to run your computer. For example, as a user, I would like to create a document. The document such as Word document. In order to prepare any document, the file extension is .txt or some other extensions documents. We need to install software. As a user, we will going to use different softwares in computers. Word editor and gaming players or else graphic editor or else browsers such as Firefox or Google Chrome. All these are generally called as a software. There are different types of softwares can be used to run computers. In this session, I am going to show you how to install software. As a user, before installing software in computer, we should must focus on processor architecture or else computer architecture. For example, as a user, as a IT engineer, in order to install any software, first we need to check the computer configuration. Especially we need to check computer architecture. For example, I would like to install one software. The software architecture is 64-bit architecture. In order to install 64-bit software architecture, we should must verify the computer architecture. Computer processor architecture should be 64. Whenever you are using laptop or desktop, the laptop or desktop or computer processor architecture is 64-bit. As a user, as a IT engineer, you can able to install 64-bit applications or softwares. Generally, the softwares are two types. As per their functionality, softwares are generally two types. Those softwares are application softwares and system softwares. Application software is software which can be used to fulfill individual requirement. For example, as a user, in order to fulfill my requirement, day-to-day requirement, definitely I am going to install different applications. To fulfill my individual requirement, definitely I am going to install application softwares. Application softwares, best example is Word, MS Word, MS Excel, or a different type of applications, application softwares. What about another type of applications, another type of software? First one is application software, second one is system software. Best example to understand system software, second type of software is system software, is to drivers. For example, in the computer, drivers pack will be going to recognize the number of connected physical devices during the startup of computer. Identification of connected physical devices and components will be done with the help of compatible drivers pack. Driver pack is one type of software.
this type of software, especially second type software, the software is system software. And another example to understand second type of software is operating system. Operating system which can be used to communicate and navigate with system or its computer hardware. As a user, I am going to operate and navigate computer hardware. In order to operate and navigate computer hardware, definitely as a user I need to install one software. The software, it might be operating system. Operating system is one type of software. The type of software is known as a system software. As per this discussion, what you understood, softwares are generally two types. Number one is application softwares. Number two is system software. Application software is Mozilla Firefox, MS Word, Excel, PowerPoint Viewer, and ... etc. Second type of software is system software. System software is nothing but BSL, drivers, or its operating system, etc. is called as a system softwares. Probably users will be going to use this softwares for different purposes. The same way, the developer of particular software will be going to create or else categorize those softwares according to their requirement. Requirement might be individual requirement or else business requirement or else enterprise requirement. They will going to categorize into two types. Number one is commercial softwares. Number two is non-commercial software. Commercial software is nothing but the software which can be used to fulfill individual requirement without purchasing. Without paying some amount of money to purchase or owning software, we can able to fulfill our individual requirement by downloading those softwares from internet. As a user, I would like to convert one pen drive as a bootable device. My requirement is I need to install operating system in my computer with the help of USB pen drive. As a user, directly you are unable to copy and paste the operating system in USB pen drive. So that reason, as a technical savvy, you need to make that normal USB pen drive as a bootable device by choosing one operating system. In order to convert normal USB pen drive to bootable device, we need to use one software. The software is, for example, there are many softwares or converting tools are used to convert normal USB pen drive to bootable pen drive. As per my experience, as per my knowledge, one of the best tool to convert normal USB drive to bootable pen drive, that software is Rufus. Rufus is available with different versions. Rufus version, for example, 1.3.4. Another Rufus version is 1.2.5. The different type of versions of Rufus software is available on net. As a user, you need to download particular version of Rufus. Earlier, I provided the two versions of Rufus. One is 1.3.4, another one is 1.2.5. Out of these two versions, which one is updated and upgraded software? Second one. Why? Because the number of 1.2.5 is updated, the number is greater than before or first one. So that reason, second software is updated and upgraded software. As a technical savvy, as a IT engineer, before installing any software or application in your computer or server, first you need to check the updated or upgraded version of particular software. Once you having knowledge on particular software, definitely you can able to install those softwares or tools. As a user, my requirement, I need to install particular software. For example, Rufus. Definitely I am going to install updated and upgraded software, which is Rufus 1.2.5 version. Why? Because in updated version softwares, we can able to get more features and tools. So that reason, as a technical savvy, always we need to install updated versions of software in our computer or servers. And coming to softwares are categorized into two types. Number one is non-commercial and commercial. Earlier I discussed about one software. The software is Rufus. Rufus is a non-commercial software. To fulfill individual requirement without paying any amount, we can able to own the proprietary license on that particular software. We can able to use that softwares. This is called as a non-commercial softwares. The developer of this non-commercial softwares, they will going to share their own developed softwares to someone developer
to modify the developed softwares or applications. These are generally called as a non-commercial softwares. What about another category of softwares? Second category of software is commercial softwares. This commercial, in order to use commercial softwares for individual or business or enterprise requirement, we need to purchase those commercial softwares by spending some amount of money. Before installing software or application, we need to read the proprietary license terms and conditions. For example, I would like to install VMware Workstation. VMware Workstation is a application which can be used to create number of virtual machines in our computer or servers. This VMware Workstation has developed by one company. That company name is VMware. In order to use that VMware Workstation, first we need to purchase that application by spending some amount of money. Those applications are generally called as a commercial purpose. Those applications are used for commercial purpose. Probably that company will be going to provide this application, this type of commercial applications on free basis, certain period of time to the users. That free time is nothing but trial version. They will going to provide that application in the form of trial version that will work for certain period of time. That is nothing but trial period. It might be 3 months or it might be 1 month. After completion of 1 month or 3 months, that application license will be going to expire. Any application license has expired, that application, pre-installed applications will not work effectively in your computer. So that reason, in order to use commercial application, definitely we need to own the proprietary license by spending some amount of money from developer or else manufacturer. In this session, I am going to show you installation of software. Probably we will going to use internet connection to download any type of applications to fulfill individual or business requirements. As per this session, I am going to show how to install softwares. In my computer, due to some reasons, I don't have internet connection. No problem. I'm going to show you how to install softwares in this computer. And once the software has installed successfully in this computer, later I'm going to show you one more practical to uninstall softwares. On the desktop, look at screen on everybody. On screen desktop, you can able to see one folder. Earlier I created this folder with the many softwares. On the screen you can able to see there are two applications are there. Those two applications are VMware Workstation 11.1.2 and another application version is VMware Workstation. First one is 11 version, second one is 12 Pro version. Out of these two softwares, which one is updated and upgraded one? Definitely second one. That the software version is 12 version. The number is greater than with first one. Second number application is greater than first one. So that reason, definitely second one is updated and upgraded software. On the bottom, you can able to see two more softwares. These are TrueFirst 2.3. Another one is 1.4.12. Out of these two, which software is updated and upgraded one based on number? First one is updated and upgraded one 2.3. In order to convert normal pen drive as a bootable to install operating system in computers, we will going to use this TrueFirst. Coming to first two applications or softwares, VMware Workstation, which can be used to create number of virtual machines in our computer. As per today's session, we will going to focus on installation of software. On the screen, first I would like to install VMware Workstation version 12. So that reason, just open this folder. When we try to open this folder, in this folder you can able to see the different sub files or folders. Okay, this VMware Workstation is compatible to use in Linux operating system as well as Windows operating system. Here it is showing VMware Workstation 12 version. It is compatible to use in Windows operating system. In my laptop currently I am using Windows operating system. I would like to install VMware Workstation 12 version that is compatible to use in Windows. Open this folder. In this folder you can able to see one set of file.
To install any software or application, we need to run default file. The file is setup file. The default file of any software or application is .exe files. We need to run as an administrator, as a technical savvy. In order to install software in this computer, I am going to run one setup file. By default extension of the setup file for Windows is .exe. exe stands for executable file. I need to run as an administrator. I need to run this executable file as an administrator to install the software. Look at screen, everyone. I am going to run this executable setup file in order to install the software. Select and right click the setup file to install VMware Workstation version 12. Click on Run as an administrator. If you try to install this software directly by clicking opening, definitely it will be going to prompt one message. That message is to specifying administrator name and credentials. To overcome that barrier, if you logged in as administrator in your computer, definitely you can able to run any setup file to install software or application by choosing one option called as a run as a administrator. Probably this type of security will be going to prevent unauthorized users to preventing installation of softwares or applications. Just try to install the software. Click on Run as a administrator. It's loading. Right. It is showing one pop-up preparing VMware Workstation for installation. VMware Workstation Pro version 12. Everyone need to put focus on screen to identify the installation process. To understand the installation process of any software, look at screen. It's verifying file. In order to extract the setup file, it is verifying the file. Sometimes it takes a bit longer time. No need to worry. Just wait a few minutes, few seconds to observe installation process of software. Now it is showing one more message that is preparing to install. Here in the pop-up it is showing welcome to the VMware Workstation Pro Setup Wizard. Click on, in order to install this workstation, click on next. By clicking next, it is asking to agree the license terms and conditions of owner of the software. Actually this workstation application the software has developed by VMware. In order to install this trial version of VMware Workstation application, first we need to check mark the box I accept license terms and conditions. Probably as a technical savvy, we can able to install softwares. Those softwares are available in the form of trial versions. These trial version applications are valid for a certain period of time. After completion of the certain period, the softwares will be going to expire. If any software or application license has expired, we can't use. As a user, if you try to use expired license software, that will be going to make different effects on your computer. Especially computer will be going to malfunction. Check mark the box I accept the license terms and conditions to install the software. Click on install. Here it is showing if you try to install this software, probably it will be going to install in C drive, one folder in the C drive, one folder program files, especially program files C86. Under that program file C86, one more folder it will be going to get installed. That folder name is VMware. Under that VMware folder, it will be going to get installed on specific folder. That folder is VMware Workstation. Click on next. Check for product updates on startup. In my laptop, if I have internet connection, definitely if this box is check marked, definitely it will be going to check updated and upgraded version of this software. No need to check mark this box. No problem to check marking this box. Probably I don't have any internet connection. And one more box is there here, check mark by default check mark, help improve the
VMware Workstation Pro. Send anonymous system data and using statics to VMware. Means system data will be going to share with this application. Is it required to check mark this box? If it is required, check mark. If it is not required, just uncheck this box. Click on next. By clicking next, here it is showing create a shortcut for VMware Workstation 2 Pro in this following place. See what actually it is asking. Has a technical savvy in order to install this software. Whenever I try to install this software, the pre-installed software is available in the form of shortcut that can be arranged on desktop of computer. As a user, in order to use or open the software, go to desktop directly, just double click on that shortcut of particular software. This is one of the simple and easiest way to open and utilize pre-installed softwares. So that reason you can able to arrange the software in the form of shortcut on desktop as well as start menu. Just focus on screen, computer screen. Here you can able to see two options. Number one is desktop, another one is start menu programs folder. That is nothing but the installed software is available in the form of shortcut on desktop as well as start menu. No problem. Click on next. Ready to install VMware Workstation Pro? Definitely. My intention is to install the software. Click on install. The installation process has started. Look at screen. The installation process is going on. It is prompting one message. Please wait while the setup wizard installs VMware Workstation Pro. Some softwares might takes a bit longer time to install in computers. It depends on computer configuration. It depends on type of software that you want to install on particular computer. Around 70% of installation process is over. We need to wait for remaining 30%. On the desktop, you can able to see one shortcut has automatically arranged during the installation of this software. Wait a minute to check the installation of this software. Starting service, registering products. The purpose of registering product to give some certain period to use this application based on